Labas rytas visiems prisijungusiems prie jau 4-osios Lietuvos banko ekonomikos konferencijos. Aš esu Laura Galdikienė, Lietuvos banko ekonomistė ir man garbė šiandien būti šios konferencijos vedėja. Konferencijos, kurioje kasmet susitinka iškiliausi ekspertai, visuomenės veikėjai, politikos formuotojai ir diskutuoja aktualiausiais visuomeniai ir ekonomikai klausimais. Šiandienos konferencijoje kalbėsime apie investicijas ir inovacijas. Tiesą sakant, šią temą pasirinkome dar praėjusiais metais, kai apie pandemiją dar net nebuvo jokių minčių. Tačiau šiandien pandemijos ir ekonomikos nuosmukio kontekste investicijų ir inovacijų klausimas tapo dar aktualesnis. Investicijos ir inovacijos gali padėti ekonomikai sparčiau išlipti iš ekonomikos duobės, paskatinti darbo vietų kūrimą, paspartinti darbo našumo didėjimą ir pakreipti ekonomikos raidą tvaresniu keliu. Tačiau daugiau apie tai pakalbės mūsų konferencijos dalyviai. Nors dėl pandemijos šiandien negalėjome susitikti gyvai, tikiuosi, kad tai nepakenks konferencijos kokybei, o pranešimų ir diskusijų metu pasidalintos įžvalgos bus ir net prisidės prie kokybiškesnių sprendimų šalyje priėmimo ir įgyvendinimo. O dabar noriu pakviesti išklausyti Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko sveikinimo žodį. Good morning, Professor Marcel Fratscher. Good morning, distinguished speakers and guests. Thank you very much for joining us at the annual, traditional, already the 4th Lithuanian Economics Conference, organized by Lietuvos Bankas, Central Bank of Lithuania. Now I will switch into Lithuanian. Tikrai džiaugiuosi visais prisijungusiais, bet aišku, tikrai mažiau džiaugiuosi, kad susitikom būtent tokiu nuotoliniu būdu. Deja, kad ir kaip norėjome jūs visus pasikviesti gyvam pokalbiui, antroji pandemijos banga diktuoja savo reikalavimus. Neapibrėžtumas tiek epidemiologinis, tiek ekonominis nepasitraukęs. Ir vis dėlto net ir tokiom aplinkybėm nemąstyti apie po pandeminį pasaulį, tikrai būtų neišmintinga. Jis bus kitoks ir tikrai mums teks prie jo prisitaikyti. Dėl to jau dabar turime žvelgti į tolimesnę perspektyvą, įskaitant ir ilgalaikės Lietuvos ekonominės raidos ateitį. Iki pandemijos Lietuvos ekonominės konvergencijos tempas buvo vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Gana sparčią ūkio plėtrą pasiekėme remdamiesi žemesnės pridėtinės vertės veiklomis. Kurį laiką toks augimas yra dėsningas reiškinys, kurį beje prognozuoja ir ekonominė literatūra. Tačiau tvari ilgalaikė konvergencija nėra duotybė. Anksčiau ar vėliau visi turėti resursai išnaudojami, o ekonomikos plėtra reikšmingai sulėtėja. Pasiekus šį tašką galimi du pasirinkimai. Pirmasis – nedaryti nieko ir tenkintis vidutinioko, tai yra geriausiu atveju vidutinioko statusu. Antrasis – imtis valingų veiksmų, kurie transformuotų ekonomikos struktūrą. Darydamas prielaidą, kad daugeliui šioje konferencijoje susirinkusių vidutinioko variantas atrodo mažiausiai patrauklus, siūlau šiandien giliau patyrinėti antrąją alternatyvą. Nuo pandemijos bent kol kas nukentėjome mažiau nei didžiuma ES šalių. Vėlgi sakau, bent kol kas. Nežinom, kaip antra banga paveiks mūsų makroekonominius skaičius. Tai reiškia, kad turime sąlyginai neblogas startinės pozicijas, galvojant apie ateitį. Bene pagrindinė startinių pozicijų ir to, ko mes siekiame dedamoji, yra investicijos ir inovacijos, apie kurias mes pagrindė ir pakvietėme jūs pasikalbėti šios konferencijos metu. Abu šie veiksniai yra glaudžiai susiję ir vienas kitą lemiantys.
Iš principo beveik kaip višta ir kiaušinis. Be investicijų nebus ir inovacijų. O be inovacijų neįmanoma technologinė pažanga, kuri yra nenutrūkstamo našumo augimo šaltinis. Iš to šaltinio pasisemti būtina, jei norime pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų gamybos. Toks perėjimas atvertų spartesnio, ilgalaikio, tvaraus augimo perspektyvą. Toks nuoseklus augimas kartu reikštų ir platesnės galimybės investuoti į našiausius ekonomikos sektorius. Taigi, ar laikas apie tai kalbėti dabar, tokio globalaus neapibrėžtumo aplinkoje? Aš manau, kad taip, nes krizė yra galimybė ir galbūt istorinis šansas transformuoti Lietuvos ekonomiką. Pandemija gali būti, jei veiksime kryptingai, reikšmingų pokyčių katalizatorius investicijų ir inovacijų srityje. Šią tezę pagrįsiu aptardamas dvi investicijų rūšis – tiesioginės užsienio investicijas arba tiesiog investicijas ir viešojo sektoriaus investicijas. Kolegos, tiesioginės užsienio investicijos yra reikšmingos tuo, kad valstybė jos gali padėti importuoti naujausias technologijas ir inovatyvius procesų valdymo sprendimus. Lietuvoje tiesioginės užsienio investicijos, lyginant su bendruoju vidaus produktu, yra vienos mažiausių vidurio rytų Europoje. Norėdami pritraukti daugiau užsienio investicijų, turime įvertinti vieną svarbią aplinkybę, kad po pandeminėme pasaulyje tikrai tikėtina deglobalizacijos banga. Valstybės ir regionai deklaruoja siekį susigrąžinti strategiškai svarbių prekių gamybą. Europa savo ruožtu stiprins ekonominę autonomiją. Čia ir atsiveria naujos galimybės. Nors pasaulinės vertės grandinės trumpės, prie jų galės prisijungti nauji dalyviai. Tame tarpe be jokios abejonės ir mes. Veikdami drąsiai ir ambicingai galėtume išnaudoti šias globalias slinktis, išplėsdami dalyvavimą vertės grandinėse. Šioje vietoje svarbu, kad naujas galimybės išnaudotume tikslingai, pritraukiant investicijas būtent į aukštesnės pridėtinės vertės veiklas. Pavyzdžiui, ne į surinkimą, bet gamybą. Taip pat kaip ir į produktų dizaino kūrimą. Investuotojams esame sukūrę tikrai neblogas sąlygas. Lietuvos verslo aplinka pasauliniuose reitinguose vertinama gerai. Užimame maždaug 11 vietą Pasaulio banko Doing Business reitinge ir pirmaujame tarp vidurio ir rytų Europos šalių. Tačiau to neužtenka. Vienas iš esminių iššūkių konkuruojant dėl investicijų – palyginti žemas darbo našumas, augantis deja, bet dvigubai lėčiau nei atlyginimai. Per pastarąjį dešimtmetį realus darbo užmokestis Lietuvoje išaugo 54%. Našumo augimas tesiekė 25%. Dabar pereisiu prie viešųjų investicijų. Mano įsitikinimu, šios problemos sprendimui reikia nuoseklaus valstybės veikimo. Dėl to labai džiaugiuosi, kad netrukus pagrindinį pranešimą skaitys profesorius Marcel Fratscher, Vokietijos Ekonominių tyrimų instituto direktorius. Profesorius yra vienas pagrindinių balsų Vokietijoje, pabrėžiančių viešųjų investicijų svarbą, stiprinant potencialų ekonomikos augimą. Su profesoriumi mes esam prieš maždaug metus laiko Varšuvoje konferencijos metu diskutavę panašiomis temomis. Taigi būtent tikslingai ir strategiškai planuojamos ilgalaikės viešosios investicijos gali padėti transformuoti Lietuvos ekonomiką ir suteikti stiprų teigiamą impulsą darbo našumui, taigi ir ekonomikos potencialo augimui. Ir būtent dabar yra, sakyčiau, labai geras metas pasitelkti viešasias investicijas realių pokyčių gyvenimui. Visų pirma, todėl, kad pandemijos šokas pasaulio ekonomikai struktūrinis. Todėl tikrai tikėtina, kad jis palūkanų normas kuriam laikui įtvirtins dabartinėse žemose. Ekonominė logika sako, kad pigiais pinigais reikia sumaniai pasinaudoti.
Antra, viešųjų investicijų reikšmė išaugo, nes gyvename nežinioje. Pandemija verčia verslą atidėti investicinius sprendimus. Pavyzdžiui, Lietuvos bankas prognozuoja, kad privataus sektoriaus investicijos šiemet sumažės maždaug apie 13%. Man tai rūpi ir kaip eurozonos pinigų politikos formuotojai, nes vangiai investuojantis verslas iš tikrųjų slopina skatinamųjų pinigų politikos priemonių efektyvumą, į ką šiai dienai yra orientuota visa centrinė bankininkystė, o taip pat ir Europos centrinis bankas. Dėl to, įsukus į nepažįstamą vieškelį, ar, sakyčiau, naujai išasfaltuotą keliuką, reikėtų kur kas aktyvesnių viešojo sektoriaus veiksmų. Naujausi Tarptautinio valiutos fondo tyrimai rodo, kad neapibrėžtumo periodais viešosios investicijos yra daug efektyvesnės nei įprastais ramiais laikotarpiais. Tiek didinant bendrąjį vidaus produktą, tiek skatinant privačias investicijas. Ir vis dėlto šioje vietoje aš norėčiau akcentuoti ne kiekį, ne kiekybę, o būtent kokybę. Viešosios investicijos turi būti tikslingos ir pamatuotos, kuriančios palankę aplinką privačiam sektoriui veikti, augti ir investuoti. Antraip, jos nepritrauks, o atsitiks priešingai, gali atsitikti priešingai, išstums privačias investicijas. Taigi, net ir sutarę, kad investicijos būtinos, privalome sverti, skaičiuoti, vertinti grąžas ir kitas pasekmes. Šiais metais Lietuvos skola pasieks rekordinės aukštumas. Tai gali reikšti, kad gyvenimą ateities sąskaita, ypač jei koncentruosimės į vienkartinės, pravalgomas išmokas, kurios nesprendžia įsisenėjusių problemų. Tačiau, jei lėšas panaudosime apdairiai, išmintingai, tai taip pat gali reikšti, kad kuriame ekonominę šalies ateitį. Jei tai pavyks, grąžinsime skolas ateityje be didelių kančių. Šiuo metu Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane daugiausiai investicijų numatoma skirti infrastruktūrai. Be abejo, tai yra svarbi sritis. Infrastruktūra yra ir bus tvaraus ekonomikos augimo pamatas. Jei kalbame, aišku, ne apie miestų aikščių trinkelių atnaujinimą, bet apie tokius proveržius kaip žaliąją skaitmeninę infrastruktūrą. Na, sakykim, tarkime, 5G tinklus. Bet infrastruktūra nėra vienintelė kryptis, į kurią reikėtų sutelkti dėmesį. Turime rimčiau susirūpinti darbo jėgos kvalifikaciją, nes daugiau nei trečdalio darbuotojų įgūdžiai neatitinka darbo rinkos reikalavimų. Tai, sakyčiau, yra siauras butelio koklelis, stabdantis apskritai investicijų srautą. O pandemija skaitmenizacijos ir darbo vietos automatizacijos procesus neabejotinai paspartins, nes robotų privalumas yra tas, kad jie viruso neplatina, na bent jau COVID-o. Todėl technologinė pažanga reikalauja investicijų į darbuotojų įgūdžius, švietimą, mokymosi visą gyvenimą programas ir ne tik tam, kad darbuotojai neprarastų darbo vietų. Tik turint aukštos kvalifikacijos darbuotojus, investicijos į modernią infrastruktūrą būtų iš tiesų prasmingos ir leistų nuimti visą skaitmenizacijos derlių. Aukštesnis žmogiško kapitalo lygis sudarytų sąlygas steigtis tyrimų centrams, stiprėti inžinieriniai ir farmacijos pramoniai, spartesnė šių sektorių plėtra leistų užkurti inovacijų variklį. Būtent šie sektoriai daugiausiai investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Dabar pagal tokių investicijų apimtis net perpus atsiliekama nuo ES vidurkio. Gerbimieji kolegos, naujoji realybė lėmė tektoninius lūžius ir ES ekonominėje politikoje. Ekonomikos gaivinimo fondo įkūrimas tai istorinis žingsnis link ekonominės Europos integracijos ir finansinio solidarumo, kas tikrai yra nemažiau svarbu. Lietuvai numatyta beveik 2,5 milijardo eurų dotacijų. Fondo lėšos bus skirstomos atsižvelgiant į aukščiausią politinį lygmenį Europoje pakylėtus tikslus – skaitmenizaciją ir žaliąjį kursą.
Fondo įkūrimas – istorinė galimybė ir mums. Tikslingai įdarbindami fondo lėšas ne tik prisidėsime prie europinio reikalo, mes turime šansą pakloti naujus pamatus spartesniai, ilgalaikiai Lietuvos ekonomikos plėtrai. Dėl to pasisakymo pradžioje ir minėjau, kad investicijų ir inovacijų tema yra itin savalaikė. Prieš mūsų akis vyksta struktūriniai pokyčiai. Planuojamos investicijos galinčios dešimtmečiams į priekį pakeisti mūsų ekonominio gyvenimo tikrovę. Baigdamas, noriu pabrėžti, kad į šios dienos diskusijas susirinko būrys kompetitingų vietos ir tarptautinių dalyvių. Tikiu, kad mūsų pokalbis gali sukelti postūmį geriau išnaudoti atsiveriančias galimybės. Lietuvoje, beje, prasideda taip pat ir naujas politinis ciklas. Na ir galbūt kai kurios šio forumo metu išsakytos idėjos ras atgarsį ir politinėse programose. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir linkiu labai prasmingos ir vaisingos diskusijos. Ačiū. Dėkojame pirmininkui. Tikrai puikūs pastebėjimai ir palinkėjimai, kurie tikėkimės ir išsipildys. O dabar laikas pagrindiniam konferencijos pranešimui. Jį pristatys profesorius Marcelis Fračeris, Vokietijos ekonominių tyrimų instituto direktorius, ekonomistas, knygų ir straipsnių autorius. Jis kalbės apie koronaviruso pandemijos keliamus ilgojo laikotarpio iššūkius fiskaliniai ir struktūriniai politikai. Prieš šio pranešimą taip pat noriu informuoti, kad jūs galite užduoti klausimus. Jeigu turite kokių nors klausimų mūsų pranešėjams, pagrindiniam ir visos sesijos pranešėjams, juos galite įrašyti laukelyje esančiame po video transliacijos langu Lietuvos banko internetinėje svetainėje. Pabrėžiu, Lietuvos banko internetinėje svetainėje www.lb.lt. Mes pasistengsime šios klausimus užduoti pranešėjams. Taip pat primenu, jog pagrindinis konferencijos pranešimas ir pirmoji konferencijos sesija vyks anglų kalba. Tad kviečiu dabar ir pereiti prie jos. So, please welcome Professor Marcel Fracher, the president of DIW Berlin, one of Europe's leading independent economic research institutes and think tanks. Professor Fracher is also an author of multiple books and a columnist. His speech is called Long-Term Challenges from the Corona Pandemic for Fiscal and Structural Policies. So let's hear his speech. Good morning, and thank you very much for having me at this conference and deliver the keynote. Thank you very much to the chairman of the board of the Bank of Lithuania, to Vitas Vasiliaukas. It's really a great pleasure to be with you. Of course, I would have liked to be with you in person in Vilnius, and unfortunately with Corona, this is not possible. I regret this very much. I've had the opportunity to be in your country twice, and I very much would have liked to be there. I would like to talk about the main theme of the conference, but to do so from a European perspective and from the perspective of a macroeconomist. And in particular, I want to share with you both the view of how to strengthen investment, the investment side. I've been chairing the German government's expert committee on strengthening investment since 2014. And I also, of course, want to talk about Corona. When we talk about how to harness investment and innovation, how to get on the fast track, the theme of the conference, of course, we need to talk about Corona and how that has changed our economies, what that might mean for structural change, and also for investment and innovation. So I think there's no way around this. So I want in the first part of the talk about Corona and how that could impact our economies, the possibility to conduct structural change, how that impacts potential growth, and look at different elements, how that could change. And you see here on the slide, I want to talk about how capital flows have reversed, what that could mean for FDI, for foreign direct investment, which often is a source of innovation and investment in economies, not just in small economies like Lithuania, but also in big economies like Germany
or the United States. I want to talk about what the pandemic might mean for supply chain, how currency changes, appreciations and depreciations could impact competitiveness. And I want to talk about debt and the risk stemming from that to finance investment, engage in innovation. I think I want to emphasize as a second point that there are indeed also some good news. Yes, inequality, social polarization has increased with the crisis, but there's a very high degree of trust and acceptance of change, also economic change. So that is an important prerequisite that seems to be there to conduct further structural change and investment. Third key point of my talk is about the policy response to the pandemic. Focusing on macroeconomic policies, most policymakers in Europe and elsewhere have acted very convincingly, very strongly. But there's still important challenges. In particular, we have to ask ourselves, after the crisis, what does it mean for the ability, the big increase in sovereign debt and also corporate debt to engage in investment? Do we need new rules, fiscal rules, to incorporate investment more directly and make it interact with the macroeconomic side? And I will talk about the investment weakness we have in many, many countries, and want to give you a few examples from Germany and the work I've been doing on the expert committee, where we see the lack of public investment as absolutely crucial for hindering private investment, but also allowing the structural change taking place. And then as a fourth and pre-final part, I want to talk specifically about aspects of innovation and investment, highlight the importance of infrastructure, R&D, and education, and conclude about what I see as the crucial element, namely people, investing in people, and the 3 T's, technology, talents, and tolerance. So briefly on the pandemic, and we see that Europe is the weak spot in that pandemic. Here you have the numbers from the latest World Economic Outlook of the IMF, and you clearly see with the world economy possibly contracting 4.4% this year, Europe is hit a lot harder, Euro area minus 8.3%, Italy, Spain, France hitting particularly hard. Lithuania is not on this list, but clearly doing better as other economies as well. So there's a huge heterogeneity, but clearly Europe is a weak spot in that pandemic. Now, the reason why I think this is important is if you look at the different components of GDP, you clearly see in almost all economies that private investment is the component affected most adversely by the pandemic. In Germany, private investment so far this year has contracted by more than 20%. Private consumption, 6%, exports minus 11%, government consumption has been positive. So clearly private investment, and if you look at this, I won't go through this in detail, but if you look at the mechanism, how the crisis goes through the economy, this link down here, and I hope you can see my cursor, via investment and the corporate side, that really is a weak spot. Clearly there are differences across the labor market. You have big differences in the labor market response. I will come back to that later on, but the big concern I have is particularly on the corporates, on private investment, and what that may mean for innovation and for structural change. Very briefly, if you look at the 3 different phases, containment, living, coexisting with COVID, and then vaccine treatment and the solution, we are going back and forth between phase 1 and phase 2, and the hope that this would be a unidirectional move that would go in the summer from phase 2 to phase 3 next year. This has proved an illusion. We are now back in the first phase in containment of the first wave. And my concern is that we underestimate massively the damage, the economic damage from a second and a third wave. And these are projections from the IMF. They're a bit older, but I think they're quite illustrative to show how big a damage could be coming from a second wave and possibly a third wave or even a lengthened second wave into 2021.
And the numbers are huge. If you look at world GDP at -8% of this possibly worst case scenario, it, of course, is horrific. And clearly also, if you look at the recovery, we are not talking about a V-shaped recovery. We are probably currently more in a W shape. So big contraction in the second quarter, big recovery in the third, at least in some European countries, including Germany, again, a contraction in the fourth quarter, possibly also in the first quarter of 2021. So the recovery process is long. And the big concern is that we might have economic scarring, so permanent damage. Here you have numbers from the IMF. This was published in the FT, looking at the capacity, the free capacity in many economies, which is huge and could lead to permanent lower potential, not only in terms of level, but also in terms of potential growth, stemming from a number of sources. One is the big question about global trade. Will we have a recovery back to the trend? You see, before global financial crisis, the trend in global trade was much stronger. After the global financial crisis was weaker, but even now with the pandemic, we are not even on that lower trajectory. And the big question is how strongly will global trade rebound, depending on many factors, also including on global supply chains. I'm less pessimistic on global supply chains. They have been relatively resilient. I don't see a shortening of supply chains because many companies have managed to diversify risks. Of course, open economies like Germany are a lot stronger exposed. So globalization, global trade is one issue. Employment is another. Countries with furlough schemes have done a lot better. Germany has a fairly effective scheme. If you look at the United States, 40 million people losing their jobs in a few weeks in April is another extreme example. People losing their job, having a harder time getting back into jobs. So human capital being lost is one big issue. Second big issue is, of course, corporate debt and corporate bankruptcies. We have seen that varies a lot across countries, not that many yet, but the concern being that this might increase a lot, in particular as corporate debt. This is what you see here on the left-hand side. This stems from IMF numbers, corporate debt already being very high in most advanced economies. Of course, sectors being very differently affected by the global pandemic. Some services sectors affected a lot stronger, but also industry suffering a lot more than others. So clearly there are asymmetries across sectors, but there are also important asymmetries across countries. And what we see is that emerging markets and developing countries most likely will pay a very high price and are highly exposed in terms of risk and a global rebalancing in terms of capital flows going out of emerging markets, developing countries, leading to higher risk premia. This is what you see here for the first wave of the pandemic. But you also see many of the currencies of emerging market economies depreciating, so making servicing debt denominated in foreign currency a lot more expensive. And on top of it, capital flowing out. So also the financing side, not just the price, the interest rate, but also the availability being constrained. So this is a big challenge to many economies, meaning there could be permanent risk, permanent damages that are hard to catch up. Economic policy has responded strongly. I think the good news is that most countries have not repeated the mistake of the global financial crisis, but have acted very strongly on the fiscal policy side, on the macro policy side, but also in supporting firms and people, individuals, consumers, through in the health system, through social security contributions, through furlough schemes to keep people in jobs. And if you look at the fiscal stimulus, clearly there is a fair bit of heterogeneity. Countries with stronger public finances have been able to do more.
Germany is one example where there has been a massive push to support companies and citizens. But of course, the risk is that this is increasing public debt substantially, reducing fiscal space in the years after the global financial crisis to finance public investment, to which I will come later on. And these are here just a few numbers of what the debt ratios to GDP might look like at the end of 2020 based on IMF simulations. Monetary policy, of course, remains very expansionary. Here on policy expectations, they have not changed very much, or rather have flattened. So expectations are clearly monetary policy will stay very accommodative, including in the euro area, for much longer than what we thought and what financial markets thought before the global financial crisis, before the pandemic, of course. So I want to get to the good news very briefly, looking at also at the time and wanting to have enough time for the issue of investment and innovation. As I said at the very beginning of my talk, yes, the pandemic is hitting our economies very strongly. The risk from capital flow reversals, from high corporate debt, corporate bankruptcies, possibly from high sovereign debt, could be scaring. So lower potential growth because of less room to maneuver. The good news is still that there's a high degree of trust and satisfaction in most countries in how their governments have dealt with the crisis. This here comes from Pew Research. Of course, there is a heterogeneity. People in the US being a lot more skeptical about how the government has dealt with it. In many European countries, more satisfied. I think one important lesson from the crisis, from the pandemic, is that countries with strong solidarity, strong public institutions and civil society, but also a resilient economy and open economies that build on cooperation, international cooperation, have done a lot better in this pandemic. And I think this is an important point to remember also in the recovery period. I think having a high degree of satisfaction and a high degree of trust among citizens and corporates is important to enact important changes after the crisis. One indicator on public trust, comes from the Edelman Trust Index, shows how trust actually in governments and government institutions has increased in most countries. Here are 3 examples on Europe. Unfortunately, I don't have this on Lithuania in the Edelman Trust report. So clearly, that is an important point. I want to, as a 4th point, now talk about what this means for structural change, for investment and innovation. And we know that Europe and all European countries are facing a difficult, increasing global competition, system competition with the United States on the one hand, China, other Asian countries on the other hand. And if you look at the important sectors for the future related to information, communication technologies, to everything related to digital technologies, you see that there has been a big shift in importance. So the Alphabets, Apples, Microsofts of this world, Amazon increasing in importance, really becoming the dominant global corporates. You see that they're basically all either American or Asian, that we have in these important future areas no really global players from Europe. And this is a huge challenge, and a huge challenge to think how can we foster transformation in our economy in these areas that are very important today and will probably gain a lot more importance in the future. Clearly, one issue is public investment. This now comes from Germany, and you see that for most of the time since the early 2000s, public net investment has been negative. So this is gross investment minus depreciation of the public capital stock. And this has been negative for most of the time. And this is, of course, a big problem for fostering transformation, because private companies need strong public infrastructure to
have the right framework conditions for investment and innovation. Here you have one specific example on the digital infrastructure. This shows the coverage of broadband, of fiber optics in different countries. The one highlighted in red is Germany. So you can see there's not necessarily a strong correlation between per capita income and the quality of the infrastructure, sometimes quite the opposite. South Korea has Singapore, Hong Kong, Japan, so Asian countries being excellent, having an excellent public infrastructure. Lithuania, I don't know whether you see my cursor, is up here, so has an excellent digital infrastructure. This is an important prerequisite, but clearly other countries like Germany are lagging behind. So we clearly have an issue of lack of public infrastructure and public investment in an excellent infrastructure. And this is an important contributing factor for private investment. Here we have done estimates for what we call an investment gap in different private sectors. So private and public sectors. Education in some countries is private, some it's private and public, but in different sectors. And we see that we have deficient investment in many important sectors, including in education, healthcare, in electricity, water supply, manufacturing, and so on, in most of Europe, in the Euro area as well as the EU 27, for a number of years. And we calculate the investment gap, basically what is the level of investment needed to sustain the growth rate and productivity rate over the period between 1990 and 2010. That's how we have estimated it. So we see the gap not just in the public side, but also on the private side. And a good public investment, good infrastructure is crucial for sustaining strong private investment and innovation. The second point I want to highlight is the importance of R&D, research and development. And here you have a chart that compares on the horizontal the share of GDP that goes to R&D. On the vertical, you have the share of employment going into working in R&D areas. Again, you see a very clear picture of some of the Asian countries, Korea, Japan, being very, very strong. China, probably we don't have very good numbers, and these are older numbers, has moved up a lot more to the center. United States, this is this big green circle here, has a fairly high R&D rate. But clearly, some of the European countries are lagging behind, and this is the big challenge of how to increase R&D. We know this is an important prerequisite for corporates to be innovative, and R&D here is measured both as public and private R&D. So again, you see the strong complementarity of public and private investment. That we need to strengthen that. Germany, we have a number of reports, has currently 3% spending on R&D relative to GDP, and a very clear consensus. We need to get to at least 3.5%, if not 4%, to keep a competitive edge in manufacturing, but also in other areas to catch up. So R&D, an important area. Investment in energy transformation towards renewable energies is important. You see, and I don't want to go through the details, this is now for Germany, but if you look at the numbers for how many euros in terms of investment is needed to make that energy transformation towards sustainable, towards renewable energies, energy sources, and here for the building sector, only for the building sector, these are gigantic numbers. So we're talking somewhere between 10 and 30 billion euros annually that are needed every year to make that transformation over the next 10 to 20 years. So big investment needs, not just in the area of R&D, but also in this transformation towards sustainable sources of energy, and with that to meet the climate challenges that all of the
countries are facing also in Europe. Finally, on this fourth point of my talk, I want to highlight some of the recommendations we have drawn from our expert committee. We have a 10-point plan in 4 broad areas. I don't want to go through this in detail, but I think one important element is really that I try to highlight the importance of public investment in a good infrastructure, excellent infrastructure, in R&D, in education. And I think we need to rethink public fiscal rules. So we have the rules on the Stability and Growth Pact, which, in my view, is too pro-cyclical, first of all, and is ignoring public investment too much. So I think it's important what we have proposed to return to a net investment rule. So to add to a fiscal rule the requirement that net public investment has to be positive over the economic cycle in order to make fiscal consolidations that certainly will be needed in the future not hit public investment. So this is, I think, a crucial point when we talk about now the post-corona period, when public finances are under stress, need to consolidate, that this does not lead to a big cut in public investment, but quite the opposite, that this will remain strong. Second point on public investment, as I said, I think is important to focus on all types of public infrastructure, to strengthen public-private partnerships, to enable risk sharing. You have plenty of examples where public investment projects are not successful or much more expensive than what was anticipated. So thinking about smart public-private partnerships is important, as well as strengthening those public institutions that finance the investment. In many European countries, it's municipalities that play an important role. Third area, private investment. I mentioned some of the areas, research and development, to improve that. Of course, improving the environment on skilled workers, on bureaucracy, on infrastructure, including on energy. This is important. And fourth and final, again, there is an important European dimension to it. We must not think nationally. I mentioned it at the beginning of this part. There is a global systemic competition between the US, China at the moment, and Europe needs to decide whether Europe wants to play a role in that competition. And each and every country in Europe is too small, including Germany, to face that competition, because a lot of the companies that are taking a dominant position in this winner-take-all competition globally are not European companies, because single national markets are too small, again, including Germany. And so we need to think about a European, or not think stronger about a European strategy of how to compete globally, how to foster investment. So the next generation EU, the 750 billion, which come with a strong transfer component, is a very important step, also in continuation of the Juncker plan to foster investment. And I think we need to think of how to make that a permanent mechanism to foster both convergence in Europe, so transfers, money flowing into structurally weaker economies that have a catching up potential, but also making sure that this helps the transformation in the areas of digitalization, in terms of climate protection, energy transformation, transport, and also regulation more generally. So I'm coming to the end of my talk, looking at the time. I think my half hour are almost up. So I think we must take the corona pandemic into account. It will change the scope for investment and innovation fundamentally. I've argued that it might lead to a scaring, to permanent damage to the economies if unemployment increases, people are out of jobs for longer periods, if companies disappear because they go bankrupt and have high corporate debt, if capital flows are not returning to have foreign direct investment, which often helps
the transformation process. I've argued that there are good chances that there's a broad acceptance and support among citizens and companies. I think this is one of the good and encouraging news for such transformation. But I also have argued that public policies, in particular macroeconomic policies, may help, but they're not sufficient. So that we need to think about a transformation in the area of investment in particular, that we need new fiscal rules that ensure public investment has a high priority, to strengthen particular infrastructure investment, to help R&D, to think more strongly about public-private partnerships, and also to foster investment in education. And my fifth and final point, something I think that we cannot emphasize enough, the success to harness investment and innovation and get on the fast track. And Lithuania has been doing really well over the last 30 years and has a huge potential. I think the crucial point is always people, is how to train people, how to educate them, how to keep people at home, or how to attract people from abroad. And that requires what I call the 3 T's, or not I call the 3 T's. This is actually from Michael Florida, an American sociologist and economist who about 20 years ago said, what makes countries really successful in the transformation process, in convergence, in catching up, and also in being competitive, is not just having top technologies, having corporates that having smart ideas and are productive. It's also basically having the right people, having a good education system, having equality of opportunities, and ultimately having diversity, having peoples with different ideas and different perspectives is absolutely crucial to make that transformation work. So tolerance is crucial. So with this outlook, and hopefully not a pessimistic outlook, it's easy to be pessimistic in this corona pandemic, I want to close. I think there are plenty of opportunities, particularly on these 3 T's. Europe is strong. Europe has a lot of opportunities, a lot of unique strength compared to Asia or the United States. With that, I want to close. I thank you again for having me deliver this keynote. I regret not being with you in Vilnius, but I wish you a fantastic conference. Again, thank you very much for having me. And I hope we can catch up and meet each other at another time. Thank you. Were really great insights, and they could be used also in Lithuania, and I hope they will be heard. And now let's kick off with our first session of the conference on the future of investment and innovation, and how to reach the technological frontier. Before we start with the session, I would like to remind you that you can still type your questions in the field right below the presentation screen on the Bank of Lithuania website. So if you have any questions, please do that. So I would like to introduce our first speaker of the session, Alexander Plekhanov. He is the Director for Transition Impact and Global Economics at the European Bank for Reconstruction and Development. He'll talk about the role of foreign direct investment and governmental policies to boost technology diffusion, innovation, and productivity of domestic firms. So let's listen to his presentation. It's a great pleasure to share my thoughts about foreign direct investment, innovation, and government policy. A very brief presentation that is based on our work here at the European Bank for Reconstruction and Development within the last few years, and I will try to keep it short because we all have been on the other end of the Zoom presentations, and then we can have a discussion at the end of it. So today the data are coming out about the second quarter of this year, partly about the third quarter of this year.
And what we do see is quite a bit of a drop in foreign direct investment. According to preliminary data for the economies that you see here on the slide, in emerging Europe, FDI is down about 2% of GDP, and that would be about 60% of the prevailing level of gross foreign direct investment inflows before the COVID crisis. Should we be worried about that? And if so, for which reasons should we be worried about that? So I think that one piece of work that we've done over recent years, and that is I found quite interesting, was the work on middle income transitions, on what helped various economies propel themselves from low income to middle income to high income in one go, as it were, at a fairly high speed. And one thing that one learns from this kind of work is that economic fortunes come and go, sometimes very quickly. Indeed, back in 1960s, Brazil, Congo, and Singapore had the same level of income per capita. It is rather hard to imagine it now, and as we can see, their fortunes have diverged quite a bit. And in fact, there have been quite a few economies that have consistently outperformed other economies over the very long term. And here we're talking about economies that grew every year on average by 1 percentage point, at least faster in terms of output and output per capita than comparable economies. So we analyzed the performance of these economies, and we wanted to have a look what common factors do they have. And one thing that comes very strongly is investment. Basically, economies that have been growing steadily and faster than other economies over a very long term have been investing a lot over the years. The other characteristic that is fairly strongly associated with it is actually domestic savings, the ability to fund this investment in a sustainable way, and I will come back to it. Equity finance was very strongly linked to it, as well as, to a lesser extent, but still strongly, the quality of economic institutions. This is something that has come through very strongly. And also related to that is the fact that the middle-income economies actually enjoy the highest return to innovation. There have been papers written on that, and roughly the intuition is that when you're a low-income economy, you are too poor and there are too many constraints on innovation. When you're a high-income economy, you're fairly close to the innovation frontier, to the production frontier, and it's fairly difficult to innovate. In the middle, potentially, there is a sweet spot where returns to innovation are high. The abilities are there, but also the potential to grow is there. However, the innovation in middle-income economies has not been particularly high. So although there is a lot of potential there, it's a potential that is not very easy to realize. So when we talk about foreign direct investment in this context, foreign direct investment serves, I think, two distinct purposes. One is a macroeconomic view of foreign direct investment. Foreign direct investment is that important gap, important filler of a gap between savings and investment. So basically, if economies want to invest a lot, but domestic savings are not quite there, then the difference is current account deficit, and it can be financed in different ways. And foreign direct investment is one of the ways to finance it, and probably the more robust and sustainable way. You can see that actually in emerging Europe, excluding Russia, that has been a very important and stable source of filling this gap. The other dimension to it is structural. What foreign direct investment brings, in addition to just investment, the money in terms of balance of payments gap. And here I will talk about link to innovation, but indeed foreign direct investors are fairly particular about where they want to locate and what they want to do. One piece of work that we did is we looked at the location of foreign direct investment in the economies where we operate, and we linked it to various characteristics. And what we find is that foreign direct investment projects are particularly likely to be found in places where population is highly educated,
and where the quality of economic institutions is relatively high. And in addition to that, it is also particularly true for foreign direct investment with large capital expenditure component, foreign direct investment that is harder to relocate. So a foreign direct investment goes towards more educated and better governed regions. And indeed, you can have a look at it also at the level of countries. If you split countries into countries with high quality of governance, medium, high, and so on, low governance, you will see that the median stock of foreign direct investment as of 2017 aligns quite strongly with the level of governance. You can also scatter plot it. What is also true for that reason is that the well-governed countries are also richer. It's a fairly strong relationship that we also discussed in detail in the transition report last year. And basically, you can see that the governance gap is particularly strong in middle income countries. And that's basically a reflection of the fact that at high levels of income, growth and development become particularly governance intensive. So basically, if you look at the production chain of, say, iPhone, in order to design iPhone and to do the intellectual property and so on, it's much more important to have high quality of economic institutions than when you assemble the iPhone. As a result, high income economies tend to have particularly high levels of economic institutions, or the other way around. That's the top corner, the top right corner of this chart. And basically what it means also is that FDI actually, although one would imagine that it may make sense to take advantage of low labor costs and so on, in reality, it tends to be not true that foreign direct investment per capital otherwise flows to low income economies. It actually, if anything, happens to flow uphill, as it were, to high income economies. This is a paradox that has been noted a long time ago, and the basic explanation for it has not really changed: skills and governance. I think that it's also quite important to put it in the COVID context. The state's ability to respond to the crisis in the short and longer term also depends broadly on two components: on the fiscal space available to the state and on the administrative capacity that the state has. And actually, the fiscal space has been there for a lot of economies. Most economies, with few important exceptions, of course, like Lebanon, Belarus, and a number of others, but the absolute majority of economies today pay lower interest on government debt than they did on average in 2014-19. The space is there, and so there is actually a lot of both demand and a lot of opportunity to increase state intervention. But actually, one thing that we find quite strongly from our work in this year's transition report and from the earlier work is that state-owned entities, if there is one thing they're not particularly good at, it's innovation. In fact, state-owned enterprises, majority state-owned enterprises, are about half as likely to innovate as private companies. In fact, we also find it for enterprises that selected to working with state-owned banks as their main vendors. They're much less likely to innovate. State enterprises are also not very good at, are usually not very well managed. There are quite a bit of problems of governance, but what we find in the survey of legal frameworks governing state-owned enterprises in 56 economies that we did for this year's transition report is that the entire governance framework is very much focused on compliance. It's focused on risk minimization. There is relatively little thought that goes into strategy, development, innovation, and so on. And this is largely, I think, what I wanted to emphasize here, this dichotomy. The dichotomy between state involvement on the one hand, that is there to minimize risks, and that generally works, but at the expense of innovation.
and on the other hand, the private sector, and in particular foreign direct investment, which is really instrumental to upgrading technologies and to innovation. In fact, if you think about it, when you had new ideas, it's often from, say, travels, because you've been doing the same thing all over again, the same way, and then at some point you travel and you look around and you find and you see new ways of doing things, and you come back with ideas, maybe of switching from a coffee maker to a French cafetiere, or a French cafetiere to an Italian mocha pot. This kind of innovation, it doesn't necessarily mean that you create a new way of making coffee, but you may adopt a new way of making coffee. And in fact, at the level of economies, it works quite similarly. And so the other function of the foreign direct investment, which I think is a crucial function, is to facilitate innovation, facilitate adoption of new technologies, facilitate transfer of skills. And there is a large literature that shows that foreign direct investment actually has been instrumental to it, and it structurally, as well as filling the gap between savings and investment in the economy. And the state, on the other hand, can support innovation in very important ways, but through ownership, through majority ownership, seldom delivers it. And I think that in the COVID context, coming back to where I started, whether we should be worried about fallen FDI, whether we should be worried about deglobalization, etc., very much depends on what we want to achieve in the economy in terms of the balance. If we want to minimize risks, health risks, economic risks, etc., maybe we should not be worried. But if we want to achieve growth and innovation, I think we should be very much worried. And there is this trade-off between risk and return in finance and in economics more generally. Lower risk may well mean lower return and lower innovation. Consistent with that, we have seen the rise of state banks over recent years, and this is also something that we describe in this year's transition report. And coming with this rise of state banks has also been a behavior, a financing behavior, which is very much tilted towards maybe higher risk tolerance, but so helping clients with inadequate credit history, incomplete loan applications, perceived weakness of cash flow or profitability of the borrower. It matters much less for state-owned banks, but on the other hand, clients working with state-owned banks, as I mentioned, are much less likely to innovate, much less likely to involve innovative processes, much more likely to focus on R&D. In addition, state banks may be much more susceptible to distortion political interference in credit allocation. We have an essay in the transition report based on a recent paper on Turkey. There are a number of papers documenting the same patterns for other economies. And so here it's again a very strong distinction with the foreign direct investment. The state funding is more likely to be allocated based on political considerations, based on considerations of providing automatic stabilizers and insurance to regions that experience technological and economic shocks that disadvantage them. Foreign direct investment, on the other hand, is much more likely to go to the more developed, better governed, and better skilled regions. And so I wanted to conclude here just with these main takeaways that foreign direct investment is on the way down in this crisis and may remain down, but it is a concern depending on where your preference lies on the risk-return spectrum. The returns to innovation tend to be highest in middle-income economies, but actually it's not true that middle-income economies are necessarily the places that innovate most. And for that reason, this innovation has to be catalyzed. FDI are a very good source of catalyzing this innovation. And the main obstacle to FDI are poor institutions and lack of skills that increase the cost of FDI. It's not so easy to address it with tax incentives, or at least
addressing it may not be lasting. And here I think that in particular, in today's context, the partnerships between private sector and public sector hold great promise, because we need that private sector innovation-driven component, but we also need the ability of the public sector to provide scale and financing and risk minimization to a lot of these projects. Finally, to add that local content policies are a very popular tool of attracting foreign investors and then making them develop deeper value-added chain. But the track record has been very mixed today, and very happy to talk more about it during the questions and answers session. Thank you very much. Thank you so much, Alexander. This was a very interesting and useful presentation. I believe my main takeaway from this presentation is that institutions matter, and bad institutions, they can act as a tax, while policymakers tend to focus on tax policies, but in fact, institutions is a serious concern in some countries. So our next speaker is Roberta Rabellotti, a professor of economics at the University of Pavia. In addition to her successful academic career, Professor Rabellotti has provided academic advice to various international institutions, as well as national and regional governments. So I believe we will learn a lot from her presentation. Her presentation is called The Co-Evolution of Global Value Chains and Innovation Systems, Implications for Catching Up. All eyes on the screen. Good morning, everybody. Thank you for inviting me to speak at this conference. In my talk today, I would like to speak about innovation in global value chains. And I would like to start saying that notwithstanding the recent halt to globalization, the growth of GVC over the last 30 years have had remarkable effect on development, allowing developing and emerging countries to increasingly participate in world trade. One question which still remains open is whether participation in GVC provides firms and countries with opportunities to improve their innovative capabilities. And in my talk, I would like to focus on the joint interaction between GVC participation and innovation capability building, addressing the following research questions. Whether and under what circumstances does GVC involvement create opportunities for learning and innovation? And how the interaction of global value chains and innovation systems influences the trajectories of learning and innovation in firms in different countries and in different industries. So let me introduce the agenda for my talk today. I would like, first of all, to explain the concept of global value chain. And then I will combine the global value chains and innovation system approaches, proposing some possible trajectories of innovation. I will then present you some empirical evidence about these trajectories in the ICT industry. And I will end up presenting some of the current changes which GVC are facing, and discussing how these changes are going to impact on innovation opportunities within GVC. So let me start presenting you this graph, which is showing how GVC trade has changed since the 1990s. As you can see, GVC trade has grown rapidly in the 1990s, but started to stagnate after the 2008 financial crisis. And more recently, the crisis caused by COVID-19 has further slowed down the GVC trade, but this crisis is arriving on top of some already existing challenges to the system of international production. And these challenges are the new industrial revolution, the growing and increasing economic nationalism, and the sustainability transport. So we can say that for sure the decade to the
2030 is likely to prove a decade of very important transformations in GVC. But let me explain what is a global value chain. In the picture, you can see a bike, and we can think about a Bianchi bike. Bianchi is the oldest manufacturer of bike in the world. It was established in Italy at the end of the 1990s in Milano, and now is owned by a Swedish bike group. The bike that you can see in the figure is made up of many different parts and components. And as you can see in the slide, these parts and components are produced in different countries in the world. And then we can say that this bike, these different parts and components, are probably assembled in Taiwan if this model is a cheap model, or rather maybe in Italy if instead is a very expensive model. So basically, a global value chain is the series of stages in the production of a product or a service for a sale to consumer. And we can speak about a global value chain when at least two of these stages are in different countries. So we can also point out that each of these different stages adds a value to the final value of the product. And what is very important to stress in the case of value chain is that it is true that each stage is adding value to reach the final value of the product, but each stage doesn't add the same amount of value. As you can see in this figure, there is represented the so-called smiling curve. And you can see that along this smiling curve, there are several stages of the production process. On the left-hand side, there are stages such as R&D or design. On the right-hand side, stages like marketing or branding. And you can see that these stages are adding a higher value added to the final value of the product than production, which is located at the bottom of the curve. So this is an important point. It's very important to understand and to know where a firm or a country is positioned in the value chain, because depending on in which stage a firm is specializing, the amount of value added, the share of value added will be different. And we should also add that usually emerging countries or developing countries, when they do enter into value chain, they enter at the bottom of the curve. So they enter into the assembly or the production phase. And this is because for entering into this phase, what is needed as a comparative advantage is a low labor cost, because this phase is very intensive in terms of labor. So it is very important, it is key, the position in the value chain. And it is also very important how to move up along the value chain. And this in the literature on GVC is identified as the upgrading process. So upgrading is moving up the value chain and trying to aggregate more value added. And how this upgrading can take place. The literature is identifying 4 different types of upgrading. First of all, product upgrading. Product upgrading is to move into the production of more sophisticated products. So, for instance, going back to the bike example, is moving up from producing a cheap model to producing a model for the top segment of the market. Process upgrading is transforming input into output in a more efficiently. So this can happen, for instance, introducing a better technology. Then there is a functional upgrading.
And functional upgrading, it means to acquire new functions. So, for instance, to move from from assembling a product to producing a own design product. And finally, there is intersectoral upgrading. And intersectoral upgrading is entering into new value chains, leveraging on the knowledge and the skills acquired in another chain. And an example could be to move from a textile industry chain to a high textile industry. But what is important to emphasize is that in this GVC literature, there is a lot of emphasis on upgrading, and upgrading and innovation are very often used as interchangeable concept. But rarely there is a investigation about innovation. There are only very few contribution in which innovation is the focus of the innovation in GVC is the focus of investigation. And one of these studies is a study I did some years ago with Carlo Pietrobelli, in which we have investigated how different governance patterns in GVC could shape opportunities, direction, and speed for building up innovative capabilities. So we have pointed out that, for instance, in relational chain, where there is a strong face-to-face interaction between suppliers and lead firms, the innovation process in suppliers is directly supported by lead firms. And this is due mainly to the fact that the type of knowledge which is transferred along this chain is mainly uncodified knowledge. And the situation is very different in the so-called modular chain. So, for instance, the automotive or the electronic global value chain. In this case, the suppliers are producing standardized part and component. And so there is not a direct involvement of the lead firms in supporting the innovation process at the supplier level. But rather, the innovation process is more the result of a pressure to match international standard, to match international quality regulations. So we can say that in general, in the literature on GVC, there is little attention to the micro dynamics involved in the innovation process. There is little attention to how knowledge is accessed at the level of suppliers. And in a different and more recent study with Carlo Pietrobelli and Erasmus Lema, we have proposed a conceptual framework in which we try to understand how firms involved in GVC build up their innovative capabilities thanks to the contribution of the GVC and of the innovation system in which they are embedded. In the conceptual framework, which is represented on the right side of this slide, we have three building blocks. The first building block at the center are firms with their innovative capabilities, and then there is on the top global value chain, and on the bottom the innovation system in which firms are embedded. So we have identified two types of knowledge flows undergoing between the firms, the suppliers, and global value chains and innovation system. The first type is identified by the gray arrows, and these are what we call the forward-feeding flows. And these are knowledge flows going from
the innovation system to the global value chain, through which from innovation system to the firms, and from a global value chain to the firms. And these are knowledge flows which are supporting the innovation process within the firms. And then there are the feedback flows in black. And these feedback flows are taking into account that changes in firms' capabilities can influence GVC governance patterns, and also changing stocks of capabilities in firms may have a spillover effect in the innovation system and may generate demand for specific types of knowledge, services and resources in the innovation system. So the idea is that the innovative capabilities of firms will change because of this interaction, two-side interaction with global value chains and innovation system. And this interaction between global value chains and innovation system is influencing the innovative trajectories of firms, which we have imagined in 4 different types. You can see in this graph 2 trajectories of innovative capabilities of firms, like A and B, which are representing increase in innovative capabilities. But as you can see, there are also innovative trajectories in which innovative capabilities are stagnating, like in the C case, or innovative, or like in the D case, in which innovative capabilities are declining. So these innovative trajectories have been tested in a very recent work, empirical work I'm doing with some colleagues, in which we are empirically testing for the existence of such trajectories in 45 countries at different level of development in the ICT industry, considering 2 sub-industries, the computer, electronic and optical products, so the hardware industry, and the software services. We measure GVC participation and the innovation system relative strength with the following 2 indicators. In the case of GVC participation, we use the value of production of intermediate products. And in the case of the innovation system, we use an indicator, as an indicator, the USPTO patent per capita. So based on these 2 indicators, we have calculated GVC participation and innovation system strength in the 2 sub-industry of the ICT sector. On the left-hand side, we have the GVC participation. And as you can see, it's very interesting to notice that in hardware and software, in the period we are taking into account, which is 2005-2015, the GVC participation has changed in a different way. In hardware, GVC participation has decreased, while in software, there was an increase in GVC participation. Moving at the right-hand side of the slide, we have the innovation system strength. And as you can see, in both industries, the innovation system strength has increased. But as is well known, patent per capita, patenting activity is definitely a more common phenomenon in hardware than in software. So,
Based on these two indicators and on these two sub-industries, we have run a cluster analysis and identified 4 trajectories and 4 plus 4 clusters. And let me explain the 4 trajectories. First of all, I would like to note that there are only 2 clusters, one in software and one in hardware, and these are the one with a blue and a red circle, in which the innovative capacity of innovation system has increased. So let me start from trajectory T1. Trajectory T1 is represented by 1 cluster in software, cluster S1, and is characterized by, at the same time, a strengthening in the relative innovative capacity and by a deepening in GVC participation. The trajectory T2, which is the one with a red circle and which is present in 1 hardware cluster, is characterized by an increase, a strengthening in innovative capacity, but at the same time by a delinking from GVC, so a withdrawal from GVC participation. And then there are 2 other trajectories in which we have, like in T3, a weakening in relative innovative capacity and a deepening in GVC participation. This is the case in 1 hardware cluster and in 2 software clusters. And finally, on the right bottom, there is T4, and in this case, we have a weakening of relative innovative capacity and a withdrawal from GVC participation. And this is the case for 2 clusters in hardware and 1 cluster in software. In this graph, we have represented how the trajectories for the 4 clusters in hardware on the left-hand side and for the 4 clusters in software. And I would like to draw your attention on some key findings. The first important finding is that, as you can notice, looking at the trajectories identified with the blue oval, the 2 clusters in which the innovative strength of innovation system has increased are the 2 clusters in which has increased the most are the 2 clusters in which the strength of innovation system was already the most important, the strongest at the beginning of the period. So we can say that the innovation process is based on a cumulative process. The strongest cluster in terms of innovation are the one with the strongest increase in the innovative strength. What is important to notice is that in terms of GVC participation, what is happening in hardware is very different from what is happening in software. In fact, as you can see, in the hardware case, the GVC participation has decreased in cluster H1. And while in software, GVC participation has increased.
So in order to try to understand these different trajectories in the software and in the hardware industry, we think is important to take into account some sectoral characteristics, both at the GVC, in terms of GVC, and in terms of the innovation process. And to explain why in hardware the increase in innovative capabilities come with a decrease in GVC participation, we can refer to how the innovation process is taking place in hardware, with an increasing important role of suppliers and of institutions such as university, which are located in the same countries, in the same area of the lead firms. And so this is explaining why the delinking from the GVC participation, while in software, the innovation process is taking place in a very different way. The software GVC is much more based on relational, is much more characterized by a relational chain, in which the innovation is very much based on strong relationship and interactions between the producer of software and the user of software, and therefore the relationship between user and software is key in terms of understanding and in terms of taking place of the innovation process, and this is explaining why there is a deepening in the innovation process. In general, I would like to point out that, as you can see, the complexity in terms of trajectories and in terms of relationship between GVC participation and innovative capability is very high. And we think that in terms of understanding this complex relationship is very important to take into account the sectoral characteristics. So we are going on with our work, which is still a work in progress, trying to identify the main sectoral determinant of these very different trajectories that we could empirically identify. And this complexity is in GVC is even more intense because GVC are currently being interested by a number of technological trends which are shaping how innovation process is taking place in GVC. And so to conclude, I would like to mention two key technological trends which will shape the future of GVC. First of all, automation. Automation is the incorporation of new disruptive technologies in the manufacturing process and in services. And automation is clearly having a number of impact on GVC. First of all, automation is implying, of course, a substitution of capital. Substitution of labor with capital, and this is having an impact on the geography of chains. An effect of automation is reshoring, but the empirical evidence so
so far is clearly pointing out that the reshoring phenomenon is very heterogeneous across industries and activities. And then it's important to emphasize that automation is not only affecting manufacturing jobs, but is also affecting and is going to affect service professional jobs. And not only low-tech service professional jobs, but also high-tech professional jobs. Another important technological trend which is impacting on the future of GVC is digitalization. And for this, I mean Internet of Things, big data, platforms. And the impact of digitalization is what is called servicification. So the increased role of services in manufacturing and the introduction in the value chains of new service activities. So we can make the example of the automotive GVC, which is nowadays not anymore only a manufacturing GVC, but we can, in a more correct way, think about a mobility GVC. And in this mobility GVC, a large part of the value added can be attributed to services such as car sharing or Uber-like services. So the impact of digitalization and servicification is an increased value of knowledge-intensive services, which become a new GVC stage in which ownership of data is key. And the digitalization is also polarizing, is also having an impact of polarization in GVC between high value-added knowledge and data-intensive services, which are typically internalized by the lead firms, and many fragmented offshore and outsourced low value-added activities. So these are two very important key technological trends which are impacting on how innovation is taking place in GVC and increasing the complexity, the complex relationship between innovation and global value chains. And these changes are impacting on trends which are already undergoing in GVC and which have been further accelerated by the pandemic crisis. So just to mention the tension between efficiency and resilience, the tendency towards chain rationalization, the trend towards regionalization and GVC shortening. All these trends are impacting on the on value chains and will for sure change the way in which global value chain operate globally. But I think I will stop here because I think there will be plenty of opportunities for discussing these current trends in the online panel. So thank you very much for listening. And if you would like to know more about my work, you can visit my website. Thank you so much, Roberta. For those that have joined only recently, I have to remind you that you can ask your questions, if you have any, by posting them online on Bank of Lithuania website right below this video that you're watching right now. Now it's time to talk about environmental innovation. A topic that is becoming increasingly important as countries are striving to become climate neutral. And our next speaker is Shardul Agrawala,
the head of the Environment and Economy Integration Division at the Organization for Economic Cooperation and Development, so-called OECD. So Shardul has published papers on climate change and has previously held research positions at very well-known universities like Princeton University, Harvard University, Columbia University, and other institutions. So let's hear what he has to say about environmental innovation. Good morning, and thank you for the invitation to speak to you today. So I'll be talking about green innovation, or innovation for the environment, why it is urgent, what are some of the key challenges, and what are some new opportunities in the context of green innovation. And here I'll be talking particularly in the context of the fiscal packages that countries are putting in place in response to the COVID-19 crisis, and how they could be harnessed to stimulate green innovation. So coming straight to the core of my presentation, the first point I'd like to make is that innovation is the main source of modern economic growth. It is what behind the productivity growth, which is of course the solo residual, that we know from basic economics. But a key point here is that innovation is also fundamental to a cleaner environment. Now, before I get further into the topic, I'd like to say that I'm taking a rather broad view of innovation, which involves the creation and diffusion of new ideas, new products, new processes, and methods. So it's not just about technological hardware. And a wide range of environmental risks can be addressed through innovation. And these are just some examples of the environmental risks that could be addressed through innovation. So we're talking about extreme weather events like floods, we're talking about air pollution, forest fires, droughts, and also something which has been in the news quite recently, plastic pollution. Now, environmental innovation, of course, includes environmental technologies, which are a central part of it, but also enabling technologies. And here, digitalization is quite central because it can enable other modes of environmental innovation and institutional changes, and also new business models, which can be triggered by innovations in other technological fields like digitalization. Now, why should we focus on environmental innovation now? And let me make my case through a threefold argument. Now, here, we're looking at patenting activity in different fields related to environmental innovation. So the two curves which are trending upwards relate to adaptation to climate change and water use efficiency. And you can see relative to 1995 levels, which are indexed to 1, there's been a near doubling of patenting activity in adaptation and water use efficiency. This is probably not policy-driven, but rather a response to the trending risks that societies are facing worldwide, and that is creating market opportunities for these kinds of innovations. As the famous proverb goes, necessity is the mother of invention, and that's probably what we're seeing here. But if you look at the curves which are in blue, and that relates to innovation related to air pollution, water treatment, and waste management, this is the more conventional pollution control agenda. And here you see, relative to 1995 levels, 20 years later, the patenting activity is relatively flat. So we are not innovating any more in these areas than we were 2 decades ago. At the same time, there's growing recognition that many of these problems are much more severe than previously thought. And that's particularly the case of air pollution. So here, there's a growing gap between what we need as a society and what the innovative trends are with regard to green innovation. Now, let's look at low carbon innovation, which tends to dominate a lot of the policy discussion. And here in blue, light gray, and dark gray, we have innovation patenting activity, again indexed to 1995 as 1,
in 3 key areas of low carbon innovation: transportation, energy efficiency, and electricity. And you see that after being relatively flat from 1995 to 2000, there was a pickup in innovative activity all the way through around 2012. And then there's been a decline going towards 2015. And this peaking and decline is also borne out by another metric of innovation, and which is public low carbon R&D investment, which is in red. And here again, you see a peaking around 2012 and then a decline. So innovative activity in low carbon technologies seems to be declining just when the need and urgency of climate change mitigation is extremely high on the policy agenda. Just when we need innovation most, we see a declining trend in low carbon innovation. And that contributes to the urgency of innovation in this area. A final reason why we should be looking at green innovation now is linked to the 4th Industrial Revolution. And here is a quote I have. In the era of Industry 4.0, all innovation is combinatorial. Almost no innovations can be attributed to a single source. So the way we think of green innovation and the way we measure and track green innovation, primarily through patenting activity, is becoming less relevant in this Industry 4.0 context. And that's one more reason why we should pay more attention to the mechanisms through which innovation more broadly, but here in this case, green innovation takes place and how we measure and track it. Now, let me now discuss some key barriers to environmental innovation and deployment. The first barrier is unpriced environmental externalities. A lot of the environmental risks are not reflected in market prices, be they be risks related to the impacts of climate change or air pollution or water pollution or extraction of natural resources. And as a result of these unpriced externalities, the demand for green technologies and products is reduced. So the demand drivers for green innovation are not there if we don't price environmental externalities the right way. Another challenge is the high investment costs, the upfront investment costs in R&D, for example, related to green technologies. A second barrier relates to misaligned fiscal policies, which are still favoring a fossil fuel-based world. And I'll be getting into that in a couple of slides, but this is a disincentive for green innovation. Then we have distortions in regulatory practices, in particular, a new source bias that we see in terms of the stringency of environmental regulations. Policy uncertainty is another key barrier for environmental innovation. And finally, consumer preferences and biases could also reduce the demand for green products. So let me just elaborate on these key points in the coming slides. So talking about unpriced or underpriced externalities, this is a chart that looks at effective carbon rates that we've calculated at the OECD in non-road transport sectors in different OECD countries. And on the y-axis, what you have is percentage of emissions in the sector where there is a price on carbon. And then the different shades of blue reflect what the price is. So dark blue is an effective price of carbon, which is greater than 30 euros per ton. Light blue is between 5 and 30 euros per ton. And the very light blue is 0 to 5 euros per ton. And here you can see for many of the countries, a majority of the emissions which are taxed are actually priced very low, somewhere between 5 and 30 euros per ton. And only in a handful of countries, you have pricing above 30 euros per ton. But even there, it's less than half of the emissions which are priced above 30 euros per ton. And even 30 euros per ton is actually much less than what is called the social cost of carbon. So you see both a heterogeneity in the price signal and also the low absolute values of the price signal of the carbon externality. And this is a key barrier to innovation in low carbon technologies. Now, talking about misaligned
fiscal incentives for fossil fuels. Now, what we've seen over the past couple of decades is a lot of support for renewables. So our estimates from a couple of years ago are roughly $82 billion globally in 2012 for renewable subsidies, another $17 billion in government R&D support for renewables and energy efficiency. But on the other hand, there are subsidies totaling more than $500 billion on fossil fuel consumption support in developing and emerging economies. In addition to that, there's another $30 billion of company car and parking tax benefits in OECD countries. And then we have another 55 to 90 billion in fossil fuel support in developed countries. So clearly, the fiscal incentives are tipped heavily in favor of fossil fuels compared to greener sources of energy. And this, again, is a major disincentive to green, low-carbon innovation. Another 22 billion in R&D to fossil fuels. A third example is with regard to distortionary regulation. So here what we are trying to map is what is called a new source bias. And the specific example we have is with regard to coal-fired power plants. Now, what we are mapping is the stringency of regulations for new plants relative to incumbent plants. And so if the ratio is, if the policies are equally stringent, then they should score as 1 on the y-axis. And if you have numbers greater than 1, it means that new plants are subject to much more stringent regulations compared to the incumbent plants. And we are talking about emission limit values with regard to emissions of SOx, NOx, and particulate matter in this case. And you can see across the countries we've looked at, there are a lot of cases where environmental regulations are twice, 4 times, 8 times, even as high as 12 times more stringent for new plants relative to the old inefficient plants. And this is because of political economy. New entrants, which tend to be more efficient and innovative, don't have a constituency, while the incumbents are quite powerful. And that's the reason why the rules are not retroactively made more stringent in many cases for incumbent plants. Now, what this means is that there's a stock of inefficient and polluting plants which remain in useful life for a lot longer, despite the increase in stringency of regulations. So the exit of inefficient plants is slowed as a result of this new source bias in regulations. Another example is with regard to policy uncertainty, why there's a barrier to innovation. And this is looking at the role feed-in tariffs have played in Spain's PV industry. And you can look at the installed PV capacity in Spain, which was relatively stable up to 2006. But then it shot up dramatically around 2008. And this was because of very generous feed-in tariffs, public support that was provided post-financial crisis for the PV industry. And that led to a rapid increase in PV capacity. But after that, that support was rapidly withdrawn, and that led to a sharp decline. Now, when investors make investments in green technology, what they like is policy certainty. And this is one example where the policy certainty was not there, and that led to investors pulling out quite rapidly once the generous public support was withdrawn. So this underscores the importance of not only stringency of environmental policies, but providing a sufficiently long horizon to private investors so that they can make stable plans for investment. A final challenge to environmental innovation is on the demand side. And here I'm talking about behavioral barriers. And in this particular example, I'm talking of climate change mitigation technologies. Now, one challenge, which is a purely rational response, is what economists call split incentives. Why don't we invest in more home insulation equipment? The reason is, if we are renting an apartment, the cost of the investment is borne by the landlord,
And the benefits of improved insulation is reflected through reduced utility bills, which accrue to the tenant. So the landlord does not have incentives to invest in home insulation, and the tenant obviously is not going to be making such capital investments. Another challenge is with regard to behavioral biases, where we tend to be short-sighted as consumers. And that's particularly the case in case of white goods, because we look at the price tag and we don't make the life cycle computation in terms of how much savings we would get if we were to spend a little more in getting more efficient appliances. How much savings would we make over the next 8 to 10 years of the life of the appliances? And even if the savings are much higher than the cost increment, we may tend to be short-sighted when we make purchases and buy less efficient equipment. And a third challenge from the demand side relates to consumer preferences. And this is an example I'd like to use to show consumer preferences. Now, what you have on the left is a Mini from the 1960s, and what you have on the right is a Mini from the 2000s. Now, the energy efficiency of automobiles, and that's probably true for Minis as well, has improved dramatically. But at the same time, consumers' preferences have gone the other way. We want to drive bigger and heavier and more powerful cars, which consume a lot more fuel. So the gains in energy efficiency are offset by the changes in consumer preferences. And this is, again, another example which shows that even if we have environmental innovation, in this case, improvements in energy efficiency, if our consumer preferences are heading in the wrong direction, the gains in terms of net environmental benefit could be offset. So what do we do in terms of policy responses? Now, the policy responses need to have a two-pronged focus. First, we need strong core environmental policies. And what does that include? Stringent, stable, and predictable climate policies, for example, a strong price of carbon, strong regulatory support in areas where price signals are not efficient, for example, in energy efficiency measures, targeted support for the uptake of low-carbon technologies. But all these policy responses are necessary, but they're not sufficient. And this is because these policy responses are overlaid on an economic structure which is hardwired for a fossil fuel intensive world. So we have fiscal misalignments, which I've talked about. There are economic misalignments, policies with regard to competition, social policies, trade policies, development cooperation policies, investment policies, and so on, which are pre-existing and which were set up for a world in which fossil fuels dominated. And on top of that, we are putting in climate and environmental policies. So just to give you some examples, there's a lack of open and competitive infrastructure markets, import tariffs on environmental goods, regulatory barriers to international investment, local content requirements. All these measures are posing as barriers for the signals for green innovation and its deployment. So we need to understand and address these underlying misalignments while we also try to implement effective environmental policies. Now, I'm just coming to the final chapter of my talk, and which is looking at the role green innovation can play in the context of a post-COVID-19 recovery. Now, just looking at where we are in the COVID-19 crisis, of course, we had the initial outbreak early in the year. There were a lot of containment efforts. And at this time, the public policy response in most countries was to provide liquidity and income support. That was the crisis response. And of course, the way we are at the end of 2020 looks like we are still caught in this loop between periodic outbreaks, containment measures, and so on. We have not quite succeeded in exiting this loop. Then, of course, there'll be a transition phase out of the crisis. And during this phase, fiscal stimulus, true stimulus measures, as opposed to fiscal support, would be much more relevant. And then at some point, we will surely but surely, certainly enter the post-pandemic phase. And this is where the bill for the crisis response would become due, and the focus would be on resilience and debt management. So if we look at green measures in the context of the evolution of the COVID-19 crisis, in this initial phase, the focus of green measures is to do no environmental harm, to avoid rollbacks in environmental regulations,
and to avoid locking in of brown investments. Once we move to the transition phase where stimulus measures become much more important, the priority should be to green the fiscal stimulus. And finally, when we are in the resilience and debt management phase, environmental fiscal reform could play an important role in contributing to building up public finances and helping build resilience. And of course, these stages are not strictly sequential. There's a blending of the responses across the stages. So this is the big picture that we laid out in a recent paper on how green measures could be incorporated in a COVID-19 response. This is obviously bigger than green innovation. Now, just to introduce green stimulus measures and their anticipated effects, in terms of some of the measures, we can have non-hazardous environmental recycling and cleanup, natural resource monitoring and policing policies, energy efficiency retrofits. Now, these are important because they can create jobs in the near term. But in terms of long-term environmental benefits, it's not quite clear how substantial the long-term benefits might be. And then we have things which require capital investments in environmental and natural resources. So we're talking about renewable energy, energy efficiency, green transport infrastructure, and so on. And here, the short-term growth potential is relatively modest, but there could be potentially significant environmental benefits in the medium to long term. Now, in terms of the COVID-19 stimulus, according to several estimates, almost 10 trillion was already committed as of June this year on the stimulus around the world, and that number has only grown in recent months. And of that 10 to 12 trillion, there are varying estimates in terms of what is the green component, because green is very hard to pin down accurately. But the estimates could go as high as almost a third to $500 billion. That's the upper bound of some of the estimates that we have available. And that's equivalent to the total amount of green stimulus in the global financial crisis. So that's where we are in terms of the COVID-19 response and the green elements. Now, what are the environmental implications of the commitments countries have announced so far? Now, again, on the positive side for the environmental outcomes, there are a number of grants, loans, and tax relief measures related to green transport, energy efficiency, circular economy, clean energy research, renewable energy deployment. There are also job creation programs related to ecosystem restoration, forest conservation, and so on. But on the other hand, there have been cases of rollbacks of environmental regulations. We've also seen reduction of environmentally related taxes in some cases, unconditional bailouts of fossil-intensive industries, and increased subsidies to fossil-intensive infrastructure. So again, the balance, while there are some nice green elements in these stimulus packages, if you take the big picture, the balance could potentially be more brown than green at the moment. Now, let's talk about green technology support, because that's the core focus of my talk. What can we learn from green technology support as part of the global financial crisis stimulus? Because it's been more than a decade since the GFC, and there was a lot of technology support for green technologies as part of the stimulus programs in that case. But what can we learn from that? When we talk about technology support and the global financial crisis, the case that comes to mind for many people is the solar energy company Solyndra. And it was the first company to receive a major loan from the Department of Energy. The President of the United States visited the company, and so Solyndra got $535 million loan guarantee under the economic stimulus. And this was the first loan, as I said. And it failed relatively shortly thereafter. And there was a $528 million loss for the government. And this case is often highlighted even a decade later, showing the risks of public support for green technologies and green innovation. Now, what people forget is that it was not just Solyndra. Tesla also received very significant stimulus spending. It got a $465 million loan, and that led to Tesla establishing its first plant to make its electric car. And that loan proved so successful that Tesla managed
to pay it back 10 years early. And this is a quote from Elon Musk. "We are honored that the US government selected Tesla to be among the first companies to participate in this progressive program." Mr. Musk is now saying something completely different today in terms of his opposition to greening the stimulus post-COVID-19 for technology support. But that was the case when his company got the loan 12 years ago. Now, Tesla paid back the loan, but it paid back the loan at the terms on which the loan was given, which is at roughly 2% interest. And while it reaped very significant financial benefits from the loan. And this is the big question. It's not about supporting green technologies or not, but in making such risky bets. For example, we saw the case of Solyndra, the government had to absorb the loss. But when a company like Tesla made the profit much in advance, the government just got the concessional loan back on the terms it had offered them, but no other benefits. And then the question is, should governments undertake venture capital type risks without the possibility of reaping venture capital returns? Is this the best use of public investments when we're talking about green R&D? And here, I think the design of stimulus spending and how, if the company ends up being successful and the technology pans out, what kind of returns government should get? This is a key question that needs to be discussed in the context of the post-COVID-19 stimulus package. So now this final slide, I have some final thoughts on innovating greener in a COVID-19 world. We definitely need to learn from the global financial crisis, but COVID-19 is not a cut and paste case in terms of greening the response. And green innovation support specifically should reflect recent shifts in societal concerns. For example, this time around, there's a much bigger concern on public health and the nexus between environment and public health. And of course, it should also reflect technological developments. For example, the dramatic declines in prices of certain renewable technologies. We should also use the stimulus to both catalyze wide-reaching sector restructuring and to accelerate investment in existing plans for a low-carbon transition. So we should not be using the support just to prop up the incumbents, but to also catalyze a wide-reaching transition to a low-carbon economy. Framework conditions are critical. It's not just about the money and the billions that are spent. And in the context of framework conditions, the stimulus packages should be complemented by reforms like implementing fossil fuel subsidy reform, putting proper carbon pricing in place, and obviously, in the current context, giving due consideration to the distributional impacts of these policy measures. We should also use public stimulus measures to strategically mobilize private capital. Public stimulus should not displace investments that would have been made anyway by private actors. And we need to better design public support for risky technologies to ensure that public support, well, I've already made the point about displacement, but also to make sure that potential returns are commensurate with the risks that governments might undertake in supporting such technologies. So with these final remarks, I'd like to thank you for your kind attention, and I look forward to the discussion session that will follow later in this conference. Thank you very much. Thank you, Shardul. This was a very relevant presentation. I believe that green investment will be the main topic over the next decade as countries are striving to become climate neutral. But now let's turn to our final presentation of the session by Deborah Revoltella, the Director of the Economics Department at the European Investment Bank. She will talk about investment at times of COVID. After her presentation, we will have a panel discussion with all the speakers from the session, as well as the keynote speaker. It will be moderated by Aurelia Proškutė, the head of Applied Macroeconomic Research Division at the Bank of Lithuania. By the way, you can still send us your questions if you have any by writing them down online at Bank of Lithuania website right below the video that you're watching. Thank you. Let's listen to Deborah's presentation.
Thank you very much. And it's really a pleasure to have an opportunity to present this assessment of investment at times of COVID, digitalization, and climate change, with a special focus on the Lithuanian situation and comparison with what is happening at the European level. I'm Deborah Revoltella, and I'm the chief economist of the European Investment Bank. What I'm going to present today is our assessment, also based on a unique survey that we run on a yearly basis at the EIB, interviewing 12,000 firms in Europe. And that's what we learn out of the surveys on the Lithuanian and the European situation. I will start with a brief overview of macro point of view, so the investment dynamics and the impact of the COVID crisis in Lithuania. What we see is in this graph, we are actually showing investment dynamics and the component of investment compared to the pre-financial crisis period. The idea is really to compare two crises and what is happening on the investment point of view. The first crisis had a massive effect on investment, and in the countries it took almost 10 years for investment to get back to the pre-financial crisis level. And the impact was on all sources of investment, for sure, machinery and equipment, other buildings, and also dwellings, while on a slightly, but very small, but slightly positive point of view, the intangible investment remained positive through the whole period after the financial crisis. What we see now is an effect of investment that is very strong. What we see is compared to the fourth quarter of 2019, some 13% drop in just 2 quarter cumulated basis, where the impact started to be strong on other building and structures, and still has to materialize in the other side of activities. But what we are worried, I have to say this is slightly less than a correction that what we have seen at the overall EU level. But what we are worried about is the fact that investment is very much dependent on uncertainty, and uncertainty is growing. It's growing led by 3 different elements. On the one side, the pandemic nature. We have a lot of unknown. We are seeing the second round of contagion and lockdown coming, but we don't know when the vaccine will come. We don't know when immunization will come. So there are a lot of medical unknown. The second effect of uncertainty is related to the economic uncertainty on the effect of the crisis. So far, we have seen a very strong policy response, but we don't know for how long the extraordinary policy support can prevent a second round effect in terms of companies' failures or unemployment growing. Eating on the economy. So that's the second level of uncertainty. And then the third one is a long-term uncertainty. COVID is somehow changing the business model for a number of sectors and firms, and is changing a trade pattern, is changing the concept of a global value chain. And this long-term uncertainty on the long-term structural change that it will bring is there. So all of this is likely to have an impact of investment, and that's what we are worried about and what we are trying to investigate. With our survey I was just mentioning before, the EIB on an annual basis runs this survey, the IBIS, that is help us having a closer look at the micro level on firms' investment. We interviewed 12,000 firms in Europe, in the EU27, 400 firms in Lithuania. We try to be representative in each and every EU member state for firms above 5 employees in the manufacturing, service, construction,
infrastructure sector, and we also try to be representative by size of the firms, so small and medium enterprises versus large enterprises. And we ran a lot of questions on firms' investment plan, access to finance, barriers to investment, but also what we do is specifically in the run of this year that went through May till August 2020, we were trying to understand the impact of COVID, but also the structural change affecting the corporate sector, particularly digitalization and climate change. So the impact that we see in Lithuania is very much similar to what we see at the European level. The first thing that I show is related to sentiment of firms. What we see, and it's the natural way to see most of this graph is to look at the net balance between firms saying that something is positive or negative. So when you see a negative number, it means that there are more firms that think there is going to be a deterioration rather than an improvement. What we see is that at the European level, we see political and regulatory climate on the negative side. Somehow Lithuania is slightly more positive on this element compared to the average of the EU, but very strong negative view of the firms in terms of overall economic climate, business prospect in the sector in which the firms operate. And what is interesting is also negative stance in terms of availability of both internal and external finance. On this element, I will come back later because the stance in Lithuania seems to be slightly more negative than the European one, where even external finance is considered more of a concern, while at the European level, the situation is more balanced. I look at what the firms said in terms of impact of COVID. So we specifically ask to the firms in the short term, what is going to be the impact of COVID on their investment plans? And then we ask in the long term, what is going to be the impact of COVID? In the short term, that's the first graph, you see that almost 40% of firms in Lithuania tell us that they are going to invest less. This is particularly strong for micro and small enterprises, slightly less for medium and large enterprises. Somehow it's slightly less than what we see at the European level. And there is also some almost 10% of firms that say that they may invest more. So somehow in Lithuania, we see firms slightly more positive than at the European level, still with a very strong impact of COVID affecting 40% of firms that are likely to invest less. In the medium to long term, and that's the second graph, we ask the firms what will happen as a result of COVID in the long term. So we see that a substantial share of firms in Europe and US, some 50%, in Lithuania even some 65%, they say that in the long term they will see a much stronger use of digital technologies. We also see at the European US level some 40% saying that they will have to modify the service or product portfolio, that in fact means that they will have to innovate or change their supply chains. And this is even stronger in Lithuania, actually on the innovation part. So change of service or product portfolio is almost 60% of the firms. And also on the supply chain is almost 50%. So there is a lot of structural change envisaged as a response to COVID for the firms in Lithuania. While firms tend to be slightly more positive in terms of permanent reduction of employment, slightly more positive than what is expected at the European level.
But combining these two messages, I think we see the extent of the challenge at the firm level today. We see that the COVID is having an effect on investment now. 40% of firms that are planning to invest less due to the crisis. But in the long term, COVID is requiring a lot of adaptation to what we call the new normal, increased use of digital technology, innovation in service and product portfolio, and change in the supply chain. And this adaptation to the new normal requires investment. So the challenge is clear, how to overcome the short-term weakness related to the immediate impact of the crisis affecting investment, and how to support investment for accompanying this structural transformation. That means more digitalization, more innovation, and different planning in terms of the supply chain. One of the important questions that we always have in our report, in our survey, is looking at barriers to investment and long-term barrier to investment. We ask to the firms which are major, minor, or the alternative is not an obstacle. So minor and major make up for being an obstacle for the firms. And we ask different categories. I think it's self-evident since a long period of time, uncertainty and availability of skilled staff have been the most important impediments at the EU level, and they remain most important, both of them, most important impediments in Lithuania as well this year. And they both represent a major impediment for more or less 40% of the firm, and almost for 70% of the firm an impediment. Other than that, business regulation and energy cost, and somehow also availability of finance represent an impediment. Availability of finance is interesting because, and we'll come back to this point, it's more of an obstacle compared to what is happening at the aggregate European level. But again, uncertainty, as I was saying at the beginning, is a key concern, as well as availability of skilled staff, with issues related to, on the one side, to generally availability of qualified workers, but also availability of specific skills that become a challenge more and more, and particularly in view of the digitalization challenge that we see. Very quickly on R&D and innovation, in these two graphs, we try, the first one, we ask to firms how much they are investing in different kind of assets. And the colored ones, the red, blue, green, and azul at the top, they represent intangible investment. Intangible investment is so important for innovation, and we see that there is a much lower investment in intangible in Lithuania compared to the EU and compared to the US. Still, with a very strong component of software, particularly in the service sector, which is quite interesting also because it affects also micro and small enterprises, which is a very interesting signal for the software development and IT development of the countries. On the other side, if we look at innovation activities, we see a generally more positive picture in terms of innovation is defined as adopting a new product and processes or services. And there seems to be quite interesting innovation capacity that is being developed in the country. Digitalization is the next challenge. We ask to the firms if they have adopted one of several digital technologies.
And we classify firms as non-digital if they didn't adopt any, or single if they adopted one technology or multiple technologies. What we see is generally at the European level, EU is lagging behind the US, much less multiple technologies, and much less overall firms that are digital. And Lithuania somehow is lagging behind the EU, less firms that are digital overall and less firms that are multiple technologies. But what we saw before, and also combining it to the innovation landscape, there may be some growing small niche part that is growing on that side. The challenge is also related to the climate change and climate transition. We know that at the European level, there is a confirmed ambition on the climate transition and reducing carbon emissions more aggressively than what was even previously discussed. What we look at is in the survey, we ask to the firms if they perceive physical risk, if they have already been affected by a physical risk, or the transition risk, that is the risk that regulation will require a transformation of the firm to adapt to climate change. What we see at the Lithuanian level is more or less a picture similar to the EU one on physical risk, so same number of firms that think they will have an impact of physical risk, slightly less on the major impact, but still a similar view. 60% of firms perceive some kind of physical risk. On the transition risk, the interesting part is that like in the EU level, there is a perceived net negative perception of transition risk related to the supply chain, but more or less more positive view related to both market demand and reputation. Seems that the firms think that actually there is some positive also related to this climate transition that may affect them positively in terms of market demand and reputation if they are fast in transforming. We look at firms if they, and we ask whether firms have already been investing or are planning to invest to deal with climate change. There is some 45% of firms investing at the European level and 40% planning to invest. Much less as of today have already invested in Lithuania, but there is some focus on future plan investment related to climate change. Impediment to invest to climate change, I think there is a lot of focus from the firm level on investment cost as an impediment, but also availability of finance again re-emerge as more of a concern for Lithuanian firms than at the European level. And uncertainty about regulation and actually also taxation is an impediment more at the EU than Lithuanian level. I go back to access to finance. As I was saying before, it was not a major issue at the EU level. It seems to be much more of a concern for Lithuanian firms, mostly for firms being rejected to access to finance. It's around 30% of firms are concerned. And when we ask to firms if what are the elements of dissatisfaction with access to finance, there is a lot of concern on collateral requirement, but also on cost or amount received. But the situation looks more negative than at the European level. Access to finance is a concern also for digitalization and firms planning to invest for climate.
And this is a source of an element that is worth looking at as much as digital firms still perceive it to be a concern, and on the other side, the firms that are planning to invest in climate and see access to finance as a major concern is something that we should look at, particularly if we think that this kind of investment, they really should be speed up. It's an observation that we get. So thanks to this survey, we have a microeconomic base overview of the investment situation in the country. I think we see the effect of COVID. We see the effect of the uncertainty generated of COVID on investment. Still, Lithuania so far has been facing the situation better than the rest of the EU, but the uncertainty remains extremely high with the increased source of uncertainty, and now much more evident the risk associated to the second wave. We see the risk of the short-term effect on investment on the one side, but the need for more investment to adapt to a new normal in the medium to long term, and availability of skills and uncertainty as a drag to investment today. This shows us the importance of moving toward a policy that is looking at the short term, but also looking at supporting innovation, digitalization, intangible, and investment in climate. Availability of finance is more of a concern than at the EU level. So availability of finance, designing financial instruments and support, particularly targeting innovation, digitalization, intangible, investment in climate is useful. And I think that the policy support more and more could move from liquidity support to a more targeted, smart and green support, but also looking at the reskilling and having in mind that skilled staff remains a very important concern for Lithuanian firms. And with that, thank you very much, and I'm really happy to have an opportunity to contribute to the debate today. Thank you. All right, good day, everyone. So as announced already, we are continuing our conference with a live panel discussion with all the speakers that we had and listened to today. Thank you all for joining. It's our pleasure in these uneasy times to be discussing such important questions. It's really our pleasure, and then big thanks to everyone who made it happen. So one small announcement, since we will have a press conference with Professor Fracher in about 10 minutes from now, so we will have to let Professor go a little bit earlier. So, well, the first questions will be directed directly to Professor Fracher, and then we will continue as a real panel like a little bit later on. So, Professor, jumping straight into your presentation and the conclusions out of it, well, there was an impression that you seem to emphasize a significant role for public investment, especially investment into infrastructure in fighting the COVID-19 pandemic effects, and also as a way to go forward for the economies. So, a question to you, how to actually make this investment as efficient as possible, and, well, to avoid inefficiencies and make this investment, public investment, boost growth for the economies. So what are the good schemes, what are the good practices that you would advise to follow? Yeah, first of all, thank you for having me. Professor, sorry, you are probably on mute. We cannot hear you. Can you hear me now? Yes, that's better now. Yeah, first of all, thank you. My first point is really concern about public investment. Clearly is not just an end in itself, but also is very important
to support and foster private investment. And we have in many parts of Europe an investment gap, both public and private. So I see public investment as a very important mechanism to also help private investment. We see in particular with the Corona crisis that we have seen a massive decline in private investment. So thinking about the crisis now, I think it will be very important to draw the right lessons for the period after the global financial crisis, where public investment collapsed and private investment collapsed in many parts of Europe, to realize it's very important to strengthen public investment also in order to foster and provide an important impulse for private investment. Now, on your question of efficiency, what are the priorities? What should be done? Clearly, I think there is a role, an active role for governments to think about industrial policy. I mean, this is, of course, among economists, a big debate. How strongly should governments get involved in trying to target or direct investment, also private investment? So I want to make 2 points here. One is to provide an excellent infrastructure, to provide an excellent education system, so the right framework conditions is very important. And the second point is about industrial policy. And here, I think we need to think not just nationally, but at a European level. So many of the important investments that need to be made in the area of digital transformation in terms of information communication technologies, each and every economy in Europe, including Germany's, is too small to really do that on their own. If you think of in a global context, with the US and China being increasingly the main competitors. So I think we need to pool European resources and the next generation EU, the recovery and resilience mechanism, I think are important for setting the right priorities. So I do see an active role for public investment. I think one has to also pick and choose and put priorities, and also with the risk of being wrong. But I think we need a very strong European component. All right, thank you very much. And then touching a little bit on the international dimension, and again, what is happening in the world in this pandemic situation, many economists still at the beginning of the first wave started talking that, well, global value chains will be breaking, and possibly manufacturing and other activities of the global value chains will be moving back to America or Europe. So does Europe have I don't know, a chance to win something here and to gain something from the situation? Do you see any possibly positive outcomes of the pandemics if we're talking about these GVCs? So Professor Freitzer, please. Yeah, I must say, of course, there was a concern initially that global value chains and supply chains would break in the first phase of the pandemic. I must say, I think most of us were surprised how well actually they kept functioning and recovered very quickly. So I think we should not fundamentally question globalization and the need for having supply chains being truly global. I think it would cost in terms of welfare if we now try to break those value chains and do more domestic production. So I think we should address some of these hyper-globalization, as Danny Roderick would put it, some of the abuses in the tax system and too much dependence. But by and large, I think globalization has been also for Central and Eastern European countries a big factor behind the convergence process. Now, my second point to that is I think we need to think more about European supply chains. And if you look at where exports, which countries are trading with, for all European countries, we are trading mostly among ourselves. So we have very strong supply chains within Europe. And I think we need to focus more on strengthening those supply chains, in particular by completing the single market also for services in Europe, where we are still far away. We need to think about capital markets union and banking union to strengthen that. So I think we have a lot of potential for further integration in Europe. Having a single market for goods is one thing, but we need to really make more progress
on the single market for services and capital, and also strengthen European mechanisms. So Next Generation EU is a very important mechanism, not just to allow convergence, but also for strengthening cross-border integration and supply chains. So that would be my second point. Looking at the world, looking what's happening in the US right now, I think we must realize that Europe needs to speak with more with one voice, needs to be more united and take more global responsibility. It also means we need to get our act together and push ahead with European integration. It doesn't mean moving sovereignty in each and every area to the European level, but in particular when it comes to the single markets, capital markets union, Next Generation EU, and also common rules, for instance, on the fiscal side. I think we need to do more in Europe to support those supply chains and also make them more resilient within Europe. Okay, thank you, Professor. So I guess we have to let you go already. I bet you will get more questions in the press conference. So thank you very much for your time. And now, still talking about these global value chains and whether they are breaking or not, it seems like the anticipation was slightly different from what we've seen so far. I would like to ask Professor Rebelotti's opinion. So what do you think is going to happen or is happening, and whether there is any potential gain for Europe in here? Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much for your question. I think I will follow up on what was just said, because I fully agree that global value chains have now shown that globalization is not dead at all, and they have been able to show how quickly they could adapt and how could maintain some of the gains in terms of efficiency. At the same time, I think that there are in this moment definitely two trends which we need to take into account. And the first one is definitely a push towards regionalization. And this is not only due to pandemic, because it was already something which was going on in at least in the last few years. So what does it mean, regionalization? I think regionalization is something which has been clearly made very clear from Angela Merkel. The other day she was saying that Germany has first of all to try to diversify its global value chains in Asia, so not only to be dependent on China, but at the same time is very important also a strengthening of the intra-EU value chain. So I think that one of the effects of the pandemic, together with some trends which were already taking place, is definitely a strengthening of intra-EU value chain, which implies value chain which are decreasing by your length, but at the same time it doesn't imply less fragmentation. And this is because I think we need to take into account that there is a trade-off between efficiency and regionalization. So we need always to take into account that global value chains have provided important gains in terms of efficiency. And these gains in terms of efficiency cannot be abandoned just because we want to go back and produce everything in, definitely not within the national border, but also within EU. So on one side, I think there is regionalization. On the other side, there is another trend which was already very much present in global value chains before the pandemic, and this has been again
has been pushed by the pandemic is the rationalization of the global value chains. In the sense that lead firms, they want to concentrate on a limited number of very capable suppliers. So this implies that suppliers need to move up and to become more innovative, to become able to produce parts and components which are more complex. And this is what is happening. So on one side, regionalization, on the other side is rationalization. And so thinking about within the EU, which are the countries which can take advantage of this regionalization plus rationalization, these are definitely countries with a specialization in the production of part and component, which traditionally countries like Germany or also like France have been importing from China, for instance. And from this point of view, I think a country like Italy, for instance, is in a good position to maybe increase and improve, also to upgrade its position within European value chain. Another point, and I will conclude, is what was just said about the importance of creating a real common market for services. Because another trend which is clearly taking place in value chain is the increasing role of services. So services now are more and more, and services related with digitalization. So I mean, Internet of Things, international artificial intelligence. These are all increasingly becoming the stage in the value chain, adding more value. And of course, to have a real well-functioning market for services is a key condition for the European service producers to take advantage of the to become protagonists of this servicification which is taking place in value chain. So still on this note of trying to find the silver lining in the pandemic situation, my question goes to Ms. Revoltella. You've shown that it seems that actually firms are planning to increase the investment in, well, not short term, but longer term. So can this give a positive boost to the economies? And I don't know, how can countries and maybe governments help in this process? Or are there also some risks that one has to take those into account? What would you say? Yeah, I think what we see is really a combination of two different factors. On the one side, in the very short term, the very strong uncertainty that is related to COVID is leading to an abrupt reduction in terms of investment. But what firms tell us in the survey is that in the medium to long term, the firms realize that there are a number of structural transformation that will be generated by COVID and which will require actually investment to take place. And the element that they mostly point out is substantial increase in the usage of digital technology. And on that side, we have seen also in this period that a number of SME has been obliged to actually start the digitalization process just to react to survive in the immediate phase of the crisis. So the higher use of digitalization is something that they expect to be there, and they will soon have to restart investing in this direction. The other two areas where we see that they feel they will need to adapt is on the one side adapting their product process portfolio, that basically is what we tend to call innovation. So it's really innovation in product and processes. And the other factor that actually is related to the previous discussion is in terms of the supply chains. So at the end, I think the challenge that we see is that today investment is
contracting, but there are needs for adapting to the long term, and we have to find a way to bridge it and to re-incentivize and get to the second part. Related also to the previous discussion on the supply chain, I think there is a second element that is emerging that is quite important for firms. They also think that the climate transition will have an impact on their supply chains, and actually quite negatively. So it's one of the effects when we talk with the firms and we ask if they fear about the transition risk, and the transition risk is the risk that the regulation will evolve in a certain way and you have to adapt to the new regulation. A lot of firms are see negative implication for transition risk associated to the supply chains. So risk that you will have to adapt the way in which you localize activities and you work with your supply chains to comply with the climate regulations. So this is something that will have an effect and will require adjustment on the firm's point of view. Thank you. So, Mr. Agarwal, we are kind of naturally moving to your sphere. So, how do you see the green innovations and investments? Will COVID and pandemics have a positive boost on that, or actually that will have some negative effects? How would you assess the generic impact? Right. Thanks for the question, and thanks for having me. I think the answer is it depends. So, continuing this discussion on digitalization, I mean, obviously, because of sheer circumstances right now, a majority of us, have been forced into telework arrangements. And I think the key question is what happens once the crisis is over? Is there going to be a fundamental shift in terms of how we work? Is telework, for example, and teleconferences like what we are having? So I didn't have to fly to Lithuania. I'm talking to you as are the other panelists. Are we going to move to a more hybrid professional system where there's more telework and a mix of teleconferences like this and face-to-face meetings? If we move in that direction, then obviously transportation-related emissions would reduce, and that would be good for the environment. But this is just one aspect of the COVID crisis. What we have seen is, last couple of years, you might have seen the big interest to move away from single-use plastics. And now suddenly, because of the emphasis on masks and personal protective equipment, suddenly there's a big shift in preferences towards using single-use plastics. So a lot of the gains we had made in the last couple of years seem to have been taken away right now. And again, it depends, where do our preferences end up once the crisis is over? Another dimension which is also relevant to environment is a lot of factors which had made densely populated cities. I mean, I live in Paris, very attractive to live and work in. Some of those reasons, I mean, concentration of population means also exposure to higher risk. And is there a big move towards the suburbs? Are populations going to decentralize? And that, again, could eventually lead to bigger environmental implications if people move away from city centers, there's no mass transit, and start using their own personal vehicles much more than public transport, because people are afraid, in terms of exposure to viruses and so on. So there are a lot of factors at play, and we are still in the middle of the crisis. A lot depends upon how we end up. I mean, on the positive side, is digitalization going to lead us to more telework and teleconferences? Are we going to revert back to our concern for single-use plastics? How big is this move out of densely populated centers and decentralization? All those factors would ultimately determine what the net impact would be on the environment. It's just too early to say. Thank you. So, Mr. Plekhanov, now thinking about FDIs, would you say they are changing in response to the pandemics, or you would anticipate that after this temporary, let's say, turmoil and drop down in FDIs, the flows will recover and actually it will remain as it was in a pre-pandemic times?
It's a very good question. I think some things will stay and some things will change. I think we always tend to overestimate how much will change. Going back to the discussion of cities, cities have been remarkably resilient. They have survived all sorts of outbreaks of cholera and plague and whatnot over the years. Every time people thought cities are dead, and they always came back. Never say never. Things may happen for the first time. There is an interesting rule of thumb. I think there are a number of interesting economic papers showing that people change their behavior in response to large shocks, kind of 5%. 5% for sure will change, and actually 5% at the margin is huge. If you think about what is 5% less retail shopping, it probably will wipe out half of the high street because the margins are so slim. So I think that the changes will be small but very impactful in terms of how our economy is structured, and FDI will change with it. I think that's very important where the policy will push. This is something that Deborah emphasized, and I think this is really key. The policy, including on green issues, on pollution, whether we will have something like a green border adjustment tax. These discussions have been going for a very long time, because coming back to the global value chain discussion, what people, I think, sometimes don't appreciate is that a lot of things that can be reshored now, a lot of things can be reshored, but few jobs and a lot of pollution. If you think about what is actually outsourced to produce in emerging markets, from single-use plastics to even medical components that people say that so much is coming from China. Antibiotics are made in Slovenia, in Croatia, in Switzerland, in Ireland, but the basic component, penicillin, etc., is made in China. But that's a fairly dirty production. Come to think about it, if you were to reshore it into Switzerland, will the Swiss be happy? That's a very big question out there, and I think that FDI will follow the demand, but FDIs will also follow regulation, and we have to regulate with that in mind. Thank you. So now moving into the regulation sphere, actually, I wanted to ask you all for a quick kind of generalized opinion on each of your behalf. How would you see the role of the government in all this investment and innovation support and boosting? Should it only be regulatory, as of imposing certain taxes, providing subsidies, legislative decisions, or should the governments also be active public investors, so basically spending the money on certain projects, certain areas, and so also contributing to the overall investment and innovation happening in the world globally and regionally? So, Mr. Agrawala, I see you first on the screen, so let's start with you. Yeah, I think we need both. I mean, we certainly need governments to play an active role in establishing the right framework conditions, both for investment and for innovation. I mean, obviously, my concern is more green innovation, but at the same time, governments also sometimes need to put their money where their mouth is, and they need to be to make some active investments also, particularly in directing technological change in a green direction. I mean, because when we're talking about green innovation, there are two kinds of market failures. I mean, you have the classic innovation market failure where the firm which innovates may not be able to appropriate all of the benefits that flow from it. That could be fixed through proper IPR regimes. But you also have the market failure of unpriced or underpriced environmental externalities. And that makes the case for governments to step in and make investments in key areas. So, I mean, if you take a look at early stage technologies which could potentially be game changers, we were talking about climate change. And if you talk about technologies like carbon capture and storage, which require huge amounts of investments and are extremely risky, you do need a government role and direct investment support to test out those risky technologies, because otherwise, we risk potentially losing a lot more if we never actually see whether these innovations can come to fruition.
So that's certainly one area, but also you need governments to play a direct role in catalyzing private investment or public-private partnerships or establishing innovation clusters. So it's not just about direct investments in technology. So I would say both. It's not just about the framework conditions. Thank you. Professor Bellotti, would you agree that governments need to do both, the regulation part and also the investment part? Yes, for sure, I fully agree. And I don't want to repeat what was just said, but I fully agree that, of course, the state, the government has a role in fixing market, but it has a role also in co-creating and shaping them. And I think that the environment and the green innovation is a key area. But also, I think that there are key. I mean, the pandemic has shown the importance of the health, the health industry. There is a role for promoting innovation, pushing towards a more inclusive societies. There is a role in pushing also towards innovation for meeting social needs. So I think, and this I think should be done at European level. Of course, also at national level, but I think the European level is fundamental for these big challenges. And so I think that a successful innovation policy should be the combination of trying to set directions with the ability to enable bottom-up experimentation and learning, and should involve different type of actors, public, private, first sector, and of course also the civil society. Okay, all right, thank you. Ms. Revoltella, what are your thoughts on that? Yeah, I very much share what Roberta was just saying. I think on the European point in particular, I think so. My starting point is that I think the government has to have a rule in terms of regulation and in terms of active investment in certain areas, of course. So when we talk about regulation, I think it's very important the national component, but it's incredibly important the European component, because it's also a matter of creating the European market. And the more you have regulatory intervention that are not homogeneous at the national, at the single national level, at the European level, you destroy the European market at the end, and then the upside of all this investment in innovation gets lost. And so I think it's really the European component, the important one. When it's active investment and active investment in innovation, I think it's difficult to implement, and you have always to implement in a way in which you don't choose the winner. So it's always maintaining the competition among the technology, also technology neutral. It's difficult to say, because you want a certain thing, you want to say you see the potential of certain technologies, but I think it has to be done more in a technology neutral, keeping the competition, avoiding a too distortive effect. And in that point of view, the more you do it, catalyzing the private sector. So the optimal way of intervention is a regulation that creates the market and creates a certainty of the market, and an instrument to catalyze and have the private sector be incentivized to do what you wanted to do as the public sector. So that's the optimal recipe. Is very difficult to implement, but I think that's what we think also institutionally. It's not only like the economists, but institutionally what we are trying to promote. Indeed. Mr. Plekhanov, would you agree, or would you have some objections to what has been said?
I would certainly agree with the nuance. I think governments have to do all of it, but in a certain order. I think task number one is actually educate. Innovation is tremendously divisive as a power. It creates few winners, lots of losers, for a simple reason. Firstly, it's a winner-takes-it-all economy. Whoever innovates gets the prize. And second, modern technologies are very skills-intensive. All the data that comes at us and the ability to process it very much depends on skills. And that creates a strong inequality. There is a nice recent paper, actually, by Piketty showing that most differences in inequality between Europe and US come not from redistribution of policies, but from the underlying differences in skills, and basically the pre-tax inequality is what driving it. And that has a very powerful feedback mechanism, because people who get on the wrong side of innovation, etc., they vote for populists who then bring policies that undermine innovation, etc. That loop closes very quickly. So the first, actually, from the long-term perspective, for the government is to create those skills that allow people in general to benefit from this innovation. Then you can build consensus and ecosystem around it. The second is regulate. Put a carbon price that is reasonable, $80 or so, and see what the market will do for you. You will be amazed. In fact, we had a work in our annual economic report, transition report, a couple of years ago. We had a management survey, and we code quality of management in different companies. So what you can show that if you have countries and sectors with energy subsidies, actually the best managed firms are the most energy intensive and the most polluting firms. Because actually the better managers, they just exploit the environment in which they're in. They're not particularly principled or green, etc. They get the incentives, they exploit the incentives. That's why they are the best managed companies. Conversely, in countries and sectors where the energy was priced reasonably, actually the best managed firms were the most energy efficiency and the least polluting ones. And these differences are 30-40%. So give the markets the right incentives and see what happens. But thirdly, you need to invest. Sometimes you need to invest because you have huge coordination failures. I don't know how green electric vehicles are actually on an all-in basis, but let's assume for a second that they are green. And you want them rolled out, you have this chicken and egg situation that you need a lot of charging stations to have a lot of people buying into green cars, and you have to have a lot of green cars to buy into a lot of charging stations. And how do you regulate, how do you solve this problem without actually investing in a huge network of charging stations? Who would do it if not the state? Maybe there are private sector solutions, but they're not obvious. So I think that there are areas where the government would be good to invest. But in general, state ownership is geared towards minimizing risks, not towards maximizing innovation. This is something that we show, and so invest is the lowest on this list. Indeed. Okay. So we have one more question from the audience. Well, we have many questions from the audience, but one question particularly kind of relevant to our discussion just now. One view as to why innovation is lagging in Europe is excessive regulation, which increases both risks and costs to the enterprises. So what is your view on that? And the author asks, and well, I don't know, we can probably take one or two answers on this. I don't know who would like to shed some thoughts on this, that maybe excessive regulation is an obstacle to more innovation, at least here in Europe. I don't know, Mr. Agrawal, would you attempt the question? I think I would not be best placed to comment on excessive regulation in Okay, Europe. sure. So, okay, Mr. Plekhanov, go ahead. Let me start with a couple of very simple things. I think there are, there is the regulation issue, but there are also other issues. There is the size of the market issue. Although we talk about Europe, there are still a lot of barriers, language barriers, non-tariff barriers, especially in the service sector, and economies of scale are huge in innovation. You invest in order to leverage the market. The larger the market, the greater the chance at innovating. There are a lot of papers that show that empirically. It's one of the key results.
The second, and I think very important, is the skills in the digital economy, attracting those skills. And this is an ecosystem, but you can build that. I think Berlin, for example, as a ecosystem for digital startups, has gone a long way. And once you create this ecosystem, it starts building itself. So I would see these two probably being even ahead of the regulation. Mr. Voltella, go ahead. I just wanted to add something. I fully agree with the fact of the size of the market. That is one of the most important elements I think we have to consider. But there is one thing where regulation has a very strong implication, and that's more than regulation per se. I think innovators can deal with a very clear regulation and can innovate around the very clear regulation. What really affects very much innovation is uncertainty of regulation. Because if you don't know where the regulation is going, you don't know in which direction to innovate. So we actually ask in one part of our survey, we ask to the firms what are the main impediments to green investment. And actually there you really see that the uncertainty of regulation, and with all the expectation that the regulation will change because we have a stricter requirement going forward, this uncertainty is a key impediment. So I think institutions, firms can cope with regulation. They really have trouble with uncertainty of regulation. And the second element of regulation is what is the element that if you create a small market because the regulation is different in different countries and you fragment the market, that's another matter. Okay, thank you. And then one more question. I think we've already kind of heard the answer to it, but just to reiterate a bit. So how do you assess the current and possibly future role of EU funds in helping the innovative investments? So I think Mr. Voltella and Professor Bellotti have talked already about it, but well, maybe you want to add something, or maybe somebody else wants to add about the EU funds in boosting innovations. I may start. Just I Sure. already talked about it. I think it's quite important. It's quite important that there is a support, a catalytic support coming from the European level, incentivizing investment. I think as much as this support can really be catalytic and incentivize investment without distorting too much incentive, it's crucial. I think that when we talk about innovation, the form that this incentive take is extremely relevant in the sense that the more you move toward equity kind of support, either grants in some cases or equity kind of support, the more you really accompany the kind of process that innovation is. So as much as you can trying to develop equity or equity kind of product to support the innovation side. On our side, we are as an institution quite active in venture capital, in all actually the phase of growth of supporting the firm, but particularly in venture capital. In venture capital, we are active as a fund of funds. And as a fund of funds, we are an anchor investor behind the funds that represent some 50% of the European market. So it's quite an heavy support of the venture capital market. And on the other side, we are growing quite fast in another kind of, it's called the venture debt. It's a form of long-term
patient investment that is that is quite well working in early stage of growth of firms. And we think it's a very fast growing instrument because it combines some of the advantage of the equity type of product with the needs of fast-growing firms. So we very much think that you have to develop the right instrument as the public sector to incentivize the innovation and innovative companies. All right, thank you very much. So we are really running out of time. So my very last question, really short comment from each of you. I would like to hear. So if you were now to decide or to advise basically what to do to boost innovation, investment, and future economic growth in the countries, what would be the key only thing that you would wish for or that you would advise to do or not to do maybe? Who knows? So Mr. Agarwal, would you like to start, please? So what to do to boost innovation, investment, and economic growth? Wow. Just one thing. I know I'm being harsh. Well, I would say that make sure that the recovery out of the COVID-19 crisis is green and integrate environmental considerations in a central way in the recovery packages. Obviously, there are many parts to it, but the short answer is that. Yeah, basically. Good advice. Thank you, Professor Rabelotti. What would be your advice or wish or choice for the future? Well, of course, it's a difficult question to answer, but I mean, to my mind, in this moment, I would say to create a mechanism and to create a business environment which is taking account of all the resources available. And for this, I would like to emphasize that, for instance, talking about startup, they are very often very much, I mean, the typical startup is created by a male entrepreneur coming from from a few areas of specialization, and there is a lot of innovation in areas in which we are still behind the possibility of people to even think about new ideas for innovation. Okay. So I think that to open up and to give more opportunities to women entrepreneurs, to young people, in order to stop wasting a huge amount of human resources which are available. Because, for instance, thinking about women, they tend to be much more educated than men. So, but the business environment is not favorable for many of these women to become entrepreneurs, to create startup, and to innovate. Okay, thank you. Mr. Voltala, what would be your single thing or first choice, first advice? I think one of the biggest impediment in this moment for the firms, actually, in our survey is coming out is uncertainty, so the point is reduce uncertainty. It's very difficult with a pandemic, so I don't know. We can at least try, right? But I think reduce uncertainty, but partly, and I reconnect to the one of the previous message. One way for reducing uncertainty is to create a well-defined priority of policy path for priority of the policy point of view. And I think that the smart and green transition can be a very solid anchor for realigning policies. So you create at least
a part of policy development, and you think to realign all the interests around this smart and green transition. Okay. And you try to reduce a little bit uncertainty, at least on that point of view. Good ideas. Thank you. So, Mr. Plekhanov, what are your thoughts and suggestions? I very much agree. I think that some things in the economy have not changed over centuries. In fact, it's still all about animal spirits. I think today the economy is consumed by fear, and that doesn't work. We have to restore the animal spirits, and then innovation, investment, everything will come. Okay, so thank you very much for this enjoyable discussion. I wish we could continue for another hour or so, but unfortunately the time is up, and the second part of the conference participants are already waiting. So thank you very much. Thank you all. It was lovely, and well, it's a pity we couldn't have welcomed you here in Vilnius, but who knows? Maybe the next time after the pandemic is over. Time. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Kągi, be galo dėkojame visiems pirmosios sesijos dalyviams, dėkojame Aurelijai už puikų diskusijos moderavimą, dėkojame Jums už atsiųstus klausimus. Dabar laikas iš tarptautinės arenos grįžti į Lietuvą. Ir tai yra laikas mūsų antrajai sesijai, antrajai konferencijos daliai, kur kalbėsime apie investicijas ir inovacijas Lietuvoje. Ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria investicijos Lietuvoje ir kaip galima jas spręsti, ar yra būdų joms spręsti. Įdomu tai, kad šioje sesijoje kalbės ne tik ekspertai, bet savo įžvalgomis pasidalins taip pat ir verslo atstovai. Taigi, šią sesiją norėčiau pakviesti pradėti nuo Lietuvos banko vyresniosios ekonomistės Eglės Kopa pranešimo, kur Eglė pabandys nutapyti Lietuvos investicijų paveikslą. Taigi, visų akys į ekraną. Labadiena. Sveikinu prisijungus prie antrosios Lietuvos banko konferencijos dalies. Pradėti kalbėti apie investicijas Lietuvoje norėčiau su aliuzija į meną. Šiam palyginimui pasirinkau impresionizmą ir realizmą. Pagrindinis impresionizmo principas – atspindėti akimirką, pagrįsti ją įspūdžiu. Vyrauja laisvi, smulkus potėpiai, kurie paslepia detalės. Pažvelkite į paveikslą kairėje. Realizmas vaizduoja tikrovę tokia, kokia ji yra. Jam svarbios detalės. Panašias tendencijas galėtų atskleisti paveikslas dešinėje. Kaip visa tai siejasi su investicijomis? Iš pirmo žvilgsnio Lietuvos investicijų paveikslas impresionistinis. Daug skambių investicinių krypčių ir didelių tikslų. Tai paslepia kai kurias, nemažiau svarbes detalės, į kurias mes šiandien ir žvilgtelsime. Į Lietuvos investicijų paveikslą galima žvelgti keliomis kryptimis. Žvilgsnis iš toli leidžia pamatyti istorinę perspektyvą. Žvilgsnis iš šono pasilyginti su kitomis valstybėmis. Žvilgsnis iš arti įvertinti valdžios sektoriaus investicijas. Na ir kaipgi be žvilgsnio į ateitį. Pradėkime nuo žvilgsnio iš toli. Šį paveikslą galimai jau matėte. Apie jį kalbėjome metų pradžioje, pristatydami veiksnius lėmusius Lietuvos pragyvenimo lygio konvergenciją per pastaruosius 20 metų. Tuomet pabrėžiame, kad pagal konvergenciją link ES vidurkio buvome vieni iš lyderių. Matome, kad per paskutiniuosius 10 metų prie vidutinio 5,5% pragyvenimo lygio augimo visi 3 gamybos veiksniai, tai darbas, kapitalas ir našumas, prisidėjo panašia apimtimi. Darbo veiksniai, o tiksliau darbo rinkos keliamiems iššūkiams, buvo skirta pernai 2019 metų Lietuvos banko ekonomikos konferencija.
Šiemet pakalbėkime apie kapitalą. Našumo ir kapitalo didėjimas susijęs su įmonių vykdytomis investicijomis į gamybos priemonės. Dėl lanksčios darbo rinkos Lietuva po pasaulinės finansų krizės atsigavo pakankamai greitai, pradėjo didinti gamybos apimtis, eksportą. Gamintojai iš pradžių naudojo savo turimus pajėgumus, tačiau nuo maždaug 2010-ųjų jų pradėjo stigti ir pradėtos didinti investicijos į gamybos priemonės. Nuo tada investicijos į gamybos priemonės augo po 13% kasmet, tai yra 1,5 karto sparčiau, nei jos buvo nurašomos. Tai lėmė kapitalo didėjimą, didino našumą. Jei sugebėtume išlaikyti tokią pat sparčią konvergenciją ir toliau, ES vidurkį turėtume pasiekti po maždaug ketvirčio amžiaus. Visgi, analizė rodo, kad tai padaryti bus nelengva. Mažės darbo veiksnio įtaka konvergencijai, tad labiau reikės kliautis kapitalo ir našumo veiksniais. Toliau kalbėkime apie tai. Ekonominė aplinka turi reikšmingos įtakos Lietuvos investicijų lygio svyravimui. Istoriniai duomenys rodo, kad nuo 1995-ųjų aukščiausias investicijų ir pridėtinės vertės santykis buvo pasiekiamas prieš pat didžiasias krizes, tai Rusijos finansų krizę ir pasaulinę finansų krizę. Žemiausi investicijų ir pridėtinės vertės santykiai buvo ekonomikai pradėjus atsigauti, kai šalies ūkyje tebebuvo perteklinis pajėgumų lygis, o dėl sunkios finansinės padėties buvo sudėtinga įmonėms finansuoti naujas investicijas. Šis poveikis stipriai pasijuto 2010-aisiais, kai investicijų ir pridėtinės vertės santykis nukrito į žemiausią lygį istorijoje. Visgi, ekonomikai atsigaunant, polinkis investuoti taip pat atsigauna. Investicijų augimas, kuris prasidėjo maždaug 2013-aisiais, stebimas iki šiol ir 2019-aisiais investicijos pasiekė istorinį vidurkį. Remdamasi Lietuvos banko tyrėjos atlikta analizė, norėčiau aptarti veiksnius, lėmusius Lietuvos investicijų lygio svyravimą. Pastaruosius 20 metų itin svarbus Lietuvos investicijų lygiui buvo paklausos kintamieji. Pats svarbiausias šiuo atveju buvo mėlynais stulpeliais pažymėtas užsienio paklausos veiksnys, kuris, kaip matome, yra labai procikliškas. Investicijų atsakas į privačio vartojimo šoką buvo panašus kaip į užsienio paklausos, tačiau kiek pastovesnis ir mažesnės apimties. Žaliai pažymėti neapibrėžtumo stulpeliai, gal kiek paradoksiška, skatino investicijų lygį paskutiniaisiais metais ir šis poveikis labiausiai pasireiškia inovatyvesnėse ir nematerialiose investicijų priemonėse. ES lėšos, geltoni stulpeliai, prisideda prie investicijų, tačiau trumpuoju laikotarpiu buvo linkusios išstumti privačiasias investicijams, atėjušioms lėšoms, į tas sritis, kiek mažiau investavo verslas. Pilkai pažymėti stulpeliai rodo tą investicijų lygio dalį, kurios negalima paaiškinti bendraisiais veiksniais. Aptarus Lietuvos investicijų lygio dinamiką, kviečiu pažvelgti į Lietuvos investicijas iš šono ir pasilyginti su kitomis valstybėmis. Nuo 1995 iki finansų krizės Lietuvos investicijos, palyginti su bendrojo vidaus produktu, buvo mažesnės nei kaimyninėse valstybėse. Aukščiausiame lygyje 2007-aisiais jos siekia apie 30%, kai tuo tarpu Estijos lygis buvo apie 40%. Kaip jau minėjau, tuo pačiu laikotarpiu buvome viena iš sparčiausiai link ES lygio konvergavusių ES valstybių. Šioks toks paradoksas, tačiau žemesnis investicijų lygis konvergencijos nepristabdė. Kaip tik, konvergavome toliau. Finansų krizės laikotarpiu investicijos valstybėse reikšmingai sumenko ir nukrito žemiau negu ES vidurkis. Nors nuo 2010-ųjų investicijos pradėjo atsigauti, jos kol kas taip ir negrįžo į prieškrizinį lygį. Žvelgiant į investicijų struktūrą, pastebėtina, kad Lietuva santykinai daugiau investuoja į negyvenamąją statybą ir transportą, mažiau į intelektinės nuosavybės priemonės, gamybos įrenginius. Didesnės investicijas į transportą paaiškina sparčiai augęs transporto sektorius. Jo pridėtinės vertės dalis Lietuvos ekonomikoje dvigubai didesnė nei ES vidurkis. Lietuvos atsilikimas pagal investicijas į intelektinės nuosavybės priemonės labiausiai susijęs su mažomis investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, taip vadinamomis MT. Kaip matome iš paveikslo, kuo šalis labiau išsivyščiusi, tuo labiau didinamas investicijos į MDEP, o investicijos į negyvenamąją statybą ir gamybos priemonės skiriama mažiau lėšų.
Šiuo metu Baltijos šalių išsivystymo lygis yra artimesnis mažiau išsivyščiusiams ES valstybėms, tad ir investicijų tendencijos yra kiek panašios. Pagal skaitmenizacijai skirtas investicijas Lietuva patenka tarp 10 daugiausiai į informacinės ir ryšių technologijas, programinę įrangą ir duomenų bazės investuojančių ES valstybių. Šioms investicijoms Lietuvos įmonės skiria vis didesnę išteklių dalį, o 2019-aisiais šis rodiklis pasiekė istorinės aukštumas – 3,2% bendrojo vidaus produkto. Per 5 metus išaugo investicijų apimtis į telekomunikacijų įrangą. Pagal jų lygį atsiliekame tik nuo Estijos, Austrijos ir Švedijos. Pagal investavimą į kitas su skaitmenizacija siejamas sritis taip pat retai atsiliekame nuo ES vidurkio. Tiesa, Europos investicinio banko skaitmenizacijos indeksas rodo, kad Lietuva pagal skaitmenizacijos intensyvumą, infrastruktūrą, procesų gerinimą vis dar yra tarp labiausiai atsiliekančių valstybių. Tad investicijos į skaitmenizaciją bus reikalingos ir toliau. Grįžkime prie MTEP investicijų. ES mastu MTEP intensyviai investuoja tik kelios ekonominės veiklos, tai yra švietimas, profesinė veikla ir apdirbamoji gamyba. Šiame kontekste svarbi ekonominė struktūra. Pavyzdžiui, Lietuvoje prekyba ir transportas sukuria beveik trečdalį pridėtinės vertės, tačiau jų potencialas investuoti į MTEP yra nedidelis. Ekonominės struktūros aspektai svarbus ir žvelgiant į apdirbamosios gamybos struktūrą. Lietuvoje apdirbamojoje gamyboje dominuoja veiklos, kuriuose polinkis į MTEP yra žemas, o inžinerinė vaistų pramonė, kurios į MTEP investuoja daugiausiai, sudaro mažą dalį. Tai leidžia susidaryti įspūdį, kad Lietuvoje nėra pakankamai išvystytos ekonominės veiklos, kurios galėtų efektyviai panaudoti didesnės išlaidas MTEP. Visgi, ekonominė struktūra tik iš dalies paaiškina žemą investicijų į MTEP lygį. Jei struktūra būtų tokia kaip ES, dar tikrai nereiškia, kad neturėtume investicijų intensyvumo problemų. Jei Lietuvos įmonių investicijos į MTEP yra ribotos, galbūt šią dalį būtų galima kompensuoti užsienio kapitalo investicijomis. Empiriniai tyrimai rodo, kad tiesioginės užsienio investicijos atsineša tyrimus ir plėtrą. Užsienio valdomas įmonės sudaro daugiau nei pusę šios veiklos Austrijoje, Belgijoje, Airijoje. Tai leidžia teigti, kad padidindami pritraukiamą užsienio kapitalą galėtume padidinti savo inovacinius pajėgumus. Negana to, tiesioginės užsienio investicijos taip pat atsineša ir konkurencingumą didinimą, padeda didinti našumą, prisideda prie technologinės pažangos perėmimo. Visgi, pagal sukauptas tiesioginės užsienio investicijas, Lietuva yra kaimyninių valstybių uodegoje. 2019-aisiais šalyje buvo sukaupta tiesioginių užsienio investicijų už maždaug 38% šalies bendrojo vidaus produkto. Ir lyginant su 2009-aisiais šis rodiklis netgi kiek sumažėjo. Daugiausiai investicijų regione pritraukė Estija – beveik 90% BVP. Daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų paskutiniaisiais metais Lietuvoje pritraukė finansų ir draudimo veiklos bei apdirbamosios gamybos įmonės. Visgi, užsienio kapitalo investicijų dalis į gamybos įmonės nuosekliai mažėja. Vystantis paslaugų sektoriui, jis pritraukia vis daugiau. Užsienio kapitalo investicijos prisideda ne tik prie našumo, bet ir prie atlyginimo augimo. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui jų įtaką atlyginimo dydžiai galima matyti nagrinėjant Lietuvos rajonų duomenis. Kairėje paveiksle vaizduojamas ryšys tarp darbuotojų užsienio kapitalo įmonėse ir vidutinio darbo užmokesčio rajonuose. Mėlynai yra pažymėtos savivaldybės, kuriuose užsienio kapitalo įmonėse dirba daugiau nei 1,5% užimtųjų, o geltonai kur mažiau. Matome, kad ten, kur užsienio kapitalo dalis daugiau darbuotojų dirba užsienio kapitalo įmonėse, mokamas santykinai didesnis darbo užmokestis. Tiesa, jį gali lemti ir kiti veiksniai. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui didžiausias yra Vilniaus apskrityje. 2019-aisiais ten vienam gyventojui teko daugiau nei 16 000 eurų tiesioginių užsienio investicijų. Ir nuo antroje vietoje esančios Klaipėdos jis buvo atitrūkęs 3,5 karto. Pastebėtina tiesa, kad tiesioginės užsienio investicijos yra registruojamas ten, kur registruota jūsų laukianti įmonė.
Vilniaus apskrityje daugiausiai investuota į finansų ir draudimo veiklos nekilnojamo turto operacijų įmonės, o vidurio ir vakarų Lietuvos regione į apdirbamąją gamybą. Tiesa, neretai šiose įmonėse vykdomi mažiausiai pridėtinės vertės sukuriantis procesai, tokie kaip surinkimas ir gamyba, o sėkmingai tolesnį Lietuvos konvergencijai gali prireikti ir aukštesnės pridėtinės vertės procesų. Jei tiesioginių užsienio investicijų į Lietuvą pritraukiame ne tiek ir daug ir jos ne visuomet skatina reikalingą know-how, galbūt valdžios sektoriaus investicijos galėtų būti ta varančiaja konvergencijos jėga. Pažvelkime iš arčiau. Vienas pirmųjų klausimų, kalbant apie valdžios sektoriaus investicijas, yra, ar šis sektorius investuoja pakankamai. Pradėkime nuo to, kad Lietuvos valdžios sektorius yra santykinai mažas. Jo išlaidos lyginant su BVP yra gerokai mažesnės nei ES vidurkis. To paties negalima pasakyti apie valdžios sektoriaus investicijas. Jos per paskutiniuosius 20 metų svyravo nuo 2 iki 5,5% BVP. Prieš pandemiją investicijos buvo sumažėjusios ir pasiekė 3,2%, tačiau ir šis rodiklis viršijo ES vidurkį. Tai rodo, kad pagal valdžios sektoriaus investicijas Lietuva neatsilieka nuo kitų ES valstybių. Ar tai reikėtų vertinti teigiamai? Iš esmės taip. Tačiau reikėtų atsižvelgti į privačių investicijų išstūmimo riziką. Ekonominė teorija teigia, kad didesnės valdžios sektoriaus investicijos gali išstumti privačias investicijas. Kita vertus, išaugusios išlaidos infrastruktūros projektams, tai tokiems kaip keliai, švietimas, energetika, gali padidinti privataus kapitalo našumą ir skatinti privačiasias investicijas. Lietuvoje valdžios sektoriaus investicijos pasižymi privačiasias investicijas skatinančių poveikių. Impulso atsako funkcijos atskleidžia, kad pirmaisiais metais po valdžios sektoriaus investicijų šoko privačiosios investicijos išauga, o antraisiais ir trečiaisiais metais fiksuojamas nežymus išstūmimo efektas. Vėlesniu laikotarpiu valdžios sektoriaus investicijų įtaka reikšmingai sumenksta. Skatinamasis poveikis priklauso ir nuo to, kur valdžios sektorius investuoja. Tarptautinis valiutos fondas parodė, kad valdžios sektoriaus investicijos į sveikatos apsaugą ir socialinės paslaugas trumpuoju laikotarpiu reikšmingai padidina privačiasias investicijas. Tuo tarpu daugikliai kitoms sritims mažesni. Taigi, reikšmingas yra ne tik valdžios sektoriaus investicijų kiekis, bet ir tai, kur jos nukreipiamos. Didžiausia Lietuvos valdžios sektoriaus investicijų dalis nukreipiama į transportą, apimanti ne tik transporto priemonės, bet ir valstybės lėšomis palaikoma infrastruktūra. Atgavus nepriklausomybę buvo labai ryški orientacija į transporto infrastruktūros kūrimą. Ji nebuvo taip gerai išvystyta. 2000-aisiais transportui skiriama investicijų dalis buvo apie 70%. Paskutiniaisiais metais ši dalis yra sumenkusi ir atitinka ES vidurkį. Remiantis pasaulio konkurencingumo ataskaita, šiuo metu Lietuvos kelių kokybė yra vertinama labai gerai. Tiek kelių jungiamumas, tiek ir pačių kelių kokybė. Tai rodo, kad tolesnės investicijos turėtų būti nukreipiamas į esamos infrastruktūros priemonių palaikymą, o ne į naujų tinklų plėtojimą. Daug investicijų skirdami transporto sričiai atitraukiame investicijas nuo kitų perspektyvių sričių, tokių kaip jau minėti MTEP. Pastarąjį dešimtmetį Europoje išaugus investicijoms į MTEP, Lietuvos valdžios sektorius pagal šį rodiklį atsilieka 2 kartus. Atrodo, tokią problemą nelabai sudėtinga išspręsti, paprasčiausiai sumažinant investicijas į transportą ir padidinant jas į mokslinių tyrimų plėtojimą. Tačiau tai nėra taip paprasta. Kaip jau minėta, Lietuvos ūkio struktūra kol kas nėra labai orientuota į MTEP, o dalis ekonominių veiklų, kurios galėtų efektyviai panaudoti didesnės investicijas į šią sritį, nėra pakankamai išvystyta. Čia dėmesį vertėtų nukreipti ir į švietimo kokybės didinimą, kuris leistų padidinti žmogiškojo kapitalo lygį ir sudarytų palankesnes sąlygas steigtis tyrimų centrams, inžineriniai, farmacijos pramoniai. Taigi, pastaruosius 20 metų pagrindiniai veiksniai lėmė Lietuvos investicijų lygio svyravimą buvo užsienio paklausa ir privatusis vartojimas. Investicijos, net ir kiek žemesnės nei kaimyninėse valstybėse, nestabdė, o kaip tik skatino Lietuvos konvergenciją. Nors Lietuvos valdžios sektorius nėra didelis, tačiau investuoja daugiau nei vidutiniškai ES ir tai paskatina privataus sektoriaus investicijas. Tai jau išmokome. Beliko pažvelgti į ateitį. Kasgi mūsų laukia?
Su COVID-19 pandemijos sukelta krize anksčiau ar vėliau susitvarkysime. Tačiau ar išeisime iš jos stipresni ir atsparesni ateities sukrėtimams? Ši krize gali tapti neeiliniu pokyčių katalizatoriumi. Vienas iš bandymų tos pokyčius pradėti yra vyriausybės ateities ekonomikos DNR planas. Lietuvos banko vertinimų plane pasirinktos ilgalaikių investicijų kryptys yra teisingos, tačiau svarbu užtikrinti, kad projektų turinys jas atitiktų. Vienas iš didžiausių prioritetų turėtų būti švietimas. Tarptautinės institucijos pabrėžia poreikį reformuoti šalies švietimo sistemą, o kokybiška švietimo sistema padėtų išlaikyti tvarę konvergenciją, pritraukti užsienio investicijas, skatintų aukštesnės pridėtinės vertės eksportą. Tiesa, tam 1,5 metų nepakanka. Plane žmogiškajam kapitalui bus skiriama daug mažiau lėšų nei ekonomikos infrastruktūrai. Kaip jau minėjau, nemaža dalis ekonominės infrastruktūros, ypač susijusios su transportu, Lietuvoje jau yra pakankamai išvystyta ir reikalauja tik palaikymo investicijų. Pagrindinis ilgalaikių investicijų vertinimo kriterijus turėtų būti nebe greitis, o projektų kokybė. Skubotas lėšų skirimas didina neefektyvaus panaudojimo ir mažos ekonominės naudos riziką. Tad naudingiau būtų skirti papildomai laiko ir resursų ir tiksliau įvertinti investicijų poreikį bei šalies ekonomikai teikiamą naudą. Na ir ES atsako į COVID-19 paketas yra papildoma galimybė Lietuvai. Jame esančios priemonės Next Generation EU pagrindinė programa yra ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė RRF. Pagal ją Lietuva galėtų gauti iki 2,4 milijardų eurų dotacijų. Tačiau tik tuomet jai atitiks lėšų skirstymo kriterijus. Dalis šių dotacijų galėtų būti panaudota ir Lietuvos ekonomikos DNR plano finansavimui. Pagrindiniai kriterijai, kuriais bus vertinamas lėšų skirstymas, yra žalios ir skaitmeninės ekonomikos projektai bei kitos Europos komisijos rekomendacijos. Tai Lietuvai atveria naujas galimybės, tačiau svarbu parengti ambicingas struktūrinės reformas ir lėšas nukreipti į našias sritis, siekiant sukurti tvarę ir konkurencingą šalies ekonomiką. Taip atrodė Lietuvos investicijų paveikslas. Na, o pabaigai, paskutinysis žvilgsnis į šį paveikslą yra iš paties dailininko perspektyvos. Dar prieš pradėdamas braižyti kontūrus, jis turi žinoti, kaip kiekviena linija įsipaišys į galutinį kūrinį ir kokią vertę jam atneš. Ačiū uždėmesį. Sėkmingos konferencijos. Dėkojame Eglei. Iš tiesų labai informatyvus, išsamus pranešimas. Vis dėlto, jeigu jums kilo kokių klausimų, kuriuos norėtumėt užduoti, tai dar kartą kartoju galite padaryti Lietuvos banko interneto svetainėje po mūsų transliacijos langu. Taip pat galite ir iškelti jau kitų asmenų užduotus klausimus į viršų. Na, pavyzdžiui, jeigu kažkas uždavė klausimą, kuris jums pasirodė labai aktualus ir norėtume, kad mes tikrai jo paklaustume, galite tai padaryti balsuodami, paspausdami ant to klausimą. Kągi, Eglė kalbėjo apie investicijas, šiek tiek užsiminė ir apie inovacijas, apie mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą. Sekantis mūsų pranešėjas daugiau pakalbės apie inovacijų politiką ir kaip ji turėtų keistis Lietuvoje. Na, mūsų pranešėjas sekantis tai yra Investuok Lietuvoje generalinis direktorius Mantas Katinas. Smagaus pranešimo. Labadiena visiems, ačiū už galimybę pasisakyti šią labai svarbią Lietuvai temą. Investuok Lietuvoje ir mano asmeninė nuomonė, Lietuvos proveržiai yra svarbiausias 3 reformas. Tai yra valstybės viešojo sektoriaus valdysenos reforma, inovacijų bei švietimo. Ir šiandien dieną mes turbūt kalbėsime būtent apie vieną iš 3, tai inovacijų politikos Lietuvoje reformą. Tai bet kokią temą pradedant labai svarbu yra diagnozuoti, kur Lietuva yra. Tai reiškia, kurioje mes esame šiuo metu stadijoje, ar esame augantis, ar stagnuojantis. Ir dabar pereisim per įvairius skaičius, analitinius, tarptautinių institucijų deklaruojamus, kuriuose bandoma papasakoti Lietuvai, kur jinai šiuo metu yra. Tai vienas iš geriausių šaltinių yra Europos komisijos Europos inovacijų švieslentės metodas, kuris rodo, kad Lietuva yra
apatiniai vidutiniokų grandyje. Tai reiškia, mes esame iš esmės stipriai atsiliekantis, šiek tiek peršokę pačias silpniausiai veikiančias inovacijų srityje šalis. Kitas pjūvis, tiesiog Lietuvos pozicija rodo ES inovacijų švieslentėje per paskutinius 10 metų. Tai progresas yra labai lėtas, jeigu skaičiuosime, kad čia yra ir dar pačios metodologijos pokyčiai bei kelios šalys prisijungia per tą laiką prie ES, tai aš traktuočiau, kad Lietuva juda vos nuo pačios per paskutinius 10 metų, kas realiai rodo, kad ypatingo proveržio šitoje srityje nematome. Galima pasižiūrėti ir kitais pjūviais. Tai vienas iš jų yra TEP išlaidų dalis nuo šalies BVP procentinė išraiška. Ir nors turbūt 3 vyriausybės iš eilės vyriausybės programą įsirašo ambicingus tikslus didinti šitą proporciją, bet kaip esame nepasiekę 1% nuo šalies BVP moksliniai tyrimai veiklai, taip ir nepavyksta šio procento pagerinti nepriklausomai nuo politikų pažadų ir vyriausybės programų per 10 metų. Jeigu neužtenka šitos skaidrės, pasižiūrim vieną iš svarbaus indikatorių, tai yra kiek R&D išlaidų dalyje sudaro verslo išlaidos, nes tai yra vienas iš sveikų indikatorių, parodančių, ar valstybė iš esmės subsidijuoja mokslinę tyrimą veiklą, ar ir verslas prisideda. Tai nors yra laipsninis progresas nuo 30%, bet iš esmės irgi ta linija yra 40% rėžyje ir nuo Europos ir BPO vidurkio atsiliekam bent 20% punktų, kas vėlgi rodo, kad tas evoliucija labai lėta. Kitas pjūvis dirbančiųjų dalis pažangiųjų technologijų sektoriuose, kuriame bandome paskaičiuoti, kiek Lietuvoje iš viso dirba žmonių šituose sektoriuose, kuriuos mes suvokiam kaip vidutinės ir aukštos pridėtinės vertės, tai vėlgi 12% nuo visų dirbančiųjų, ES vidurkis 18%, Švedijos koks nors role model mūsų 21%, tai ir šiame pjūvyje yra tikrai kur stiebtis. Pagal pateiktų patentų paraiškų skaičių, tai esam tokioj labai, sakyčiau, startiniai pozicijai, liūdnoj pozicijai. 42 paraiškos milijonų gyventojų, palyginus su 250 Europos vidurkių, tai čia atsiliekam tikrai kartais. Ir kaip matote, ta linija nuo nulio, jinai praktiškai neatsistoja aukščiau, kas iš esmės fundamentaliai kelia klausimus, kodėl šitas vienas iš svarbių indikatorių pasaulyje Lietuvoje yra niekaip neevoliucionuojantis. Na ir gal nėra mūsų tikslas mokslinių cituojamų publikacijų dalis matuoti, bet irgi, jeigu pasimta pats Europos inovacijų švieslentę, stebuklų nėra, beveik dvigubas atsilikimas nuo ES vidurkio, net ir šitoje srityje. Iš esmės, aš bandžiau pažiūrėti bet kokį pjūvį, kokį tik tai manome rasti tarptautinėse šaltiniuose, kuris bandytų analizuoti Lietuvos mokslinę tepinę inovacijų kategoriją. Tai man atrodo, šitų skaičių, šitų skaidrių pagalba mums reiktų diagnozuoti vieną iš svarbiausių dalykų. Kad šita viena iš svarbiausių proveržio sričių Lietuvoje stagnuoja. Ir jinai stagnuoja 10 metį, tai nepriklausomai nuo to, kiek mums norisi savo viduje gal pasiteisinti, pasakyti, kad kažkas vystosi, mano požiūriu šitas sritis nesikeičia. Jeigu jos kaita yra, jinai tokia maža, kad galima traktuoti, kad sisteminių pokyčių neįvyko, ir sisteminė proveržio Lietuvoje šitoje srityje nėra. Jeigu sutiksime su diagnoze, kad iš esmės šita sistema yra silpnai veikianti, tai tada klausimas yra, o kodėl stringa Lietuvos inovacijų skatinimo politika. Ir čia reiktų prisiminti, kad vėlgi ne Lietuvos išradimas nuo Europos komisijos, OECD iki Tarptautinio valiutos fondo yra daugybė studijų atliktų per paskutinį 10 metų ir jos iš esmės vienu ar kitokiu kampu atsako taip pat, kad fragmentuota ar neefektyvi parama verslui, neefektyviai skatinamas mokslo ar verslo bendradarbiavimas, verslo paramos agentūros neužtikrina tinkamo klientų aptarnavimo standarto, parama nepritaikyta skirtingų išsivystymo lygiai įmonėm ir panašiai. Ir visos šitos institucijos tarsi bando pirštu parodyti, kad šita sistema sistemiškai yra neteisingai sudėliota. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl tos inovacijos arba ta R&D veikla valstybės lygių stagnuoja.
Ir turbūt pirmas iš dalykų, kuris akivaizdus, bent jau analizuojant šią temą keletą metų, tai kad Lietuvos mokslo ir inovacijų valdysena yra labai komplikuota. Joje neįmanoma rasti vienos organizacijos, kuriai būtų priskirta aiškiai atsakomybė iš inovacijų politikos rezultatus. Ir tai yra turbūt vienas iš pirmųjų dalykų, kad akivaizdu, kad neturint šeimininko arba šeimininko, kuris turi pilną spektrą galimybių keisti šitą situaciją, tikėtis, kad įvyks kažkokia reforma, labai sunku. Šioje skaidrėje matome, kad viskas yra tiek suvelta, kad nuo vyriausybės sumanios specializacijos koordinavimo grupės, nuo 2 ministerijų, nuo mokslo technologijų ir inovacijų tarybos, nuo Lietuvos mokslo akademijos, nuo Lietuvos mokslo tarybos, tada visos krūvos agentūrų, kurios irgi išsiskaidžiusios per skirtingas ministerijas, nuo CPV, finansų ministerijos iki ESFOS aukštojo mokslo, mitos, studijų kokybės vertinimo centro, ekonomikos srityje 4 agentūros, tada yra visa krūva mokslo inkubatorių parkų, inovacijų centrų ir ko tik tai nori. Nu ir akivaizdu, net labai stipriai įsigilinus, kad neįmanoma čia labai aiškiai atsakyti, kuri iš šitų institucijų atlieka kokią funkciją, kokie jų persidengimo yra elementai ir kas yra ta politika formuojant instituciją ir kas yra politika įgyvendinti instituciją. Tai bandėm pasižiūrėti kitas šalis ir yra tų pavyzdžių tikrai krūva. Tai yra nuo Skandinavijos šalių, nuo Suomijos, Izraelio, Jungtinės karalystės. Šioje skaidrėje yra Jungtinės karalystės pavyzdys. Jinai irgi nusprendė atlikti tam tikrą sisteminę reformą, tai yra įkūrė mokslo ir inovacijų tarybą, po kuria yra tam tikri kompetencijų centrai atskirom mokslinio tyriamosiams grandims sukonstruoti. Yra labai aiški valdysenos schema, tarybos, vadovas, žmogus, kuris yra tas asmens kodas atsakingas už mokslo ir inovacijų sistemas. Ir šitoj visoje schemoje yra labai aiškiai atskaitomybė bei pavaldumas hierarchinių principų per vieną liniją einantis, kuris sprendžia vieningos strategijos vystymą ir įgyvendinimą, bendradarbiavimo aspektus, kaip juos skirtingai reiktų keisti, kad įvyktų tas proveržis, tyrimų infrastruktūros finansavimą, paramos inovatyviam verslui skirtingų priemonių, dizainas ir pritaikymas. Tai tikrai tos užsienio patirtis rodo, kad šita sisteminė reforma Lietuvai yra būtina. Kita kategorija yra šiek tiek žemesnio lygio hierarchinė. Kalbėkime dabar tik tai apie ekonomikos veiklą, tai reiškia, kaip mokslas padeda transformuoti ekonominę dimensiją. Tai vėlgi Lietuvoje yra netgi praėjusios vyriausybės nueinančios, buvo iškelta misija atlikti inovacijų reformą. Buvo 2 metus atliekama analizė esamų agentūrų ir iš esmės yra diagnozuota, kad šiuo metu jų yra bent 9 skirtingais kampais prisiliečiančios prie šitos temos agentūrų, įgaliojimai yra neaiškus, kai kurios funkcijos persidengia, ne visose agentūrose dominuoja inovacija nukreiptos veiklos, tai LVP, Invegos atveju, kitur, kas realiai rodo, kad vėlgi tai inovacijų valdysenai fragmentuota ir jeigu kažkas neveikia, tai labai sunku atrasti šeimininką, kuris keistų tos inovacijų agentūros vaidmenį. Tai ne tik tai mokslo finansavimo lygyje ir valstybės lygyje, bet ir konkrečios agentūros, kuri dirba su verslu lygyje, nėra labai aiškiai sudėlioto proceso įrankių spektrą, kuris leistų šitą pokytį atlikti. Šioje skaidrėje yra šiek tiek plačiau parodyta, kaip tai išsiskaido per visas esamas agentūras, LVP, MIT, Invega, LICA, VL, Investuok Lietuvoje, kiek visko yra sudėliota ir tikrai jaučiasi, kad dalies būtinų funkcijų nepadengia nei viena esama institucija. Tai net jeigu nori kažką keisti, labai sunku atrasti tą tinkamą šeimininką, į kurį reiktų įdėti tą funkciją, kurios šiuo metu iš vis nėra. Pavyzdžiui, kompetencijos centrų steigimo funkcijos. Mes jeigu kalbam apie slėnius, kompetencijos centrus, institutus, tai klausimas, kas yra tas kompetencijų centras, kuris analizuoja trūkstamas Lietuvos infrastruktūros dalis ir nusprendžia, kad valstybė verta investuoti į tą trūkstamą kompetenciją. Vėlgi yra vienas iš geriausių pavyzdžių tokios agentūros, šiuo atveju Izraelio pavyzdys, tai yra nacionalinė inovacijų agentūra, pasaulinių lygių yra pasiekusi tikrai labai įspūdingų rezultatų, įkurta dar 65 metais, tai yra labai aiškus įgaliojimą, atsakomybės, stiprus valdysenos modelius, į verslo poreikius sufokusuota struktūra, ir agentūros funkcijos yra išgrynintos, turi aiškią strategiją, ko jinai siekia.
Tai nėra kažkokia hipotetinė idėja, tikrai tos šalis, kurios pasiekusios proveržį, turi atitikmenų to verslo agentūrų, kurios pasiekia tikrai didelį proveržį valstybės inovacijų srityje. Ir Lietuvoje yra bandymas buvo per šios nueinančios vyriausybės laikotarpį kurti tą agentūrą. Dėl man nežinomų priežasčių iki galo tas pokytis neįvyko, bet aš manau, kad ateinančiam periode reikia tą klausimą vėl grįžti ir bandyti atsakyti. Tai kas ta yra agentūra, kuri sprendžia verslo ir mokslo bendradarbiavimo principus. Antroji dalis yra be pačios institucinės sąrangos yra finansavimo modelis, kuris irgi labai stipriai kritikuojamas yra OECD, Europos komisijos. Tai net iš labai pirmo žvilgsnio perėjus ir pasižiūrėjus, kaip atrodo dabartinės finansavimo šaltiniai per įvairias įmonių evoliucijos grandinės, matosi vadinamieji baltosios dėmės, mirties slėniai, pinigų dydžiai neadekvatus, kas iš esmės sukuria efektą, kad tiesiog užstringa tam tikram etape mokslinis startuolis arba įmonė, kuri nori vystyti R&D veiklą. Jeigu viename etape viskas išspręsta, tai kitame kažkas užstringa ir dėl tos priežasties būtina Lietuvai vėlgi audituoti savo finansavimo šaltinius, kai kuriuos gal koreguoti, jeigu jie netinka, o kai kuriuos reikia sukurti, nes akivaizdu, kad ne viskas yra sudėliota taip, kad visa inovacijų grandinė mokslo ir tyrimai veiklai veiktų evoliucinių principų, nepaliekant jokių judųjų skylių. Ir čia yra irgi geras pavyzdys būtų Nyderlandų, kurie net turi puslapį, kuriame pirmą tavęs klausia, kokioje stadijoje tu esi ir remiantis tavo evoliucijos stadiją, tau iš karto yra pasiūlomas spektras įvairių finansinių instrumentų, kurie tau šiuo metu yra reikalingi. Jeigu esi koncepcijos idėjos stadijai, vienas prototipas, produkto ir paslaugos kūrimo, produktų patikimo į rinką, kiekvienas tas instrumentas turi būti adaptuotas įmonės evoliucinės stadijos kategorijai. Tai nėra taip, kad labai stambi įmonė ar maža įmonė, mokslininko įmonė, jos turi tos pačius poreikius. Tai tam yra akivaizdu, yra idėjų generavimo stadija, startuolių stadija, perspektyvaus spartaus augimo įmonės ir brandžios įmonės, kurios jau orientuotos į stambes apyvartas. Kiekviena iš šių kategorijų yra labai reikalingi specifiniai instrumentai, kurių Lietuvoje, jeigu atidžiai pažiūrėtume, tikrai kai kuriuose srityse trūksta. Iš pirmo žvilgsnio pasižiūrėjus į tai, kur šiuo metu pinigai liejami Lietuvoje, tai panašu, kad labiausiai nukreipta parama yra į pažengusius inovatorius, tai yra į tas stambesnesias įmonės. Ir čia yra geras retorinis klausimas, ar Lietuva tikrai tikisi iš tų esamų įmonių tą proveržį atlikti, ar mes daugiau tikimės vis dėlto iš naujų inovatorių tą ekonomiką skatinti. Tai remiantis atsakymu, akivaizdu tada, kad ir šitų finansinių instrumentų alokacija turėtų būti koreguojama, remiantis tuo, ko valstybė tiki. Ar mūsų stambios įmonės sukurs tą proveržį, ar vis dėlto moksliniai spin-offai, startuoliai bei vidutinės įmonės sugeneruos tas naujasias valstybės inovavimo kategorijas. Jeigu pasižiūrėti tiesiog vieną primityvią idėją, esate mokslininkas, dirbate institute ir norite tokiam hard mokslo srityje sukurti startuolį. Tai peržiūrėjus bent jau šiuo metu, ką valstybė siūlo, startas, akceleravimo fondas, inovacijų čekiai, kairėje pusėje matome labai mažas sumas, 50, 40, 13 tūkstančių. Tai jeigu pasiimtume biotechnologijų startuolį, tai akivaizdu, kad mokslinis spin-offas, kuris jau turi tam tikrų prielaidų, jam be kelių milijonų eurų startuočioje rinkoje nelabai realu yra. Tai man atrodo, kad tai gerai iliustruoja, kad mes tikimės, kad iš mokslinių tyrimų centrų žmonės už 50 tūkstančių eurų staiga pereis kelias klinikinės tyrimų stadijas ir pasiūlys naujus mokslinius ir verslo produktus rinkai už štai tokias sumas. Jeigu pažiūrėtume eksperimentą, tai jis yra orientuotas daugiau į stambes įmonės, ten nuo savų lėšų dalis yra didžiulė reikalinga, prioritetas teikiamas jau investavusiems ir turintiems projektų patirtį turinčiams įmonėms. Tai tokiam jaunai startuolių įmoniai, moksliniams spin-offai šita priemonė tarsi ne visai adekvati. Ir vienas iš mūsų galimų pasiūlymų tai yra Vokietijos aukštųjų technologijų startuolių fondo atitikmuo. Tai man atrodo, kad valstybei labai svarbu turėti fondą, kuris yra labai lankstus ir gali kurti instrumentus remiantis
remiantis patirtimi, kurį vyksta kad, pavyzdžiui, kiekvienais metais, kas pusmetį. Nes mes šiuo metu tai programuojame tokiais Europos struktūrinių fondų periodais. Sukuriam priemonės, paleidžiam jas 6 metam ir sakom, kad viskas bus gerai. Bet jeigu nori valstybė tikrai inovacijų sistemą masažuoti, tai jai reikia pirmą sukurti indą, tada iš to indo kiekvienais metais galima, remiantis rinkos situaciją, remiantis duomenim, remiantis pasikeitimais, tiesiog kurti specialius instrumentus, kurie yra reikalingi būtent tų metų arba to laikotarpio ekonomikai vystyti. Apie fintechą kaip tokį Lietuva tuo metu, kai kūrė rizikos kapitalo fondus, nieko dar net nežinojo. Šiuo metu tai viena iš labiausiai augančių sričių. Bet mes dabartiniam finansiniam periode lauksim labai ramiai kito finansavimo periodo, kol galėsim sukurti kažkokį atitikmenį būtent šiai kategorijai vystyti. Nors iš tiesų tai šalis turėtų kiekvienais metais koreguoti savo finansinį arsenalą tam, kad galėtume mes adaptuotis prie esamos rinkos. Ir turbūt trečioji problema yra nepakankamas dėmesys prioritetinių ekonomikos sektorių pažangumo didinimui. Tai čia tikrai yra daugybė pasaulio pavyzdžių. Airiai yra ypatingai pažangus tuo požiūriu, kad jie išskiria savo sumanios specializacijos industrijas ir kiekviena iš jų sukuria labai aiškią strategiją. Tai strategijos nebuvimas yra viena iš fundamentalių problemų Lietuvoje, nes mes neturėdami strategijos nesugebam atsakyti savo į klausimą, ar reikia investuoti į mokslo tyrimąją veiklą, ar reikia atlikti reguliavimo pokyčius, ar trūksta kompetencijos reguliavimo srityje, kokių subnišų yra toje strategijoje, ar mes, jeigu mes gamybą pasiėmam, ten yra šimtai galimybių, tai kokia Lietuvos yra kertinės rytis, kur bandysime investuoti pinigus. Tai šiandien dienai tam tikrų atplaišų įmanoma rasti valstybės strateginiuose dokumentuose, bet jeigu pasižiūrėti taip, kaip tai daro pažangios vakarų valstybės, Airija, Skandinavijos šalis, tai sunku būtų atpažinti. Ir man atrodo, geras pavyzdys būtų biotechnologijų industrija, be aiškios strategijos, kurioje parašyta, kiek pinigų investuoti, į kokias sritis, į kokius fondus, į kokią infrastruktūrą, į kokius mokslinius tyrimus, arba jų kryptis tam tikrus, tai mes tiesiog negalime auginti šitos industrijos. Tai Jungtinės karalystės taikomas tos verslo iniciatyvos pagrįstas susitarimų modelis yra toks, kad iš esmės valstybė su verslu susikuria tam tikras strategijas ir kartu, alokuodami valstybės finansus bei privataus sektoriaus investicijas, stengiasi sukurti sektorinius industrijos augimo planus, kurie leidžia tai industrijai vystytis tiek valstybės lygių, tiek verslo lygyje. Jeigu pasižiūrėti į Lietuvos dabartinę vien tik tai mokslo infrastruktūros sritį, tai akivaizdu, kad kiek mes bekeiktume slėnius, iš esmės turime daugybę baltų dėmių, remiantis mūsų sumane specializaciją. Jeigu tai pasižiūrėti, kur Lietuva tikisi to proveržio, tai gyvybės mokslų srityje, technologijų srityje, klausimas pažangios gamybos srityje, ko tikisi medicinos technologijų, investuok Lietuvoje manimu, kad mums ypatingai turint omeny ateinančias finansinės investicijas iš ES, tikrai būtų verta investuoti į naujų kompetencijos centrų kūrimą ir mūsų manimų pasiūlymai būtų štai tokie: medicinos technologijų centras, pažangios gamybos, technologijos sektoriaus startuolių akceleratorius, gyvybės mokslo akceleratorius, taip pat technologijų mokslinių tyrimų kompetencijų centras. Tai yra tos trūkstamos dalis, kurių Lietuvoje šiandien negaliu aptikti, analizuodamas Lietuvos institutus. Ir kai mes kalbam apie tai, ar yra tos kompetencijų centrai ar nėra, tai labai svarbus pjūvis yra dydis to kompetencijos centro, to instituto. Lietuvos mastelis mes dažnai žaidom ir apsimetinėjom, sakydami, kad mes turim tokį kompetencijos centrą, sakydami, kad tai yra 2 kabinetai, 7 mokslininkai, 20 mokslininkų ir kad mes iš esmės su šitų kiekiu bandysime ir Lietuvoje, ir tarptautinėje rinkoje sukurti tam tikrą kompetenciją. Tai šioje skaidrėje aš tiesiog bandau parodyti, kaip atrodo tas kompetencijos centras, geras kompetencijos centras. Tai Automotive Intelligence Center Bilbao, Ispanijoje, įsteigtas 6 metais, turi apie 950 specialistų, 30 organizacijų įsikūrė, jo plotas yra 45 000 kvadratų. Mes štai čia, mano suvokimu, yra kompetencijos centras. Tai jeigu pasižiūrėt Lietuvoje, tai turbūt pretenduotų į tokio kompetencijos dydį ir skeilą, tai yra turbūt GMC, gyvybės mokslo centras, galbūt fizikinis tyrimų mokslo centras, FMTC,
bet jeigu mes ieškotume, kur Lietuvos technologijų, tai yra IRT technologijų, dirbtinio intelekto, duomenų analitikos, machine learning, mašininio programavimo kompetencijų centras, tai aš tokio instituto nerandu. Jeigu ieškotume medicinos technologijų, kur Lietuvos mokslininkai, kiek jų yra, ar jų dydis pakankamas, ar jie turi tinkamą infrastruktūrą, tai GMC analogui medicinos technologijų srityje man sunku surasti. Jeigu mes ieškotume gamybos pavyzdžio, tai aišku, galbūt naivu lyginti su Vokietija, su jų didžiausiu mokslinio tyrimojo centru, na, bet bent 100 mokslininkų vienoje ekosistemoje turėti infrastruktūros kompleksą, kuris dirba su ta kategorija, yra būtina, jeigu mes norime traktuoti tai kaip kompetencijos centrą. Tai turbūt šių kompetencijos centrų sukūrimas yra pirmoji prielaida tam, kad valstybėje susikurtų bent mokslinę kompetenciją, kurti tam tikrus technologinius išradimus. Faktas, kad vakarų pasaulis sako, kad verslo dalyvavimas tų kompetencijos centrų veikloje yra būtinas, tai sukuria galimybę būti arti rinkos. Ir čia mums reiktų prisiminti slėnių pamokas ir kažką iš to išsinešti. Ir jeigu mums pavyks bent antrą kartą išspręsti šias dilemas, galbūt ateinantį 10-metį Lietuva susikurs platformą, iš kurios užaugins savo inovacijų ekonomiką. Ačiū visiems už dėmesį, geros konferencijos. Dėkojame Mantui už tikrai puikias įžvalgas ir tikiuosi, kad jos bus išgirstos. Naujasis politinis ciklas turbūt yra geras startas šioms rekomendacijoms įgyvendinti. Bet kaip ir minėjo Mantas, verslo inovacijos, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra verslo, ji vis dar gerokai atsilieka nuo kitų šalių, atsilieka nuo ES vidurkio santykė su BVP. Tad dabar laikas pakalbinti ir verslo atstovus ir išsiaiškinti, kodėlgi verslas nenoriai investuoja į inovacijas. Tai pirmasis mūsų verslo atstovas ir konferencijos kitas pranešėjas, tai yra Ilja Laurs, kurio pristatinėti turbūt net ir nereikia. Tai yra verslininkas, investuotojas, rizikos kapitalo fondo Next Ventures pirmininkas ir jis kalbės apie inovacijas ir reguliavimą. Taigi, klausykime, prašau. Sveiki. Šiandien norėjau pašnekėti truputėlį apie reguliacijas ir inovacijas, nes iš tikrųjų šitie dalykai yra nelabai sutampantis vienas su kitu. Taigi labai daug kas galvoja, kad reguliacijos paprastai padeda inovacijom, tai vėlgi vieną dalyką norėjau pasakyti, kad labai dažnai iš tikrųjų įvyksta visiškai atvirkščiai ir įsigilinus tikrai galima matyti, kad labai aukšto reguliacijos sistemos yra nelabai suderinamos su inovaciniam sistemom. Netgi dar daugiau galima pasakyti, kad tarp šitų dviejų savokų yra gana stiprus konfliktas ir nesupratus tokio konflikto esmės, nesuderinus kai kurių elementų, iš tikrųjų yra pakankamai lengva patekti į tos spąstus, kai iš vienos pusės bandoma inovuoti, iš kitos pusės reguliacijos stabdo inovacijas ir galiausiai gaunasi nulinis rezultatas. Taigi, pradžiai norėjau iš tikrųjų išgryninti kai kurios aspektus, pagal kurios šitos dvi savokos yra labai skirtingos ir kur iš tikrųjų atsiranda gana reikšmingi interesų konfliktai arba tikslų konfliktai. Taigi, pirmas dalykas. Inovacijos iš tikrųjų labai dažnai kelia grėsmę pačiai reguliaciniai sistemai. Nes vėlgi, reguliacinės sistemos paprastai, vėlgi, ar tai yra įstatyminė bazė, ar tai yra praktika, ar tai yra verslų sukurtos struktūros, paprastai yra sukurtos tom, kad užtikrinti esamą status quo, padaryti dabartinę situaciją veikiančią efektyviai ir iš tikrųjų siekti to, kad nebūtų jokių nuokrypių nuo dabartinės sistemos, nes vėlgi pagal apibrėžimą, bet kokie nuokrypiai nuo sistemos yra antireguliaciniai dalykai. Taigi visų pirma, inovacijos labai dažnai kelia grėsmę ne tik tai pačiom reguliaciniam sistemom, bet ir valstybėm. Vėlgi visai neseniai teko girdėti ir apie Cambridge'o skandalus, ir apie visokiausius Twitterių revoliucijos. Ir kartais netgi programuotojai juokauja, kad jeigu valstybės ir reguliatoriai žinotų, į ką įsivinios internetas, tai to interneto netgi neleistų. Taigi čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų reikia suprasti, kad trumpuoju laikotarpiu inovacijos visada didina rizikas.
Bet kokias, vėlgi, ar tai rizika, kad technologija bus nepritaikyta teisingai, ar tai rizika, kad vartotojai dar nesuprato, kaip vartoti tos technologijos, ar tai rizika, kad dar patys reguliatoriai nelabai suprato, kokios būtent grėsmės kartu su galimybėm gali ateiti iš vienos ar kitos naujos technologijos. Taigi labai aiškiai suprasti, kad inovacijos trumpojo laikotarpiu reiškia padidėjusias ir kartais labai ženkliai rizikas. Ir atvirkščiai, bet kokia reguliacinė sistema yra orientuota į tai, kad rizikas mažinti. Dar vienas dalykas yra, kad reguliacijos vis dėlto labai dažnai ir ateina, ir palaikomos, ir lobiruojamos tradicinio verslo, ypač didesnio verslo. Taigi verslai sukuria savo sistemą palankę, pagal kurią labai patogu, efektyvų galima veikti čia ir dabar, dabartinėje aplinkoje. Vėlgi, inovacinės tendencijos, inovaciniai verslai kaip tik yra orientuoti į tai, kad panaikinti dabartinę sistemą, dabartinę status quo, pakeisti aplinką. Vėlgi, tai labai dažnai kelia grėsmę tradiciniams verslams, kurie pasirenka labai dažnai būtent veikti per reguliacinį mechanizmą tam, kad, sakysime, apriboti naujus žaidėjus, tam, kad sukurti erdvę, kuri yra palanki tradiciniam verslam, kurie mažiau gal palanki inovaciniam verslam. Taigi, sutrumpinus, galima pasakyti, kad tiek inovacijos, tiek reguliacijos yra abi labai svarbios dalis, bet tarpusavėje turi labai daug sąlyčio taškų, kurios nesuderina vienas su kitu. Taigi, dabar norėjau truputėlį paryškinti gal iš vienos pusės svarbą inovacijų pasauliniam kontekste, ekonomikos ateities šalių, iš kitos pusės parodyti, kaip šitie reiškiniai vienas su kitu yra susiję. Taigi, kairiai matote grafiką, labai dažnai inovacinį potencialą, inovacijos šalis matuoja per unikornų, taip vadinamą, arba startuolių pasiekusių milijardinę vertę kiekį. Tai atspindi, ant kiek inovatyvi ar neinovatyvi, ant kiek verslas gali ar negali sukurti aukštos pridėtinės vertės naujas technologijos, naujus verslo modelius. Taigi vėlgi grafike labai aiškiai matome, kad Amerika labai stipriai aplenkia visus kitus žaidėjus pasaulyje. Kad įvertinęs tai, kad ekonomika šiuo metu Amerikos, Europos yra panašios, Amerika turi pusę visų pasaulio unikornų, tuo tarpu kaip Europa atitenka tik tai 12%. Vėlgi, Azijai, tai yra Kinijai konkrečiau, atitenka apie 26%. Ir tokia situacija iš tikrųjų, jeigu tęsiasi kažkiek tai ilgiau, tai veda prie labai didelio atotrūkio tarp Europos ir kitų pasaulio regionų. Nepaslaptis, kad labai daug ekspertų paaiškina tą fenomeną būtent tuo, kad Amerikos sistema yra daug liberalesnė daugeliu atžvilgių negu europietiška. Ir čia galite pažiūrėti į dešinėje pusėje pateiktą grafiką. Čia leidau savo truputėlį pamodeliuoti, kaip iš tikrųjų atrodė inovacijų reguliacijų kreivė, kurios yra susietos atvirkštinė nepriklausomybė. Taigi, kuo aukštesnės žalia linija punktyrinė iš tikrųjų rodo tą priklausomybę inovacinių reguliacijų, kuo aukštesnės yra reguliacijos, tuo žemesnis yra inovacijų lygmuo ir atvirkščiai. Ir vėlgi, kaip ir visur kitur, poliai yra neteisinga, taigi jeigu pasirinkti modelį su labai aukštom inovacijom, bet visiškai be reguliacijų, gausime laukinius vakarus. Jeigu pasirinkti atvirkščiai, labai aukštų reguliacijų modelį, kur praktiškai yra nulinės inovacijos, tai ves prie stagnacijos, kolapsos. Vėlgi Lietuvai tai labai skaudžiai pažįstama per sovietinę visą patirtį. Ir vėlgi drįsčiau savo truputėlį paspekuliuoti, sakydamas, kad jeigu yra kažkoks balanso taškas, tai Europa vis dėlto yra, mano asmeninė nuomonė, kažkiek tai labiau konservatyvi, taigi yra į dešinę nuo optimalaus balanso. Ameriką galima čia vėlgi ginčyti, spekuliuoti, sakyti, kad truputėlį gal kairiau arba daugiau link laukinių vakarų, bet faktas, kad tu negali gauti vieno parametro, nepakojus kito, ir išvada yra, kadangi šitie dalykai yra tarpusavy atvirkščiai susiję, tai tik tai kalba eis apie kažkokį balanso tašką, kitais žodžiais, kokį tempą inovacinį galima paaukoti už kokį padidėjusią tempą reguliacijų, nes vienu metu dviejų rodiklių iš tikrųjų negausim. Dabar dalykas irgi, kurį truputėlį jau paliečiau, bet tai yra savotiškas mitas, kad tradicinis verslas palaiko inovacijas. Taigi teisingas atsakymas, kad tik tai iki tam tikros ribos, kitais žodžiais verslo evoliucijos
ne revoliucijos, yra palaikomos, palankios, teisingos, nes paprastai tai mažina kaštus, didina pelningumus, bet tradiciniai verslai visapusiškai priešinasi visiškai, taip vadinama, disruptive technologijom, tai yra sritim, kur iš tikrųjų revoliuciškai keičiasi visa verslo esmė. Ir vėlgi čia yra grafike dabar pažymėtas būtent, sakysime, tas interesų konfliktas. Taigi tradicinis verslas paprastai turi resursų, nes tai yra nusistovėjęs, pelningas, turi instrumentų reguliacinių, tarp kurių yra logizmas, profesinių sąjungų, asociacijų ir taip toliau. Ir būtent per tos instrumentus, turint resursus, tradicinis verslas paveikia reguliacijas ir labai dažnai paverčia reguliacijos ne visuomenės labo ir gėrio instrumentų, o konkrečių tradicinių verslų interesų gynimo instrumentą. Čia vėlgi keletą iliustracijų pažymėsiu. Viena iš jų tai yra tokia jau klasikinė šiais laikais kova ankstyvaus Uberio su New Yorko merija. Kaip žinote, pačioj pradžioj New Yorko merija, meras asmeniškai labai priešinosi Uber atėjimui. Nepaslaptis, kad didžiausias rėmėjas mero rinkimuose buvo taksistų asociacija, apie 15% viso rinkimo biudžeto atėjo būtent iš taksistų asociacijos. Taksistai New York'e yra viena iš pilkiausių verslo sričių, nes labai daug grynų pinigų, tokių rimčiausių, stipriausių verslo kategorijų. Taigi Uberiui iš tikrųjų teko labai ilgai kovoti su merija tam, kad tiesiog Uberis galėtų atsirasti New Yorko mieste, nes iš tikrųjų tokia verslo kategorija kaip taksistai labai stipriai priešinosi, bet vėlgi pasirinkę būtent tą lobizmo reguliacinį instrumentą, nes kova vyko būtent per draudimų, įstatymų privedimą ir panašiai. Vėlgi antra gal tokia kategorija Amerikoje, paprasto nekilnojamo turto namo pardavimas kainuoja iki šiandien apie 6-7%, tai yra daug daugiau negu paprastai tai kainuoja Europoje, vos ne trigubai. Ir iš tikrųjų tai vyksta per būtent tos lobizmo reguliacinius instrumentus, nes nekilnojamo turto brokeriai turi asociacijas, kurios yra pralobinė įstatymus, kurie verčia licencijuoti brokerių veiklą, kurie kelia labai aukštus reikalavimus, iš tikrųjų tai labai apribojo ir suvaržo laisvą rinką. Taigi jau brokeriai atitikė tos reguliavimus, jau iš esmės yra monopolizmo situacijai ir netgi kartais iki paradokso, kartais kai kuriuose valstybėse netgi uždrausta pačiam nekilnojamo turto ar namo savininko pardavinėti, tai yra priverstas naudoti nekilnojamo turto brokerio paslaugos, bet už tai mokėti 6-7%, kitais žodžiais apie 12 kartų pardavę savo namą tu jo netenki. Ir vėlgi visą tai po vėliavom, kad tai yra saugumo vartotojų, kokybiškos paslaugos prasme ir panašiai. Taigi iš tikrųjų matome labai daug tokių gyvų realiam gyvenime pavyzdžių, netgi tokiose šalyse kaip Demokratinė Amerika, kai iš tikrųjų tradicinis verslas sukuria reguliacinius instrumentus tam, kad suvaržyti, kovoti, neleisti naujų verslų į rinką. Gal dar vienas toks irgi pavyzdys, visi džiaugiamės Vilniuje turėdami paspirtukų kultūrą, asmeniškai naudoju, labai aukštai vertinu tą patogumą, kuris iš tikrųjų tai yra suteiktas, bet tokiam europietiškam mieste kaip Milanas, teko lankytis prieš metus dar iki viruso, tai paspirtukų nerasi, nes jie yra uždrausti, vėlgi draudimas ateina vardan tų pačių pėsčiųjų saugumo. Nors vėlgi, kam teko lankytis Italijoje, tai tie mopedai, kurie skraido visur, pagal mane kelia 10 kartų daugiau grėsmių, arba dviračiai paprasti. Bet vėlgi įsigilinus supranti, kad tai yra lobizmo mechanizmai ir taksistų asociacijos ar instrumentai iš tikrųjų palaiko tokius įstatymus, kurie nukreipti būtent į naujų verslų uždraudimą. Taigi reikia labai aiškiai suvokti, kad tradicinis verslas iš tikrųjų labai dažnai konfliktuoja su inovacijom ir labai dažnai sukuria barjerus tam, kad inovatyvūs verslai tiesiog iš principo neegzistuotų. Taigi naujas verslas paprastai neturi resursų, vėlgi išnekame apie startuolių, tai jie neturi nei asociacijų, neturi nei didelių piniginių resursų, neturi kažkokio tai kontakto ar dar kažko, tai turi iš kitos pusės greitį, turi lankstumą, turi tam tikrą toleranciją papildomą rizikai, kurios nelabai gal prisima dideli verslai. Taigi iš tikrųjų vyksta toksai konfliktas ir vėlgi nesuvokus, kad taip yra, iš tikrųjų labai sunku išspręsti tą dilemą, kur yra balansas tarp vartotojų orientuoto saugaus verslo reguliacijų ir tuo pačiu pakankamo leidimo naujiem verslo instrumentam veikti ir aiškiai atskirti, kur yra vartotojų gynimas, kur yra banaliai tradicinių verslų interesai. Dabar klausimas, ką daryti su to visu.
nes vėlgi labai lengva piršto rodyti, kas yra blogai, taigi leidau savo atrinkti 5 gal principus ar nuostatas, kur mano galva iš tikrųjų leistų išspręsti tokius konfliktus. Tai pirmas dalykas - reikalinga specializacija, dar daugiau pasakysiu, hiperspecializacija. Kitais žodžiais, visi šnekame, kad yra proveržės rytis, tokia kaip fintechas ar tokia kaip IT, ir mažai kas šneka apie konkrečius super siaurus, gal verslo modelius, kuriuos norėtume matyti Lietuvoje. Tai vėlgi nepakanka, pavyzdžiui, sakyti fintech, reikėtų sakyti, kokie konkrečiai unikorniniai verslo modeliai yra labiausia gal priimtini Lietuvai ir kuriems būtent Lietuva norėtų sukurti palankės sąlygas. Vėlgi nereikia būti labai jau dideliu ekspertu, kad iš principo išvardyti tas unikorninės rytis. Vėlgi, jeigu šnekame apie fintechą, tai didžiausia gal inovacija ar proveržė šiuo metu laikau blockchainą. Taigi tikrai tikiu, kad aplink blockchainą atsiras ir jau atsirado ne vieną 10 unikornų, bet irgi reikia aiškiai išvardinti, kokį konkrečiai verslo modelį, vėlgi, ar tai būtų keitykla, ar tai būtų pinigų pervedimai, ar tai būtų vartotojų piniginės, ar tai būtų investiciniai instrumentai, kokius konkrečiai verslo modelius norėtume matyti Lietuvoje ir būtent tiems verslo modeliams reikėtų kurti palankės sąlygas ir sukurti teisingas aplinkybės, jie savaime atsiras, bet reikia aiškiai apsispręsti, ką darome, ko nedarome, kokie verslo modeliai galėtų būti ir mes norėjome, kad būtų Lietuvoje, kokie mes nenorime, kad būtų Lietuvoje. Iki to laiko abstrakčiai šnekėti, mes esame ten fintecho ar IT ar dar kažkokia inovacinė šalis yra pakankamai sunku. Antras dalykas yra dedikuoti resursai. Tai yra šiuo metu paprastai inovacinės funkcijos yra priskirtos prie tų pačių reguliatorių, kaip aš kartais juokauju, sakau, tai prašymas paciento daryti smegenų operaciją pačiam savo, nes vėlgi tiek tikslų, tiek interesų erdvėjai yra tiesioginis konfliktas interesų ir iki kol nebus atskirtos tos funkcijos, tai yra inovacinės funkcijos paskirtos vienai agentūrai, žmogui, komandai, o reguliacinės kitai, iki tol iš tikrųjų to balanso tikėtis labai sunku. Čia irgi tiesiog retorinis klausimas, aš tikrai pažįstu ne vieną galvą, kuri nulėktų, jeigu pas pensininką pavogtų 100 bitkoinų, aš nežinau ne vienos galvos, kuri nulėktų, jeigu Lietuvoje neatsirastų ne vieno blockchain unikorno. Taigi, vėlgi, retorinis klausimas, ką su to daryti, bet iki kol resursai, komandos, užduotis nebus atskirtos, iki tol balanso tikėtis neįmanoma. Trečias dalykas be abejo yra super aukšta kompetencija. Vėlgi, jeigu mes pretenduojame į tai, kad norime sukurti palankės aplinkybės, sąlygas, unikorninį vertikalį ar verslo modelį, tai vėlgi iš inovacinės reguliacinės pulės privalo ateiti hiper aukšta kompetencija. Nepaslaptis, kad šiuo metu kompetencijos investicijų iš tikrųjų nevyksta, taigi rinka vystosi atskirai, gal reguliacinė kompetencija yra vystoma atskirai, atotrukis yra pakankamai didelis, bet vėlgi nesupratus ir neinvestavus į labai aukštos kompetencijos specialistus, taip tai brangiai kainuoja, bet to nepadarius iš tikrųjų iš principo neįmanoma gautis naujose srityse, jo apkurti teisingas aplinkybės. Taigi labai dažnai pamatome, kad resursai nukreipti būtent reguliaciją, tiesiog nebelieka laisvų resursų investuoti į kompetencijas, be kompetencijų. Bet kokia nauja sritis yra nesuprantama, kas nesuprantama, tas paprastai draudžiama, ratas susidaro, vėlgi konkrečių pavyzdžių, sėkmės istorijų mes Lietuvoje neturime. Dabar sekantis dalykas tai yra, taip aš vadinu, tikrųjų inovacinių rodiklių įvedimas, ne optinio, nes vėlgi, ar tai komunikacijų, ar tai tarpusavio ataskaitose yra pakankamai lengva sukurti tokią inovacinę iliuziją, kad viskas čia gerai, pažiūrėkite, pas mus ten pirmoje, antroje, trečioje vietoje šalis pagal, įpaišykite, tai vėlgi tą pagal reikėtų labai aiškiai suprasti, kad kai kurie rodikliai, pavyzdžiui, dažnai girdžiu ten startuolių kiekis, ar kiek investuota ten europinių ypač pinigų į inovacijas ir panašiai, jie yra optika, jie nieko nulį sako apie konkrečias inovacijos, nes tai yra abstrakcija. Koks skirtumas, kiek yra startuolių, jeigu iki šiol jie niekaip netransliavosi į konkrečią vertę, darbo vietas, mokesčius, taigi vėlgi reikėtų matuoti ne startuolių kiekį, o pavyzdžiui jų kapitalizacijos prieaugio eurinė reikšmė per metus. Išaugo ten 10 milijonų ar 10 milijardų ar kažkiek tai, bet vėlgi tai būtų aiški ekonominė vertė eurais, o ne abstraktus kiekis startuolių. Vėlgi, jeigu matuoti pagal naujų verslo modelių apyvartas,
o ne išduotas licenzijas. Koks skirtumas, kiek išdavėm, ar 10, ar 20, ar 15 licenzijų. Bet jeigu matuotumėm apyvartas, ar padarė nauji startuoliai, naujų verslo tipų, ar 100 milijonų, ar milijardą, būtų aiškiai matomi, kur iš tikrųjų esame, o ne kur tiesiog rodome, kad esame geri. Vėlgi, jeigu matuotume darbo vietas ir atlyginimus, o ne patentus, akademinės publikacijas, akademinės valandas ir panašiai, tai tada būtų aiškiai vėlgi matoma, kaip investicija akademija, resursus akademinius, laboratorinius tyrimų, patentų ir panašiai transliuojasi į realią ekonominę vertę. Vėlgi matytumėm tai, o ne tiesiog tokius rodiklius, kuriuos gal patogu paskelbti, matyti, bet kurie tikrai nekaip nesako specialistui, ar šalis yra pajėgiai inovuoti, ar kažkas vyksta, ar nevyksta, nes vėlgi tai yra tokie neapčiuopiami, nepamatuojami dalykai, kurie gal kartais patogus. Ir iš tikrųjų gal paskutinis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra reikia aiškiai suprasti, kad rinka supranta precedentus. Rinka ignoruoja retoriką, bet kokių politikų, bet kokių reguliatorių, nes retorika visada yra palanki, kviečia, reklamuoja, pas mus palankiausia, geriausia, inovaciškiausia ir panašiai. Taigi vėlgi tokią komunikaciją užsiima kiekviena šalis, kiekviena institucija. Rinkoje, iš tikrųjų tikroje rinkoje, investuotojų, verslo rinkoje, tai iš esmės turi labai mažai rezonanso, nes visi kruopščiai stebi konkrečius precedentus. Tai vėlgi tiesiog pasidalinimas mintim, kad vieną ar kitą kartą nusprendus, kaip elgtis su innovatyvios startuoliu ar su innovatyvia kompanija, ar uždėti didelę baudą, ar uždaryti, ar tempti ten su leidimo licenzijų išdavimo metus ir panašiai. Taigi vėlgi galime pasirodyti, kad tai yra koks skirtumas, mažas startuolis, 3 studentai, tai labai daug nepasikeis, jeigu ten uždrausime, nubausime, įspėsime vietoj to, kad padėti ir panašiai. Taigi iš tikrųjų visiškai atvirkščiai, būtent pagal tos smulkius žingsnelius, kaip iš tikrųjų šitoj šalyje, šitoj aplinkoje elgiamasi, o ne šnekama, yra svarbiausia. Ir vėlgi, kiek man teko susidurti, tame tarpe ir su labai stambiais investuotojais, tai vėlgi būtent tokių precedentinių veiksmų analizė yra pirmoji due diligence sąraše, tai yra tas sąrašas, kuris sudaro potencialus ar investuotojas, ar besvarstantis gal startuolis, ar korporacija prieš ateinant į Lietuvą, ar čia galima bus sėkmingai dirbti ar ne. Tai vėlgi reikia suprasti, kad svarba tokių realių žingsnių veiksmų yra labai aukšta. Ir rinka sprendžia pagal veiksmus, pagal precedentus, o ne pagal retoriką. Reikia prisiminti tą patį būtinį pasakymą, kad veiksmai šneka daug garsiau negu žodžiai. Taigi trumpa prezentacija koncentruota, labai tikiuosi, kad bent jau nors vienas punktas turės rezonansą. Dėkingas organizatoriams be abejo už tokią galimybę. Truputėlį apgailestauju, kad teko virtualiai, bet ačiū uždėmesi. Kągi, dėkojame Ilja, o štai ir atėjo laikas paskutiniam mūsų pranešimui. Po šio pranešimo turėsime diskusiją, kurioje dalyvaus visi antrojoje sesijoje dalyvavę pranešėjai. Šią diskusiją moderuos Lietuvos banko makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovė Kotryna Tamoševičienė. O dabar kviečiu išklausyti Algimanto Markausko, Thermo Fisher Scientific Baltics generalinio direktoriaus pranešimo apie technologijų perspektyvas Lietuvoje. Klausome pranešimo. Labadiena, dėkoju už kvietimą. Šiandien esu pasiruošęs pasidalinti pasvarstymais ir pamastymais apie aukštųjų technologijų perspektyvas Lietuvoje, bet labiau koncentruosiuosi į biotechnologijas, sritis, kur mes dirbame ir kur turime ženklesnių pasiekimų. Tai jeigu žiūrėti į modernės biotechnologijas, Lietuvoje pajamų arba apyvartos dinamika, kuri, mano galva, yra pakankamai įspūdinga ir tikrai lenkia visą eilę kitų industrijų. Tai šiandien 3 įmonės Thermo Fisher Scientific, Teva ir Biotech Pharma mes galime išdidžiai teikti, kad su 600 milijonų pajamų kuriame šiek tiek daugiau nei 1% Lietuvos bendro vidaus produkto. Tai akivaizdu, kad biotechnologijos yra
jau yra reikšminga Lietuvos ūkio šalis ir jo labiau svarbu, kad mes turime pakankamai stambių žaidėjus, kurie greitai auga, kuria vertę ne tik gamybos prasme, bet ir naujų produktų kūrime. Na ir drįstu teikti, kad turime jau ir specialistų tokią imtį, kad būtų galima pasakyti, jog Lietuvoje jau yra kritinė masė, kad biotechnologijos vystosi ir vystysis pakankamai greitai ateinančių metų. Noriu keletą žodžių pasakyti apie Thermo Fisher Scientific, kompaniją, kurią mes čia Lietuvoje atstovaujam, bet globaliai kompanija yra tarptautinė, su centru Jungtinėse valstijose, Bostone. Šiuo metu turime 75 000 darbuotojų visam pasaulyje. Na ir iš jų yra apie 5 000 mokslininkų, kurie iš esmės kuria naujus produktus ir daro tyrimus. Tai tam Thermo Fisher Scientific investuoja kasmet jau šiuo metu daugiau negu $1 milijardą ir viso šito išeiga yra daugiau nei 25 milijardai $ pajamų 19 metais ir žiūrint į 20 metus, kurie yra sukrėtimas visam pasauliui, Thermo Fisher Scientific neseniai paskelbė 3. ketvirčio rezultatus biržoje ir tai yra 36% pajamų augimas, kas yra gerokai daugiau nei buvo numatyta metų pradžioje. Tai įmonė ne tik sėkmingai gyvuoja, bet labai ženkliai prisideda prie kovos su COVID visam pasauliu. Na, žiūrint, ką mes čia turime Lietuvoje, iš tikrųjų Thermo Fisher Scientific įsigijo uždarą akcinę bendrovę Fermentas 2010 metais. Ir tuo metu mes turėjome 360 darbuotojų čia Vilniuje ir apie 150 darbuotojų užsienio šalyse. Tai šiuo metu jau esame daugiau nei 1200 darbuotojų ir kas įdomu, kad darbuotojų skaičius augo grubiai 4 kartus, tuo tarpu pajamos arba apyvarta augo 17 kartų 9 metais. Kitaip tariant, akivaizdu yra, kad pajamos vienam darbuotojui, tuo pačiu ir įmonės veiklos produktyvumas auga labai greitai. Šiuo metu turime apie 160 mokslo darbuotojų, kurie išimtinai užsiima tik tai tyrimais ir turime visą eilę tarptautinio kokybės sertifikatų, kurie leidžia aptarnauti praktiškai visus rinkos segmentus, visus klientus, kuriem yra reikalingi mūsų produktai. Na ir kalbant apie mūsų produktų specifiką arba portfelį, reikia pripažinti, kad tai yra pakankamai tikslinė grupė produktų, pagrindė susijusių su genų analize arba genų klonavimais. Ir kodėl tą sakau? Tai nereiškia, kad tai yra niša, sakau dėl to, kad mes esam pakankamai koncentruoti į tam tikrą sritį, kurioje turime reikšmingas pasaulinio lygio kompetencijas. Ir apie tai aš toliau būtent apie specializaciją, apie koncentravimasis, apie prioritetų turėjimą kalbėsiu vėliau. Jeigu pažiūrėti bendrai Lietuvos mokslo investicijas į tyrimus, sakykime, ir eksperimentinę plėtrą, tai mes matome, kad privačios investicijos, verslo investicijos yra mažiau, apie 40%, yra mažesnės negu aukštojo mokslo ir valstybės sektoriai kartu sudėjus. Skaičiai auga,
sakyčiau, šiek tiek liūdna, kad proporcija nesiskiria. Iš tikrųjų, daugybėje išsivysčiusių šalių verslo investicijos į mokslą yra procentiškai gerokai didesnės negu Lietuvoje. Na, bet žiūrint į bendrą skaičių, mes turime 19 metais beveik 500 milijardo ir tarsi, na, kaip ir neatrodo, kad tai yra maži pinigai. Ir viešoje erdvėje mes girdime pasisakymus, kad na, mes pakankamai daug investuojame į mokslą, tačiau neturime grąžos arba jos turime sąlyginai mažai. Tai pažiūrėjus, kaip Lietuva atrodo ES ir kitų svarbiausių biotechnologijos srityje pasaulio žaidėjų kontekste, tai dėja tos kalbos apie tai, kad mes investuojame daug, matyti yra šiek tiek perdėtos. Ir matote, kad jeigu žiūrėti ir į ES, ir į kitas šalis, tai ES lyderiai investuoja maždaug 3 kartus daugiau, kai rimčiausi pasaulio žaidėjai investuoja ir visus 5 kartus daugiau. Tai manyčiau, kad čia informacija viešoje erdvėje turėtų atitikti kažkiek realybę. Bet vėlgi, jeigu mes sakome, kad tai yra 500 milijardo ir tai nėra mažai, ar ne, tai kaip čia dabar, reiškia, su tais pinigais, kurie dingsta. Ir mes tą diskusiją turime, kad tarsi, na, mokslas yra toks dalykas, kuris, na, turi būti. Normalioj save gerbiančiai valstybėje mokslas turi būti, kadangi investicijos į mokslą grąžą duoda labai ilguoju periodu ir rizika yra labai didelė, kad tos, sakykime, realios grąžos iš viso nebus. Tačiau, kadangi mes esam savai gerbinti ir besivystanti, sakykime, taip sparčiai valstybė, mes turime prisidėti prie mokslo pasaulyje plėtros ir įnešti kažkokį savo indėlį į bendrą žmonijos žinių lobyną. Kas iš esmės yra nemaža dalim tiesos ir dalyvavimas šitam pasaulio valstybių klube yra, na, ne tik garbė, bet ir priedermė valstybėm, kurios galvoja apie save, apie savo ateitį ir apie savo buvimą pasaulyje ir rolę pasaulyje. Tačiau tai nėra visiškai, sakykime, toks savieigai paleistas procesas, kas iš esmės, reiškia, tam tikros mokslo įstaigos ar mokslo grupės rėmuose reikštų, kad, na, mokslininkai yra žmonės, kurie tiesiog valstybės ar verslo pinigų pagalba tenkina savo žingeidumą. Ir šitos diskusijos būtent tokiu aspektu, ar ne, jos, na, kelia ir susirūpinimą, kartais ir pasipiktinimą įvairiuose visuomenės sluoksniuose, nes, na, sakykime, tą 500 milijardo mes tikrai turėtumėm kur padėti. Ne? Ir čia gimsta kita radikali pozicija, kad taip, investuokime į mokslą tik tai su ta sąlyga, kad jeigu mes gauname greitą ir labai apčiuopiamą grąžą. Na ir iš, sakykime, privačių diskusijų su kai kuriais politikais aš klausiau, kiek jūs tikėtumėtės tos grąžos, tai atsakymas buvo maždaug 20%, kas jūs, na, kiekvienam kažkiek su ekonomika verslu susijusiam žmogui, na, yra akivaizdu, kad tai yra visiškai iš fantastikos srities. Taip, 20% investicijos grąža yra tada, kada mes turime labai stiprų fundamentą jau sukurtą būtent mokslinių žinių ir tyrimų pagalba. Taip, tada jau, kai verslas įsisuka stovėdamas ant to fundamento, 20% jau yra kartais ir nelabai didelis skaičius. Tai, bet kad ten atsidurtume, iš tikrųjų mes turime daryti investicijas
į perspektyvias sritis. Ir čia situacija dėja per visą nepriklausomybės laikotarpį šita diskusija vyksta praktiškai be perstojo, kad reikėtų vis dėlto išsigryninti sritis, kur mes jau turime galbūt ne tik tai rezultatą, bet jau ir proveržį ir ypatingai gerus rezultatus ir dabar ir labai artimoje ateityje, bet vis dėlto ta pertvarka tyrimų visos infrastruktūros ir grupių ir krypčių, kurias turime šiandien, įvairovė vis dėlto yra labai didelė. Ir neatsirado vis dar politinės drąsos ir valios čia iš tiesų daryti didesnius pokyčius, bent jau įtikinėti mokslininkus, kad jie turėtų galbūt kai kurios grupės keisti savo profilį ir jungtis prie kitų grupių, stiprinti jas ir koncentruotis į tam tikras pasaulyje pripažįstamas perspektyvas sritis. Tai šita diskusija vyksta pakankamai, sakyčiau, teoriniam lygmenį, tuo tarpu, kai prieiname prie tam tikrų jau konkrečių grupių, institutų, iš tikrųjų pasipriešinimas yra iš karto didelis. Ir tos diskusijos tam tikram momente nutrūksta. Tai kaip reikėtų, mano galva, mano asmeninė nuomonė, žiūrėti į ateitį mokslinių tyrimų srityje, kad jeigu jau ir nedidinti išlaidų mokslui, ką aš siūlyčiau daryti, vis dėlto siūlyčiau vytis lyderius, tai bent pažiūrėti, kur tos lėšos yra leidžiamos ir kokios mokslo kryptis yra vystomos. Ir iš ties galvojimas, kad mes galėtume prisitraukti labai stambų pasaulio žaidėją, kuris galbūt mums parodytų kryptį ir galbūt įsteigtų čia Lietuvoje didelį mokslo centrą, kur galėtumėm, sakykime, dabartinės turimas mokslo pajėgas ten sutraukti ir tokiu būdu automatiškai gautųsi kaip ir koncentracija į kažkurias sritis. Deja, mano gilių įsitikinimų taip neįvyks. Bet koks stambus žaidėjas biotechnologijų srityje, kad jis čia atkeltų savo ar įsteigtų naują mokslo centrą, turi būti kažkoks pamatas ir turi būti kažkokia kritinė masė žinių ir žmonių, kurie galėtų būti to naujo centro, sakykime, užuomazga. Ir šitoje vietoje mes vis dėlto patys kaip valstybė turime apsispręsti, kur yra šitos sritis, kokios jos yra, kur mes turim įdirbio. Ta beje mes analizuojame dažnai. Aš esu per paskutinius keletą metų galbūt davęs daugiau negu 10 interviu įvairiem, tyrėjam, konsultantam iš įvairių pasaulio šalių. Ir čia paskutinis berods šveicarai buvo, pas mus. Tikrai geri specialistai, kurie akivaizdžiai paruošia rekomendacijas, bet toliau kažkaip aš negirdžiu ir nematau, kur tos rekomendacijos nukeliautų, tikriausiai jos kažkur yra apatiniam stalčiui, kažkuriam kabinete. Ir norėtųsi vis dėlto, už kurias aš taip įsivaizduoju, mes mokam nemažus pinigus už šitos tyrimus ir rekomendacijas iš gerų pasaulio, sakykime, organizacijų, tai norėtųsi šitos diskusijos, ką vis dėlto jie rekomenduoja. Na ir be krypties pasirinkimo absoliučiai yra svarbu vis dėlto tvarkytis būtent su tyrimų vadyba. Pasaulis gan toli pažengęs, čia kaip ir, sakykime, gamybos procesų, kur yra akivaizdus
akivaizdus progresas padarytas ir Lietuvoje, ir mes patys gavom Šingo apdovanojimą, tikrai mokom ir žinom, kaip tos procesus tvarkytis. Tai Thermo Fisher Scientific viduje mes ir mokslinius tyrimus taip pat valdome naudodamasi geriausiam pasaulio praktikom šios dienos, ir StageGate sistema beje yra viena iš jų. Tai kai mes pradėjom šitos vadybos įrankius taikyti, kažkada dar būdami fermentas, iš tiesų per metus pajutome gan ženklų pokytį tiek tyrimų greityje, tiek jų efektyvume, tiek galų gale ir finansinėje grąžoje šitų tyrimų. Tai mokslo vadyba kol kas yra labai mėgėjiškam lygyje, aš turėčiau pasakyti, ir čia reikėtų valstybės dėmesio. Na ir tikrai noriu savo tą trumpą pasisakymą užbaigti džiugiom žiniom ir maždaug pažiūrėti į ateitį, kas mano galva galėtų rutuliotis. Tai 2015 metais mes tapome EMBLO nariais, European Molecular Biology Laboratory. Aš buvau, džiaugiuosi, vienas iš tų, kur tą idėją gvildeno ir vaikščiojo po politikų kabinetus, įtikinėdami, kad tikrai narystės mokestis, kuris yra kelių šimtų tūkstančių, aš dabar net nežinau, koks jis buvo praeitais metais, bet jį tikrai verta mokėti ir verta investuoti, kad iš to mes prisijungę prie to labiausia elitinio biotechnologijos klubo Europoje tikrai gausime naudos. Na ir nelabai ilgai reikėjo laukti, po 4 metų, ar ne, jau šiemet mes rugsėjo 8 dieną pasirašėm partnerystės sutartį ir gyvybės mokslo centre yra steigiamas kaip ir filialas EMBLO. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus 6 tyrėjų grupės, į kurių vietoms užimti skelbiamas tarptautinis konkursas. Reiškia, mes jau turėsim. Mes gyvybės mokslo centre turime praktiškai Nobelio premijos laureatą ir pasaulinį lygio grupę, bet jos pagrindų iš tikrųjų turėsime dar papildomai 6 visiškai tarptautinio pasaulinio lygio papildomas grupės, ir tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Būtent biotechnologijų srityje ir būtent genų redagavimo srityje. Tai štai turime tikrai platformą, turime vystymą fundamentiniuose tyrimuose. Na ir sekantį žingsnį aš akivaizdžiai matyčiau jau kūrimasi tyrimų ir eksperimentinės plėtros grupių, kurios tas technologijas, kurios sukurtos šitų grupių, jau būtų naudojama konkrečių produktų kūrime. Tai vat žingsnis po žingsnio mes tikrai turime proveržį, drąsiai šitą teigiu, belieka jau koncentruoti investicijas apie šitą sritį. Ir kas dar yra svarbiau, kad iš tiesų, ir aš tą noriu ypatingai akcentuoti, kad mokslinių tyrimų, taip, rezultatas yra žinios, kurios gali būti komercializuojamos ir taip toliau. Bet pagrindinė išraiška šitų investicijų yra žmonių kompetencijos. Žmonių, kurie užsiima tyrimais, jų kompetencijų augimas, jų bendras buvimas, grupės, susiformuojančios mokyklos išties duoda tą pagrindą ateičiai ir būtent investicijų pritraukimą. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai investuokime į žmonės, tai yra mūsų kapitalas. Lietuva seniai suprato, kad mes neturime naftos, turime kažkiek naftos, bet tikrai tai yra ne tai, kas mus pastatys tarp pažangiausių pasaulio valstybių. Būtent žmonės. Tai aš manau, kad turime
visas prielaidas labai ženkliam proveržiui artimiausiu metu, jeigu užteks politinės valios, sukoncentruoti būtent resursus keliose kryptise, kur mes tą proveržį galim padaryti. Ačiū uždėmesį. Tai laba diena, pradedame mūsų diskusiją. Labai ačiū visų pirma visiems pranešėjams už išties įdomius pranešimus. Ir, išgirdome tikrai nemažai idėjų ir pasiūlymų, kaip turėtų būti paskatintos inovacijos, moksliniai tyrimai Lietuvoje. Bet vis dėlto pradėti diskusiją norėčiau šiek tiek iš toliau, sugrįžti truputėlį atgal prie pačių investicijų. Ir pradėti diskusiją tokiu klausimu, ar iš vis šiuo metu šioje stadijoje Lietuvai reikalingiausia yra inovacijos, tokia mokslinių išradimų prasme, ar vis dėlto žymiai svarbiau yra transformacija tradicinių verslų, skaitmenizacija, automatizacija, tarkim, technologijų perėmimas, jau išrastų išradimų įsisavinimas, kas padarytų didesnį postumį. Kadangi Ilja, žinau, negalės būti visą diskusiją iki pabaigos, tai pradėti norėčiau nuo jo ir klausti, ar galima tikėtis, kad Lietuvos ekonomika reikšmingai transformuos inovatyvūs startuoliai, ar vis dėlto siekiant transformacijos neišvengiamai yra tradicinių verslų technologizacija ir pažanga. Sveiki visi dar kartą. Tai manau, kad klausimas tikrai nėra juodai baltas, kad atsakyti vienreikšmiškai, ar reikia to ar to neįmanoma, nes reikia ir to, ir to. Kiekvienas sritis ar strategija turi iš tikrųjų savo pliusų minusų. Tai gal keletą tokių iš tikrųjų pastebėjimų. Tai vienas dalykas be abejo, negalim pamiršti nei tradicinės pramonės, nei inovacinių. Dabar esant pasaulio globalizacijai, trendas, kuris tikrai labai paskutiniu metu yra pastebimas, kad pasaulyje nebelieka antros vietos niekur. Ta prasme, kokia tai būtų ar korporacija, ar eksporto šaka, ar sritis, ar industrija, iš esmės pasaulis panašu, kad juda link to, kad yra tik tai vienas laimėtojas ir tiesiog toliau nėra. Tai dabar kopijavimas arba koncentracija į neinovatyvias šakas gresia to, kad tiesiog antros vietos pasaulyje nėra, o pirmojose nesam. Tai pasak Herario galime iš tikrųjų gauti tokią situaciją, kai tiesiog kaip šalis, taip ir specialistai tiesiog niekam nereikalingi. Vėlgi, tokių simptomų, kad panašu, kad tai tiesa iš tikrųjų matome iš daug sričių. Vėlgi, Google'as yra vienas ir netgi panašu kažko tai nėra, nebent šalis yra uždara. Ten Apple'as, Facebook'as, Tesla ir taip toliau. Taigi, iš vienos pusės manau, kad tam tikra dalis šalies resursų tiesiog privalo būti investuota į inovacijas, tai yra susiaurinti labai savo prioritetus, pasirinkti gal vieną, gal keletą kertinių kažkokių tai vertikalių ir pasakyti, šituose vertikaliuose mes tiesiog privalome tapti geriausi ir investuoti į tai tiek resursus, tiek į kontekstą, tiek į visą kitą. Nes jeigu vėlgi to nepadarysime, tai tikėtina, kad tiesiog to ir nebus. Jau nešneku apie tai, kad jeigu iš tikrųjų siekiame aukštos pridėtinės vertės, iš tikrųjų aukštos, už ko stovi ir aukšti atlyginimai, ir aukšti mokesčiai, ir socialinė gerovė ir taip toliau, tai paskutiniu metu be abejo labai ryškiai matosi, kad ypatingai aukšta vertė neatsiranda tradicinėse pramonėse, kur maržos sumažėja praktiškai iki nulio, kur mums sunku konkuruoti su pigia darbo jėga iš Indijos ar iš Kinijos. Taigi panašu, kad, sakysime, rezervas tos aukštos pridėtinės vertės lieka vos ne išimtinai aukštose technologijose ir inovacijose. Tai vėlgi tiesiog to nedarydami, kažkiek tai resursų neskirdami inovacijom, rizikuojam to, kad tiesiog niekad ir nekauksime pas save aukštos pridėtinės vertės, taigi būsime remti tiesiog gauti tą, ką galime gauti konkuruojant su kinais ir indais. Tokia nuomonė. Ačiū labai. Ir Egle, tavęs taip pat norėčiau paklausti to paties klausimo, kadangi tu pateikai tokią plačią visos ekonomikos analizę ir parodai, kad, pavyzdžiui, verslas neinvestuoja ar investuoja nedaug, sąlyginai į mokslą, dėl to, kad tai lemia pati struktūra, jų verslo pobūdis, jiem nemato poreikio didelio ar naudos didelės iš mokslinių inovacijų.
kaip tu matai, ar tai yra tas kelias, kurio reikšmingai galėtų kilstelėti Lietuvos ekonomiką, būtent investuodama į mokslinius tyrimus ir į tokias inovacijas kaip išradimus? Tai šitoje vietoje aš norėčiau iš tiesų sutikti su Ilja, kad labai svarbu yra išsigryninti tas pačias svarbiausias prioritetinės sritis. Inovacijos, žinoma, yra reikalingos ir būtinos, tačiau reikėtų suprasti ir tai, kad nei viena valstybė, nei viena įmonė negali tikėtis visuomet būti pirmoji visose srityse. Tai ir vėl mes grįžtame prie to, kad reikėtų atsirinkti tas svarbiausias sritis. Neretai inovacijos yra painiojamos su to, kas iš tiesų yra imitacija. Ir Lietuvai kaip nelabai dideliai šaliai nereikėtų labai stipriai bėgti ir nuo tos pačios imitacijos. Jeigu mes negalime patys sukurti proceso ar produkto inovacijos, galbūt mes galime pasitelkti kitų šalių išvystytas technologijas ir jas pritaikyti Lietuvos įmonėms. Tai manau, kad tai yra irgi vienas iš būdų, kaip būtų galima skatinti tas inovacijas. Ir šio būdu yra pasinaudojusios tikrai net ir pačios didžiausios pasaulio ekonomikos. Bet kokiu atveju tiek inovuojant, tiek imituojant yra reikalingi pakankami žmogiško ir fizinio kapitalo pajėgumai ir vėl grįžtame tuomet prie investicijų reikalingumo. Ačiū, Egle. Ir tuomet kalbant apie verslo investicijas į mokslą, mes matėm šiandieną ne vienam pristatymę, iš tikrųjų, kad Lietuvoje santykinai maža yra ta dalis, kurią verslas būtent skiria moksliniams tyrimams. Ir čia norėčiau klausti pono Markausko, kaip manote, galbūt to priežastis yra, kad nėra finansavimo, nėra finansų, nėra tiesiog pinigų. O galbūt Lietuvos verslas nežvelgia į tokią ilgą perspektyvą, kokia yra reikalinga laukiant grąžos iš mokslinių tyrimų. Ir gal tai yra tos priežastys lemiančios santykinai mažą dalį verslo investicijų į mokslinius tyrimus? Na, aš galvoju, kad, kaip Ilja sakė, nėra juodo ir balto. Čia yra labai įvairios įmonės Lietuvoje su labai įvairia istorija, su labai įvairiais lyderiais, kurie turi skirtingą patirtį, skirtingą supratimą to, kas vyksta jų konkrečiam rinkos segmente ir bendrai pasaulio ekonomikoje. Ir galų gale tas pats išsilavinimas jis irgi yra svarbus atributas. Na ir tikriausiai vienas iš pačių svarbiausių aspektų yra tai, kad tie tyrimai yra brangus dalykas. Reikia suprasti, kad, sakykime, daug kas tikriausiai pastebėjo, kad mes Thermo Fisher Scientific investuojam milijardą, ar ne, kas vėlgi yra daug, ar ne, jeigu paimti atskirą skaičių, bet jeigu jūs paimsit procentą nuo mūsų pajamų, tai mes tikrai ne pirmaujam čia, ar ne, per daugybės įmonių ir industrijų būtent investicijų procentiškai į tyrimus. Ir tada galėtume čia klausti, ar ne, o kas čia iš tikrųjų vyksta, kodėl, reiškia, Thermo Fisher Scientific yra didžiausias žaidėjas aptarnaudamas mokslą, o procentiškai investuoja sąlyginai mažai į tyrimus. Tai atsakymas yra paprastas. Mes turime vadinamąjį follower modelį. Mes patys nesistengiame investuoti į, sakykime, proveržio technologijos, kol jos nėra rinkoje. Mes manome, kad yra organizacijų, kurios efektyviau šitą daro. Tuo tarpu mes patys žiūrime jau į tas technologijas ir tas įmonės, kurios padarė proveržį. Ir kadangi mūsų kišenės pakankamai gilios investicinės, ar ne, mes tiesiog perkame šitos žaidėjus ir dedame į savo portfelį. Tai mūsų yra tokia strategija. Tai vat, vėlgi čia Lietuva, aš šiek tiek vėlgi jos, sakykime, pasisakymą, kaip dramatizmo nemažai, ar ne, antro numerio nėra ir taip toliau. Yra vis dėlto skirtingi modeliai,
kaip tiek įmonės, tiek valstybės šiek tiek skirtingai sudėlioja savo strategiją, ne, kaip jos papuola į tą klubą, ar ne, ir kaip jos iš inovacijų, investicijų į inovacijos į tyrimus gauna naudą. Tai Lietuva, vėlgi, jeigu susikoncentruoti resursus, sakykime, taip mes galime ir proveržį daryti, bet mes galime ir pasinaudoti kitų įdirbių ir proveržių perspektyviuose srityse. Ir šitai, manau, esminis dalykas, kurį reiktų suprasti visiems verslui, tuo pačiu, kad, sakykime, aš turiu pinigų, investuoju į absoliučiai moderniausią technologiją ir viltis, kad aš nusipirkęs įrangą pasiskaitau aprašymą, kaip su ta įranga dirbti ir pas mane pradeda vykti procesai. Čia yra labai klaidingas supratimas. Būtent tyrėjai, kurie turi didelę patirtį konkrečioj platformai, gali efektyviai panaudoti tada tą įrangą būtent konkrečios įmonės tikslams, jų konkurenciniam pranašumai sukurti. Tai paprastas pavyzdys, jeigu mes paimsim tą patį iPhone, mes absoliučiai dauguma mūsų yra vartotojai, kurie išnaudoja, 2% galimybių, nes mes tiesiog nemokam. Tai, kad nusipirka, sakykime, labai didelį iPhone į fabriką, taip šaržuojant, kad ir konkrečioje srityje, kad jį ne tik paleisti, bet ir išnaudoti visas galimybės, reikia labai kompetentingų žmonių. Iš kur jų atsiras, jeigu jie neateis iš būtent tyrimų srities. Vėlgi čia dar papildoma, kad mokslas yra investicija į žmonės ir jų kompetencijas visų pirma. Tai čia šitoje vietoje yra spraga Lietuvos verslo, kad nesuprant. Pas mus pačius mokslinių tyrimų padalinius yra vartai į įmonę. Iš ten mes surenkam jaunimą, prasideda jų karjera moksliniuose tyrimuose. Labai daug iš jų po kurio laiko pamato, kad galbūt tai nėra jų kelias, bet jie per tą laiką gauna daug žinių ir jie patampa marketingo specialistais, pardavimo specialistais, IT, verslo plėtros ir taip toliau. Tai žmonės šitoje vietoje ir reikia ir ne tik žmonių, bet ir lyderių moksle ir tyrimuose. Tai čia šiek tiek yra spragų. Ir ponas Laursai, jūs daug kalbėjote savo pranešime apie reguliavimą, apie tą aplinką, kurią valstybės institucijos kuria verslui. Ir taip pat turim ir žiūrovo mūsų klausimą. Žygimantas klausė, kaip manote, ar Lietuvoje yra palanki aplinka inovacijoms, jei ne, tuomet kokie turėtų būti pradiniai veiksniai šias sąlygas pagerinti. Tai yra, ar tas mažas investicijas iš verslo pusės galima būtų paaiškinti nepalankia aplinka, ar ta aplinka tiesiog būtų geresnė, būtų šiek tiek geriau, bet ar tai lemiamas veiksnys verslo investicijom? Taip, ponas Laursai, negirdime jūsų, gal reikia atsimutinti tiesiog? Ar dabar girdėt gerai? Taip, ačiū. Jo, atsiprašau. Tai, manyčiau, kad reikėtų žiūrėti iš dviejų kampų. Pirmas dalykas, vėlgi, nėra tokio dalyko, kaip palanki ar nepalanki aplinka visom inovacijos visose srityse. Nėra. Vėlgi, kaip aš jau minėjau, kad prioritizacija yra labai svarbu. Vėlgi, sukurti palankę aplinką, pavyzdžiui, finansiniam technologijom ir palankę gamybai yra labai skirtingi dalykai. Tai čia būtent reikėtų apsispręsti dėl prioritizacijos, nes vėlgi, teisingai pasakėte, vienodai dėkinga aplinka visom inovacijom iš principo būti negali, nes sukurti dėkingą aplinką yra labai daug darbo. Labai daug darbo. Tiek reguliacinė prasme, tiek investicinė prasme, tiek infrastruktūros ir taip toliau. Taigi vėlgi, visų pirma, reikėtų kalbėti apie atskiras šakas, ar palanku ar nepalanku Lietuvoje inovuoti finansuose, ar palanku nepalanku gamyboje, biotechnologijose, medicinoje ir taip toliau.
Tai čia nuo to tiesiog privalo būti pradėta. Antras dalykas, irgi pakankamai reikia aiškiai suvokti, kad reguliacijos ir inovacijos tarpusavy yra atvirkščiai susiję. Ypatingai aukštas reguliacijų kiekis veda prie žemų inovacijų, ypatingai palanki inovacijų aplinka yra prie žemesnių reguliacijų, tai yra prie liberalios aplinkos. Vėlgi reikėtų galvoti apie kur yra protingas balanso taškas, nes šie dalykai tarpusavy tiesiog nesuderinami. Taigi vėlgi, kiek galime palengvinti, prisimti rizikas, yra tiesiog apsisprendimas tiek politinis, tiek socialinis, tiek ekonominis. Tai vėlgi antras žingsnis, apsisprendė, kad kai kurios sritys mums yra svarbios, tikrai norime būti inovatoriai, pavyzdžiui, finansinės technologijose, reikia apsispręsti, kiek toleruotinė mes esame rizikai. Nes vėlgi, be rizikos, be tam tikrų laukinių vakarų laikotarpių, be tam tikro liberalizmo, aukštų inovacijų tikėtis negalime. Vėlgi, apsisprendė, kur yra balanso taškas, reikėtų labai stipriai investuoti į kompetenciją ir supratimą tos srities. Nes vėlgi, tam, kad sukurti palankę, netgi, pavyzdžiui, teisinę aplinką, tai be abejo, tai nėra tiesiog susėdom, nusprendėm ir padarėm, taip nebūna. Tai bet koks atskiras įstatymas, tai yra pastanga jungtinė, tai yra 10 ekspertų dirba su teisininkais, iš tikrųjų išnagrinėja kiekvieną atskirą aspektą. Tai vėlgi, jeigu turime resursų investuoti į vieną įstatymą, nes iš tikrųjų Lietuva nepajėgi paleisti daugiau negu, pavyzdžiui, 10 įstatymų tuose srityse, kurios yra svarbios. Tiesiog nepajėgi per metus. Tam tiesiog resursų nėra. Tai vėlgi kruopščiai apsispręsti, o kuri būtent siaura sritis mums yra svarbiausia ir tiesiog pasirūpinti, kad tai sričiai būtų skirti resursai. Vėlgi resursai ne tiesiog dovanos verslui. Tai yra beprasmiška. Resursai turiu omeny į kompetenciją, į kvalifikaciją, vėlgi į ekspertinės nuomonės, į tyrimus, į procesus, net vėlgi civilizuotų visuomeniai, visi procesai turi būti kokybiškai atlikti, tai kainuoja pinigų, labai nemažai kainuoja. Ir tai užtrunka laiko, tai vėlgi, jeigu tarkime savo pasakytumėm, kad galime palengvinti teisinę aplinką tik tai ten 5 inovaciniam sritim per metus, tai kurios būtent bus tos 5 sritis, kiek resursų, tiek piniginių, tiek žmogiškųjų galime savo skirti. Tai taip, jeigu labai paprastai, aš manyčiau, kad turėtų atrodyti procesas. Ačiū labai ir dabar norėčiau klausti pono Manto Katino. Jūs dirbate tam viešajame sektorėje ir kalbant apie tas prioritetinės kryptis, apie kurias irgi beveik visi pranešėjai šiandieną kažką užsiminė. Jeigu taip labai perinant jau prie tokios praktinės pusės, kas turėtų nuspręsti tas prioritetinės kryptis? Nes mes matome, kad pavyzdžiui, dabar sprendžiant ateities ekonomikos DNR planą, ne? Jeigu yra sprendimo priėmėjai vien tik tai valdininkai, na, galbūt jie neturi gero supratimo, kokios būtų perspektyviausios tos sritis, ne? Tam geresnį matymą turi verslo atstovai. Tačiau įtraukiant verslo atstovus, jie atsineša savo interesus ir tai pasidaro toksai šiek tiek lobistinis žaidimas. Kaip reikėtų surasti tą balansą, kas turėtų būti atsakingas už tų prioritetinių krypčių nustatymą? Kiek man teko susipažinti su Lietuvoje sumanios specializacijos išgryninimo to proceso ir modeliu, tai jis man atrodo pakankamai geras. Realiai vyksta ilgas procesas, netgi stage gate principų, tai reiškia nuo labai plačios apimties žmonių siaurinamos rytis, tada yra tikrai miksas, yra mokslininkų, verslo ir viešojo sektorių žmonių. Didžioji problema įvyksta paskutiniai fazai, kai reikia priimti sprendimą ir nukirsti tam tikras specializacijas, kur galbūt Lietuva tiesiog neturi didelės tikimybės. Ir tada įsijungia labai natūraliai interesai mokslininkų, verslininkų ir politikai tą interesą pasiduoda tam interesui ir tiesiog nepriima vadinamoje sunkaus sprendimo. O paralelinė problema gal yra tokia, jinai ne visiškai lengvai paaiškinama yra, bet Lietuvoje finansiniai instrumentai neteisingai, mano požiūrį, yra suinžinerinti tokiu būdu, kad jeigu mokslas ir verslas nepapuola į vadinamąją sumanę specializaciją, jam kyla grėsmė apskritai negauti didžiosios dalies struktūrinių fondų instrumentų. Ir tokiu būdu didžioji dalis verslo iš visų pastangų ir mokslo stengiasi patekti į tą specializaciją. Tai tol, kol mes bandome sukurti tik tai vieno etapo, vieno lygio sistemą, visi bando į tą aukštą užlipti. Tai tam, kad šitas skausmas jisai išnyktų, tarsi reiktų turėti bent 2 lygių sistemas. Reiškia, valstybė gali skatintis mūsų vadinamai
standartinį verslą ir kurti jam finansinius instrumentus, bet sumanioji specializacijai galėtų būti specifinės priemonės. Kiek man teko susipažinti, tai daugybė Lietuvos struktūrinių fondo priemonių yra tampriai susijęs su ta sumanė specializacija ir tada natūraliai ir mokslas ir verslas bijo, kad jis nepatekęs į ją negaus pinigų. Tai čia yra turbūt viena iš paprasčiausių paaiškinimų, kodėl mes niekaip nesugebam iš 14 pasaulinė industrijų susimažinti iki 5, pavyzdžiui. Ačiū. Ir tą patį norėjau paklausti pono Markausko, jau kaip verslo atstovo. Jūs turbūt, jeigu spręstumėt prioritetinės kryptis, sakytumėt, kad jūsų įmonės kryptis turėtų be abejo būti prioritetinė. Ir iš tikrųjų, tos sritis, kuriuose jau yra įdirbio, jau yra padaryta kažkokia pažanga, jos turi lyg ir stipresnį balsą, diskutuojant, sprendžiant, prastumint savo tas sritis, kad jos taptų prioritetinėmis. Bet ar nesusidaro situacija tokia kaip Lietuvos sporte, pavyzdžiui, krepšinis yra gerai pažengęs, dėl to jisai gauna visą finansavimą ir Lietuvos futbolui niekaip neatsiranda resursų, kad jisai prasimuštų. Ar įsivaizduojate, kaip būtų galima ir išsiskirti tas prioritetinės kryptis, bet ir palikti kažkaip tai erdvės pasireikšti tom kryptim, kurios dar tik tai gimsta, kurios dar yra visiškai pradedančioje fazėje, bet galbūt jos gali tapti proveržiu. Na, nežinau, kodėl aš čia turėčiau sakyti, kad reiktų antro Thermo Fisher Scientific Lietuvoje. Tikriausiai ne. Nes ir čia ne dėl to, kad bijotumėm konkurencijos. Ne? Per didelė specializacija vėlgi yra problema. Tai aš manyčiau, kad kas jums specializacijos, aš savo pranešime specialiai pabrėžiau, ar ne, kad mes esam reagentų gamintojai ir kūrėjai būtent genų analizės ir planavimo srityje ir per kitko tos ištakos, kodėl mes čia turime tokį lygį, kuris tenkina bet kurį pasaulio klientą, tai dėl to, kad kažkada biotechnologijos institute gimė labai stiprios mokslinės grupės, kuriam tas pats Klimašauskas ir Šikšnys vadovauja šiandien. Ir tada buvo profesoriaus Janulaičio lyderystė. Tai iš ten pareina visi šitie svarbus dalykai. Aš sakyčiau, kad tikrai mano siūlymas tikrai nėra ieškoti antro Thermo Fisher Scientific. Siūlymas yra iš tikrųjų žiūrėti, kas sekantis, kas toliau. Ta prasme, kur yra sekantis pasaulio žingsnis ir mano supratimu, sakykime, genų terapija ar ne, ir kitos, sakykime, molekulinės terapijos. Čia yra akivaizdžiai jau yra, sakykime, proveržio srityje. Tai nėra tiksliai vienod mūsų sritis. Mes tik aptarnaujam šitą sritį ir tiekiam komponentus ir taip toliau, bet tikrai galėtų atsirasti, sakykime, labiau ir ne tik tai fundamentinių taikomųjų tyrimų šitų platformų taikymą. Kaip ir pavyzdys, ar ne, Šikšnio, kuris yra vienas iš lyderių, ar ne, platforma leidžianti redaguoti genus. Tai yra milžiniškos pritaikymo galimybės ir turint tokias platforminės žinias, Lietuvoje kol kas nėra jokių taikomųjų tyrimų, bandymas šitos platformos pritaikyti kažkokiam segmente, pavyzdžiui, žemės ūkyje, ar ne, ar maisto pramonėje, ar ne, ar biomedicinos mes čia turime, sakykime, judesio šitoje vietoje, bet tokiose srityse nevyksta nieko. Tai aš čia siūlyčiau diskutuoti ir kas toliau. What's next? Mes esam stiprus genų analizės ir planavimo srityje. Kokia sritis yra sekanti, mano galva, genų redagavimo sritis yra viena iš sekančių krypčių ir čia reikia toliau investuoti. Ačiū Jums. Ir jeigu pereinant prie valstybės vaidmens, ne tik tai kaip sąlygų kūrėjos, bet taip pat ir investuotojos.
yra ULC profesorė Mariana Mazzucato, kuri teigia, kad valstybės vaidmuo yra prisimti tas rizikingesnės investicijas į mokslą, kurios, kaip ir ponas Markauskas minėjo šiandieną, nebūtinai duos grąžą, nebūtinai greitai atsipirks arba iš vis nebūtinai atsipirks. Ir iš Manto Katino pristatymo matom, kad Lietuvos valstybinės viešosios investicijos daugiau nukreiptos į inovacijas didelėse įmonėse, kur galima tikėti, kad vėlgi ta rizika yra jau mažesnė. Ir klausimas viena vertus yra, ar Lietuvos valstybė mūsų mokesčių mokėtojų pinigais turėtų prisimti tą riziką didesnę, negu ją nori prisimti privatus verslas. Ir taip pat žiūrovo mūsų klausimas suformuluotas iš kitos pusės. Ar dabartinės finansavimo taisyklės neverčia viešąjį finansavimą skirti tik saugiems MT projektams, ignoruojant didesnės rizikos idėjas? Kokia tolerancijos riba nepasiteisinusioms valstybės investicijoms į MTEP būtų optimali? Tai, ponas Katinai, jūsų norėjau klausti, kaip manote, kiek rizikos valstybė turėtų prisimti? Tai čia yra turbūt skirtingi atsakymai dviem skirtingom kategorijom. Fundamentiniam mokslai tai yra mūsų valstybės bilietas į pasaulio problemų sprendimą. Ir čia save gerbinti valstybė kažkokią proporciją nuo visų pinigų skiria. Ir čia aš sutinku su buvusiu VU rektorium, kad tai yra iš esmės pinigai, kurie turi skirti būti tenkinti mokslininkų smalsumą. Aš šikšniui duočiau kiekvienais metais jos smalsumui tenkinti. Bet tam tikra proporcija yra taikomųjų mokslinių tyrimų pinigai. Ir mano požiūrį, Lietuvoje su šita sritim yra didžiausia problema, nes jeigu apskritai valstybė turi tikslą sukurti inovacijų ekonomiką, mokslinės tyrimų grupės, kurios tam tikras įžvalgas ir vertę į ekonomiką permetinėje sukuria, tai nėra nei stage gate technologijų čia pas mus, nei kompetencijų centro, kuris turi tą biudžetą, nei labai aiškių programų, kad mes kiekvienais metais tam tikrą milijonų skaičių skiriame tiem moksliniam tyrimam. Mokslo ir verslo bendradarbiavime, jeigu pasižiūrėtume, nors yra priemonės sukurtos, tokios kaip eksperimentas, intelektas, didžioji dalis įmonių, pavyzdžiui, dalyvauja be universitetų tose veiklose, tai reiškia, jie tiesiog stengiasi tas mokslinius išradimus savo jėgom kurti. Tai akivaizdu, kad ta sistema yra disharmonizuota ir fragmentuota iki negalėjimo. Ir pati pirminė fazė yra valstybės strategija. Pirma, atsakant, kiek fundamentinių, kiek taikomųjų tyrimų apskritai yra svorio ir rinkos dalis, kiek mes pinigų lėšų skiriame, o tada sukurti kompetencijų centrus, kurios planingai investuoja. Jeigu į biotechnologijų sritį, tai kodėl, kaip gerbiamas Algimantas sako, mes į taikomosius tyrimus genų inžinerijai kiekvienais metais nenorime investuoti po 50 milijonų eurų. Tai ir aš jeigu ieškočiau šitų atsakymų, tai nepavyktų rasti, nes pirmas klausimas, tai kur šitie atsakymai guli? Lietuvos mokslų taryboje, mitoje, vyriausybės darbo grupėje, ekonomikos inovacijų ministerija, švietimo mokslo ministerija. Mes tiesiog neturime vadinamojo galvos centro, kuris apskritai visą šitą analizę atlieka ar sukuria kažkokią planingą investicinę logiką. Ačiū. Ir tada dar vienas irgi žiūrovės klausimas, manau, kad pratęsiant šitą temą, inovacijų valdysena ir finansavimas didelėje ir mažoje šalyje, kokie esminiai skirtumai. Vėlgi grįžtant prie to, kiek maža šalis su santykinai nedideliu biudžetu, kokia yra Lietuva, gali skirti smalsumo patenkinimui, indėliui į pasaulio mokslą ir panašiai. Ponas Katinai, gal jūs pakomentuotumėte? Aš pro pačios proporcijos nepasakyčiau, bet turbūt labai svarbu atsižvelgti į Lietuvos dabartinį išsivystymo lygį. Tai jeigu mes dabar kalbam apie tai, kad mums iš esmės yra didysis iššūkis yra inovacijų ekonomika ir mes nesam Britanija arba Nyderlandai, tai aš turbūt didesnė dalį lėšų skirčiau vadinamosioms taikomųjų tyrimų programom, kurios padeda tam tikriem verslo klasteriam pakilti vertės grandinį į viršų. Tai turbūt būtų atsakymas, kad taikomųjų tyrimų srityje yra didesnis fokusas. Tai jeigu lyginant Marianą Mazzucato, turbūt tą išvadą, tai čia reiktų atsižvelgti į Lietuvos ir tokios kaip Amerikos dydį. Tai faktas, kad Lietuvoje aš rinkčiaus followerio strategijos didesnį atitikmenį. Tai reiškia, mums pirmą reikia susitvarkyti
tam tikras bazinės problemas, tam, kad mes įeitume į tą vadinamai aukščiausią elito sluoksnį fundamentinį tyrimų, kur proveržia technologijas. Ypatingai turint omeny, kad daugybėje mūsų mokslo tyrimų krypčių mes iš esmės turim ant 2 rankos pirštų mokslininkų, kas iš esmės yra utopija. Pasaulinį lygių be 50-100 mokslininkų sukurti kažkokį proveržį, tai čia turi būti nežinau, kokia sėkmės tikimybė yra. Tai tik tai susitvarkius higieną ir išsprendus taikomųjų tyrimų sritis, platformas, kad tam tikras kompetencijos susikūręs mes galėtume didinti. Ir baigiant turbūt, man labiausiai patinka mažų šalių modeliai, kurie iš esmės šitą sritį labai stipriai centralizuoja. Didelė šalį sukuria tokį tinklaveikos modelis, gali turėti 10 kompetencijos centrų, 7, kurie gali savarankiškai priiminėti sprendimus ir netgi konfliktuojančius vieni kitiem. Bet mažos šalis, kaip Izraelis, Airija, Suomija, iš esmės sukuria pakankamai aišku centralizuotą valdysenos modelį su strategijom, finansavimo instrumentais, verslo įtraukimo į tų sprendimų priėmimą ir tik tai tada tie pinigai būna investuojami su teisingesnė logika, didesnė investicinė grąža. Ir tada, jei kalbant apie tai, kad valstybė galbūt negali didelių resursų skirti tiesiogiai investuodama į mokslą, galbūt pirmas žingsnis, kurį turėtų žengti Lietuva, yra investuoti į tą viešojo sektoriaus darbuotojų kompetenciją. Visų pirma, tam, kad būtų kam dėlioti tas strategijas, kurti projektus, išskirti prioritetinės kryptis, reguliuoti išmintingai, kaip minėjo ponas Laursas. Egle, kaip tu manai, ar šitas sritis galėtų padėti smarkiai pagerinti tą inovacijų aplinką Lietuvoje? Tai man atrodo, kad viešojo sektoriaus darbo jėgos problema, kaip ir dauguma tų vadinamųjų ilgojo laikotarpio problemų, turėtų būti sprendžiama strategiškai. Ir patį darbo jėgos planavimą pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad žiūrėtume įgūdžiais ir kompetencijomis, ko mums reikia, o ne darbuotojų skaičių ir galimai skirti kaštais. Tai reikėtų aiškiai įsivardinti, kokie įgūdžiai yra ir bent jau vidutiniuoju laikotarpiu bus reikalingi viešojo sektoriaus darbuotojams ir tuomet tuos darbuotojus, kurie turi tuos reikalingus įgūdžius, bandyti pritraukti į viešąjį sektorių. Aišku, čia nepaslaptis, kad ne paskutinėje vietoje yra ir darbo užmokestis, kuris viešajame sektoriuje neretai yra mažesnis nei privačiajame ir šiek tiek mažina tą darbo vietos patrauklumą. Jeigu glaudžiau susietume viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus su jų kvalifikacija, tai tuomet dar reikėtų užtikrinti, kad ir ta kvalifikacija neatsiliktų nuo nuolatinių technologinių pokyčių, apie kuriuos čia tiek daug kalbam. Tai tam jau reikėtų nuolatinio mokymosi kultūros, ypač ten, kur aukštas darbo vietos saugumas ir yra mažesnė darbuotojų kaita. Tai čia turbūt ta sąlyginai pabodusi sąvoka viso gyvenimo mokymasis turėtų būti neišvengiama. Ir idealiu atveju mokymasis turėtų būti suderintas su pagrindiniais ilgo laikotarpio viešojo sektoriaus prioritetais. Tokiais kaip šiuo atveju apie tai, apie ką kalbame, tai inovacijos ir skaitmenizacija. Na, o mokymosi rezultatas jau tuomet ir su darbo užmokesčio augimu. Ponas Laursai, dar ir jūsų norėjau paklausti, kaip privataus investuotojo, privataus verslininko akimis jums atrodo Lietuvos viešasis sektorius ir jo kompetencijos. Ar tai yra rimta kliūtis vykti pokyčiams, inovacijoms privačiame versle? Tai išskirčiau gal 4 dalykus, kurie yra svarbu. Tai pirmas dalykas, aš visų pirma priskirčiau kaip funkciją. Nors kokiai institucijai turėti būtent inovacinius rodiklius, kaip siekia, kaip KPIs. Nes vėlgi dabar labai sunku, su kuo mes kaip verslas susiduriam, tai kai kalbame apie inovacijas su institucija, kurios KPIs nėra inovacijas, atvirkščiai visi KPIs yra išsaugoti status quo, tai tada tiesiog yra atotrūkis. Tiesiog nėra nei vieno atskiro individo, kuris būtų įpareigotas nors kaip siekti inovacinių resursų, tai vėlgi tiesiog tai vyksta dėl kažkokio gerų žmogus nori gerų rezultatų, bet tai nėra kaip institucijos tikslas. Tai vėlgi dabar antras dalykas, be abejo, dar kartą paminėsiu, kad prioritizacija.
neįmanoma investuoti į gerus specialistus visur. Tiesiog neįmanoma. Jeigu mes tikime, kad mes norime turėti, pavyzdžiui, palankiausią finansinės srities inovacinę aplinką, tai tada tiesiog reikėtų investuoti į top 5 žmonės pasaulyje, ne Lietuvoje, pasaulyje, kurie išmano geriausiai būtent šitą sritį. Vėlgi, jeigu gamyba ar biotechnologijos ar kosmosas yra mūsų sritis, tai turime turėti top 5 žmonius pasaulyje iš tos srities. Tai čia tiesiog automatu, nes neįmanoma kurti geriausios aplinkos, jeigu tu neturi geriausių specialistų. Taškas. Viskas. Vėlgi, kaip aš jau minėjau, globalizacija neatleidžia klaidų ir tiesiog neturi antros vietos. Arba geriausi, arba tiesiog neturime ir tada nereikia ambicijų turėti ir švaistyti pinigų iš principo to užsiimti. Be abejo, top 5 žmonės pasaulyje, nors kokios srities, pagal apibrėžimą gauna top 5% ar top 5 atlyginimus tos srityje. Pagal apibrėžimą. Tai vėlgi, tiesiog pagal mane geriau pasamdyti ten 3 žmonės, bet brangiausius, geriausius iš tikrųjų pasaulyje, negu samdyti ten visą aparatą ar kažko tai. Tai vėlgi, siaurinimas, prioritizacija, įgaliojimų suteikimas. Nes vėlgi, jeigu tu nesuteiki žmogui, kuris atsakingas už inovacijas įgaliojimo, tai tada kokia prasmė bus tiesiog retorika ir tiek. Jokių rezultatų, ką dažnai matome, nes politikai dažnai žada, o realiam gyvenime ne politikai pasirašo leidimus, įstatymus, licenzijas, baudas išrašo ir panašiai, ne politikai. To užsiima institucijos ir atskiri individai. Ir vėlgi, atsakant jūsų klausimą, taip, neįmanoma turėti aukštos kompetencijos mokant standartinį viešojo sektoriaus atlyginimą. Tai manau, čia yra iš tokių vienų struktūrinių bėdų, kad tiesiog vėlgi neišgryninus, ko norime, tada neįmanoma vėlgi suprasti, kokios specializacijos kompetencijos norime ir vėlgi tada neskiriam pakankamai resursų, vėlgi neperkam geriausių žmonių ir tada negauname geriausios aplinkos. Labai paprasta. Kai nėra aplinkos, verslas neateina į čia. Vėlgi, šiuo metu pasaulis yra labai plokščias. Tai bet kokia inovacinė kompanija, vėlgi, ar tai būtų Uber, ar tai būtų Google, ar tai būtų ten blockchain.com ir panašiai. Tai be abejo pasirinkimas yra visas pasaulis. Kiekviena jurisdikcija nėra jurisdikcijos pasaulyje, išskyrus gal ten Šiaurės Korėją, kuri nekviečia inovatyviausių kompanijų pas save. Taigi konkurencija yra ypatingai aukšta ir kartais milimetrai, tiesiog, nežinau, tonas pokalbio, ar vėlgi precedentai elgesys, ten reguliatorius ar dar kažko, tai turi lemtingą reikšmę ir jeigu neturime geriausius, tai tada nėra ko tikėtis, kad pas mus ir neateina geriausi, o vietiniai, kurie hipotetiškai galėtų būti geriausi, pasirenka ten Estiją ar kitas panašias jurisdikcijas. Tai atsakant į klausimą, taip, su tuo reikia susitaikyti, kad tai yra struktūrinė bėda ir arba išspręsime tikrai užtikrindami, kad kompetencija tiesiog yra aukščiausia. Arba nepretenduojame, kad norime turėti tą sritį. Ir šiandieną iš tikrųjų ne vieną kartą buvo paminėta, kad politinės valios trūkumas mums jau daug metų trukdo imtis kažkokios solidesnės inovacijų politikos. Ir aš galvoju, žvelgiant iš tokios politinės ekonomijos perspektyvos, galima būtų sakyti, kad tai vėlgi yra ta pati rizika, kad investuoti į inovacijas, grąža gali ateiti arba neateiti, jinai gali ateiti žymiai vėliau, negu trunka 4 metų kadencija išrinktų politikų. Ir šiandieną mes turime išrinktą naują vyriausybę, todėl pabaigai mūsų diskusijos aš norėjau paprašyti kiekvieno iš jūsų pasakyti, kaip jūs motyvuotumėt galbūt naująją vyriausybę ir ko palinkėtumėt imantis šitos srities, būtent inovacijų politikos. Tai, ponas Laursai, pradėsim gal nuo jūsų, kadangi žinau, kad skubate palikti mus. Jo, tikrai taip. Tai aš manyčiau, kad dabartiniai kadencijai ar pasisekė, ar nepasisekė iš tikrųjų ateiti prie valdžios per ypatingai kitokią, nepasakysiu sunku, kitokią laikotarpį, negu turėjom prieš tai. Tai vėlgi, pagal mane tai be abejo sukuria labai daug sunkumų, bet tuo pačiu tai yra labai daug galimybių. Tai vėlgi, aš palinkėčiau gal lankstumo ir greičio, tiesiog lankstumo ir greičio, nes kai iš tikrųjų yra sunkumas, tai reaguoti tiesiog reikia ne tik tai protingai, bet ir greitai, ir kaip tik tokia šalis kaip Lietuva turi tą lankstumą. Maža šalis gali daug greičiau judėti negu didesnė šalis. Taigi vėlgi, man atrodo, kad atsiranda tikrai ne viena ir ne 2 ir ne 10 papildomų galimybių, kur gal neturėjome prieš metus. Ir tiesiog būtent greičiu galime pasinaudoti ir vieną ar kitą sritį padaryti tikrai inovacinę Lietuvoje. Ačiū Jums. Egle, tavo paskutinis žodis ir palinkėjimas mūsų vyriausybei.
Na, klimato kaitos rizikų kontekste yra naudojamas toks terminas rizikos horizonto tragedija, tragedy of risk horizon. Tai juo apibūdinam situaciją, kai tam tikra rizika gali viršyti valdančiųjų valdymo laikotarpį, na, o ateities valdantiesiems gali tekti problemos, kurių dabartiniai valdantieji nėra tiesiogiai suinteresuoti spręsti. Tai aš naujai vyriausybei labiausiai norėčiau palinkėti šios tragedijos išvengti. Kitaip tariant, nesieti ilgalaikių investicinių sprendimų priėmimo su politiniu ciklu, stengtis nuo to atsiriboti ir stengtis matyti didesnį ilgesnio laikotarpio paveikslą, apie kurį šiandien ir kalbėjau. Ačiū tau. Ir ponas Markauskai, jūsų paskutinis palinkėjimas. Jo, aš akcentuočiau tą, ką sakė būsima premjerė, kad jie yra pasiryžę kalbėtis ir diskutuoti, kad būtų įtraukti ne tik žaidėjai, bet ir kitos interesų grupės. Nes, kaip Ilija teisingai sakė, finale, kaip čia mes bediskutuotum, iš vis išlenda interesų ausis, ar ne, ir finale viskas gali pasisukti visiškai netikėtai, priklausomai nuo to, kokią jėgą turi tam tikrą interesų grupę. Aš tai siūlyčiau iš tikrųjų grįžti prie diskusijos, kokie modeliai egzistuoja pasaulyje, sėkmingi, ar ne, ir nebūtinai aklai imti taikyti, bet kartu su interesų grupėms susėdus diskutuoti, vis dėlto kokį tą modelį mes čia Lietuvoje susikūrėm, nes iš to, ką mes čia visi šnekėjom ir girdėjom, modelio Lietuvoje nėra šiuo metu. Prasme, yra kažkas, daug institucijų, veikia mišinys ir reikia išsigryninti tą modelį. Ir aš manau, kad jeigu modelis nebus kūrimas vien ministerijoje, o bus interesų grupės įtrauktos, jos ten pamatys savo galimybės. Ir tada susitarti bus žymiai lengviau. Tai dialogas apie koncepcijas, pritraukiant visas interesų grupės, yra kelias. Ačiū Jums. Ir ponas Katinai, kaip Jūs patartumėt naujai vyriausybei atrasti tos politinės valios? Tai turbūt didžiausias akmuo, kuris visų vyriausybė ir šitos laukia, tai visi dabar gudrus pašnekėti. Kai ateisim ir pradėsim daryti sisteminius kompleksinius pokyčius švietime ir inovacijose, kuriuose gal yra 6 vidinės reformos, tai aš sutinku ir aš pats jau daug kartų sakau kaip ir Ilija, mes turim pamiršti ir atsikratyti tos ligos, kad už kapeikas norime investuoti 100 milijonų eurų. Tai reiškia, įsivaizduokim, kad mes fondas esam ir savo fondo valdytojams skiriame mažiausius atlyginimus visam pasaulyje. Tai jeigu sugebės politikai perlipti per šį Rubikoną ir svarbiausiam pokyčio strategijams samdyti pačius pažangiausius pasaulio protus, tai yra didesnė tikimybė, kad mes tas sudėtingas kompleksinės reformas įgyvendinsim. Jeigu visi bandys eiti tuo standartiniu, aš vadinu, socialistiniu keliu, kad ieškosim ten iš esamus talentų kūdros kelių kolegų, kurie atliks ten tą mokslinių inovacijų kompetencijų reformą, tai jeigu jinai ir bus atlikta, jos kokybė bus labai labai toli nuo to, ko mes turbūt lūkesčiuose savo turime. Ačiū labai visiems, ačiū už prasmingą diskusiją, už daug išsakytų tikrai gerų minčių. Tikiuosi, jos bus išgirstos tiek platesnėje visuomenėje, tiek mūsų politikų. Ir ačiū visiems. Ačiū visiems. Ačiū. Kągi, štai ir baigėsi 4. Lietuvos banko ekonomikos konferencija. Šiandien iš tiesų išgirdome daug puikių minčių, daug idėjų, įžvalgų ir aš tikrai noriu palinkėti, kad visos jos būtų išgirstos. Kaip minėjo konferencijos pradžioje gerbiamas pirmininkas, Lietuva turi unikalią galimybę transformuoti mūsų ūkį.
sukurti tokią ekonomiką, kuri būtų paremta aukštosiomis technologijomis, žinioms imliomis paslaugomis, sukurti ekonomiką, kuri būtų draugiška gamtai, draugiška žmogui. Tad, aš labai linkiu, kad mes neišvaistytume šios galimybės pakeisti mūsų ekonomiką, pakeisti mūsų ekonomikos struktūrą ir galbūt mūsų vaikų ateitį. Tai to ir norėčiau palinkėti. O jums aš dėkoju už dalyvavimą, už siųstus klausimus. Jeigu negalėjote pažiūrėti kai kurių pranešimų arba norėtumėt galbūt dar kartą juos pažiūrėti, tai nenusiminkite, jie visi bus patalpinti Lietuvos banko interneto svetainėje. O aš linkiu jums visiems išlikti sveikiems ir linkiu, kad jau kitąmet galėtume susitikti gyvoje 5-ojoje Lietuvos banko ekonomikos konferencijoje. Ačiū dar kartą.